Good morning, everyone. Namaskar ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to Physics Wala. Welcome to PWKCET, my dear students. Good morning ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Good morning. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. Fine. Excited first maths class ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ excited ಎಲ್ಲರೂ. Good morning, my dear students. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Welcome to Physics Wala. Fine. I hope I am audible. Good morning, everyone. Good morning, sir. Come online. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್? Fine. Good morning ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Good morning. Fine. I hope everyone is excited. Fine. First maths class ಗೆ excited ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Fine. So today's class students we are going to do. Fine. ಬಂದರು sir ಬಂದರು. Fine. Okay. Yes. Welcome everyone. Welcome to the class. Fine. Clear? Yes. Fine. Good morning everyone. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಆಲ್? ಲೈವ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೈವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೆಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್. Put the poll everyone. Clear? So ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿರಿ ಅಂದ್ರ ಫೈನ್. ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅದು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ದರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 hours. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12 hours ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೆ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 10 hours ಇರ್ತದ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ 10 hours. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಸಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಿಮ್ದು ಇರೋದು 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 13 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ನಿ ಅಂದ್ರ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. Clear? Yes. I am also excited with you people. Fine. First ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದವ್ರ ಪಕ್ಕಾ ಬಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದವ್ರ ಪಕ್ಕಾ ನೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಲ್ಲ. ವಿ ಲವ್ ಯು ಸರ್, ವಿ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಟು. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಫೈನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ today we are going to do matrices, determinants and other topics. So along with that students, fine. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾ? ಫೈನ್. ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಟಾಪಿಕ್ ಬೈ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕಾ, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾ, ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಂದ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 2026. ಕ್ಲಿಯರ್? Ultimate KCET crash course 2026 ada for more concept clarity, topic wise doubts. Correct? Along with that nimಗೊಂದು dedicated doubts ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದ. ಫೈನ್. ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, within 1 hour, within 2 hour doubt will be resolved. So all these things you will get in the batch facility. ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆದ ಇದು ಬೇರೆದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ DPP ಸಿಗ್ತಾವ ಇನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ DPP ಸಿಗಲ್ಲ ಇನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ DPPs ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಿಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದ. ಓಕೆ? ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇವಾಗ ಸರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಥಿಯರಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರೀಗ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅದ. ಸೊ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ whatever you are there, full length test syllabus. Correct? Mock test, everything you will get in Garuda test series. Yes. Love you too everyone. Fine. Pradeep, thank you appa, thank you. Fine. Shetty garu, thank you. Fine. Okay. Clear?
ಫೈನ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಫೈನ್, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಲ್ಲಾರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮಿನರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಥವಾ KCETಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ನಿಮ್ ಲವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇದೆನಾ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದೆನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಹೈ ಹೇಳೋದು, ಐ ಲವ್ ಯು ಹೇಳೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, KCET ನವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್, that is the second thing. Along with that, confidence boost madaka, preparation boost madaka, you can follow what Garuda KCET test series over here. Done another? Yes. So what we are going to cover today? Ivatin class alli now ಏನು cover ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? What we are going to cover today? We are going to cover matrices and determinants, sets, straight lines and relations and functions. ಈ 4 topic ಅನ್ನ fine. Matrices and determinants, sets, straight lines, relations and functions. These 4 things we are going to cover in today's class. Ivatin class alli main agi matrices, determinants, sets, straight lines, relations and functions. So if you see the marks weightage over here, fine. If you see the marks weightage, matrices and determinants in the will get almost around 7 questions to 8 questions. Correct? 7 to 8 questions ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 8 marks we can catch over here. Correct? or minimum ಹಿಡಿಯೋಣ 7 marks ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Fine. This is I am telling according to 2024 and 2025 analysis. ಈ 2 year paper ಅನ್ನ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2024 and 2025 these are the marks distribution. Again sets ಇಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 1 question ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 question ಅಂದ್ರೆ it is 1 marks over here. 1 question ಅಂದ್ರೆ 1 marks over here. Straight lines ಇಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ again will get 1 question sure shot. So 1 marks ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತು. Correct? So 7, 8, clear? 9. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ will get 4 to 5 questions over here. Relations and functions ಇಂದ first PUC syllabus ಇಂದ 1 question, second PUC syllabus ಇಂದ 3 questions. So total we can tell that it will be 4 marks over here. So total ನೀವೇ ಮಾಡಿ. If you do the total, around 13 marks will be covered in today's class. 13 marks. Fine. 13 marks will be covered from today's class. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು huge number ಇದೆ. Yes or no? So ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೋಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರ ಖಂಡಿತ by the end of this series you will be having 45 marks. Correct or no? ನಿಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? What is your target over here? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? KCET ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ದ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಫೈನ್. ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇನ್ KCET? ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್ ಸರ್. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC, ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಂಬೈನ್ಡ್ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. Clear? 60 out of 60 super. 45 plus 45 to 50. Very nice. Clear? Fine. So if you see over here, target anna ನೀವು ಏನಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Suppose we have catch 45 plus marks. Clear? 45 plus marks as the target. Yes or no? So ಈ 45 marks ಅನ್ನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ today's session we are going to cover 13 marks. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ we are going to cover 13 marks. Clear? 13 marks. So remaining ಎಷ್ಟು marks ಉಳಿತಾ? Fine. You people have to score another 32 marks. Clear? 32 marks to reach your target. ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸುಮ್ನೆ ಓದ್ತೀನಿ, ಫೈನ್, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. ಫೈನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನದಾವ ವಿತ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು DPP ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದ. ಫೈನ್. ಇನ್ PW ಆಪ್ ನೀವು ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು DPPs ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದ. ಆ DPPs ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ 10 hours.
ಫೈನ್. ನಾಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡಕ ನಂಗೆ 10 hours ಅಂತೂ ಬೇಕಾ. ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 10 to 12 hours ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫೈನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್, ನೋಡಿ 32 marks ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಯೋರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ಇಸ್ you people will be able to reach a very good score. Clear? Chalo, so let us start. So yaudrinda start madona. Fine, you people have two choices, ಎರಡು choices ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ put it as option B over here. Clear? Matrices or straight lines? Matrices or straight lines? ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ವಿಚ್ ಶುಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್? ಯಾವುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್, ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ತೀರಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ವಿ ಗೋ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಎಸ್, 81% ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾರ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ತೀರಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Let us start with something which you people don't know. Clear? So first we are going to see about lower triangular matrix and upper triangular matrix. Clear? Here special kind of matrices adava. These are your two special kind of matrices. Special matrices and matrices ಮತ್ತೆ determinants na combined ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ because questions interrelated ಅದಾವ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ whenever you get questions in exam also, it will be what kind students over here? Mixed questions irtava. Fine, matrix separate, determinant separate iralla. Eradu results kuda matched adava. So for that reason we are going to do what? Matrices and determinants anna combined ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Combined questions we are going to do. Clear? So if you see over here, lower triangular matrix, upper triangular matrix, they are special kind of matrices. Special kind of matrices andra ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾ? Your A is equals to, first of all, lower triangular matrix. LTM andra lower triangular matrix. So lower triangular matrix ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? Fine. So here it will be A11, A12, A13. Clear? ಇವಾಗ lower triangular matrix ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? Above the diagonal 0 or below the diagonal 0? Lower triangular matrix above the diagonal 0 or below the diagonal 0? Clear? So illen irta students, above the diagonal we will be having 0 0 0 over here. Clear? 0 0 0 and illen elements irtavalla, it can be anything. It can be A, B and C. So below the diagonal it will be nothing but what? Any elements A, B, C. Above the diagonal it will be nothing but what? Strictly 0. Illi strictly 0 irbeka, kandita illi 0 irbeka. Fine, it is forming a triangle over here of zeros. Correct? Adhe riti we have nothing but what? Next we have your upper triangular matrix. Upper triangular matrix. So upper triangular matrix alli just ulta. Fine, diagonals will be anything. A11, A12, A13. Clear? Above the diagonal over here, above the diagonal, if you see, this is 0. Clear? This is 0. Fine. This is 0. This is 0. Above the diagonal A, B, C. Clear?
This is called as nothing but what? Upper triangular matrix, lower triangular matrix. Ill nimda triangle irtada of zeros. Did you people understand this? Clear the concept? ಈಗ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ? If at all, if we have such kind of matrices, what will be its determinant? Fine. Lower triangular matrix ada, upper triangular matrix ada, or also we have diagonal matrix. Clear? Upper triangular, lower triangular, or even nam kade diagonal matrix idra. Fine. Diagonal matrix. We know diagonal matrix yav riti irtada. It will be like this alva. Fine. Only the diagonal matrix elements will be there. A11, A22, A33, and all the other elements are 0. Bere ella elements enadava 0, 0, 0, 0, 0, 0. So what will be the determinant value of this? ಈ ಎಲ್ಲ matrices complete, if we see the determinant of, fine, determinant of all such matrices will be nothing but what? Product of diagonal elements. Clear? Product of diagonal elements. Clear? It will be product of nothing but what, students, over here? Diagonal elements over here. Artha aita? Fine. Understood? That is nothing but what? Fine. So delta will be equals to what? Delta will be equals to A11 into A22 into A33. Clear ada? Understood? Fine. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ A11, A12 ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Clear? So here also we are going to use A22 and A33. Fine. In the same way, here also we will be having, yes, A22, A33. Clear? So this is the matrix. Fine. Determinant ಏನare find ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ it is nothing but what? Product of diagonal elements. Sir, this batch is enough for bitsat. Bitsat ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ. Fine. So you have to learn even what? Other things as well. Clear? Next nodi. We have equality of two matrices. Clear? Mostly amel ada. Fine. I have included them over here. Yes. Yellada ill. Fine. So idu nodi, equal matrices. Clear? Equal matrices. Two matrices. Fine. Look at the definition over here. Two matrices A and B. Two matrices A and B are said to be equal. Clear? ಎರಡು matrix adava are said to be equal if, fine, first condition. Clear? First condition, both the matrices A and B are of same order. Fine. This is the first condition. Second condition, the corresponding elements of A and B are equal. Clear? Are equal. Condition artha aita? ಎರಡು matrix equal ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ, if the two matrix has to be equal, fine, A and B order same ಇರಬೇಕಾ, the corresponding elements of A and B must also be equal. One question ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. Fine. Look at this question. Fine. Let M be the set of clear? Let M be the set of all fine. Let M be the set of all square matrices and R be the relation. Clear? R be the relation. Clear? R be the relation defined on M by R is equals to, fine, A comma B, such that your matrix A is equals to matrix B and your A comma B both belongs to what? M over here. Then R is. Clear? Then R is. Clear? Option A. Fine. Reflexive
but not symmetric. Clear? Reflexive but not symmetric. Option B, reflexive and symmetric but not transitive. Clear? But not transitive. Option C, only symmetric. Clear? Only symmetric. Or option D, whether it is a equivalence relation. Fine, ನೋಡಿ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಬೈನ್ 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಫೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಯುವರ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಾ. ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Fine, do it fast. B, D, clear? B, Sinchana Shetty ಅವರ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬೇಡ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫೈನ್, ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಸ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಸ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್, ಬಿಟ್ಸ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಒನ್ಸ್ KCET ಆದ್ಮೇಲೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? For COMEDK also we are going to take the class students. Fine. Chalo. So time antu mugita. Clear? So let us solve over here ee question anna. Fine. Nodi. Yes. Look at this. Artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ thing anna. They are telling that the relation is nothing but what, students, over here? Relation anna artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. They are telling that relation is this. A comma B, A is equals to B. Equality of matrices. The relation is nothing but what? In short, ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ relation is nothing but what? Equality of matrices. Correct? Equality of matrices. Fine. Okay. So, fine. First condition. Now reflexive ನೋಡೋಣ. Correct? Yes or no? Reflexive ನೋಡೋಣ. So, when we talk about reflexive over here, fine. For all A belongs to the M. Fine, A matrix belongs to M. A should be equal to A. Is this condition true? Prati one matrix, is it equal to itself? Yes or no? Prati one matrix, is it equal to itself? Yes, correct. Every matrix, students, it is equal to itself. Correct? Enu tension illa. Every matrix is equal to itself. So therefore, we can say that A comma A belongs to R. A comma A belongs to R andre R is reflexive. Correct or no? R namde enaita, R is a reflexive relation. Second nodi, symmetric condition nodi. Symmetric condition. Yes, what is symmetric condition over here? Fine, if A comma B are any two matrices belonging to M, A comma B belongs to R. A comma B belongs to R. This implies that what? A is equal to B over here. Correct alwa? A comma B belongs to R andre A is equal to B. Correct? A is equals to B, then B is equals to A. B equals to A ಆಗ್ತದ? Yes, B equals to A ಕೂಡ ಆಗ್ತದ. So therefore we can also tell that B is equal to A. This implies that your B comma A belongs to R. Correct? So symmetric ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ? Fine. Yes or no? Symmetric ಆಯ್ತಾ? Reflexive ಆಯ್ತಾ? Fine. Here they are telling only symmetric ತಪ್ಪು. Eliminate ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. Reflexive ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ, only ತಪ್ಪು. Now you have two options. Either it is reflexive and symmetric but not transitive, or it is transitive also. Transitive relation ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? Third one, if you see for transitive, ಎಷ್ಟು matrices ಬೇಕಾ? 3 matrices ಬೇಕಾ? Correct or no? We need, if A comma B comma C are any square matrices belonging to M, A comma B belongs to relation R, implies that A is equals to B. And if we take B comma C belongs to relation R, it implies that B equal to C. So in the end barlikata students, your A is equal to B and B is equal to C. This implies that A is equal to C. A is equals to C andre A comma C belongs to R. This condition of enaita transitive alva. This is condition for what? Transitive. So it is reflexive, symmetric and transitive. Hence it is a equivalence relation. Option D is correct. Fine. Nodi.
You people only see first question ida. First question naga 50% of the game is eliminated. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನ್ಯಾಗ 50% of the game is eliminated over here. A is equals to B because they have same order. Hence B is equals to C. Hence A will also be equal to C. Very nice. Correct or no? Clear alva? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Fine. Understood, right? Clear? Understood? Fine. Done? Chalo. Done. Clear? Chalo. Very nice. So let us move forward over here. Nodi. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have nothing but what? Properties of transpose. Transpose ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? First of all, transpose is nothing but what? If A is equals to, we have A11, A12, A13. Fine. A21, A22, A23 and A31, A32, A33. So A transpose then. Fine. A transpose is given by nothing but what? Nodi. Ill order another. Here it is, if it is order M cross another, fine. It is a square matrix. So transpose andra interchanging rows into columns. So here it will be A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, and then we have A33. Clear? Did you people understand this? A and A transpose ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಇವಾಗ we have some properties related to it. Few important properties are there. Clear? Properties. Direct question ಬರ್ಬೋದ KCET ನಾಗ. In KCET, based on this properties, we can get direct what over here? Fine. Direct agi answers anna ಬರ್ಬೋದ. Fine. First one we have A transpose whole transpose is equals to what? A. Clear? Second result we have A plus or minus B whole transpose is equals to what? A transpose plus or minus B transpose. Clear? Third result we have, clear, that is nothing but what? AB whole transpose. AB whole transpose will be nothing but what? B transpose A transpose. Ulta open ಆಗ್ತದ. And fourth result we have K times of A whole transpose is equals to K as it is A transpose for all K belongs to real numbers. Artha aita? So these are the properties of transpose over here. We need them. Clear? Fine. Yes. Square matrix definition. Square matrix definition ಹೇಳ್ತಾ ಕುಂತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತದ, KCET ಅಲ್ಲ. Clear or no? Fine. Yes. ಸೊ ಮದ್ವಿಗ್ ಬಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಯು ನೋ. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ತೀರಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳದ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನದ, ಫೈನ್, ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದ ಗೊತ್ತದ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದ್ವಿಗ್ ಕರೆಸ್ತಾರ, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಮದ್ವಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದ. ಏನಾದ್ರೂ ತೀರಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ NCERT ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ KCET ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಷ್ಟ. ಮದ್ವಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಷ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಬರೋದು, ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬರೋದ, ನೋ ಮದ್ವಿ, ನಥಿಂಗ್. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. Done. Moving on next. We have symmetric and skew symmetric matrix. Symmetric and skew symmetric matrix over here. ಹೇಳಿ. Fine. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಚಲೋ. Fine. So before going to this, one question ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Clear? Let me see. Do this question, students. ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Try to do this question over here. 45 seconds poll ಕೊಡ್ತೀನಿ. If A is equals to 1, 1, 1, 1, then find out the value of A to the power of 100. A power of 100 value ಏನಾಗ್ತದ? Try to find. Do it, students. What about physics and chemistry? Physics and chemistry already channel ನಾಗ ನಡಿಲಿಕತ್ತದಮ್ಮ. Fine. Sir, nim back sended videos for one shot. Sended videos for one shot, sir. They refer below rank 10,000 sigboda. Yes. Fine. Do it, students. Do it fast. Give me ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Fine.
ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ 1 ನಿಮಿಷ. ಫೈನ್. ಅವಾಗಿನ ತನಕ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದ ಕ್ವಶನ್. ಬಿ ಸರ್, ಬಿ ಯಾ. ಫೈನ್. 2 to the power of 99 ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಫೈನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಚಲೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ. ಫೈನ್. ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನ್. ಈ ತರ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಪವರ್ 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜನರಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 1 1 1 multiplied by 1 1 1 1. Clear? So here it will be nothing but what? 1 plus 1 2 ಬರ್ತಾದ. 2 2 2 2 2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದಾ? And it will be nothing but what? 1 1 1 1 over here. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? It will be 2 times of matrix A. Correct or no? Okay? Clear ಅದ? ಅದೇ ರೀತಿ A cube ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. A cube will be nothing but what? A square into A, which will be equals to what? A square ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದದ? It is nothing but 2 2 2 2 multiplied by the matrix is 1 1 1 and 1. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 plus 2 will be 4 over here. Correct? 2 plus 2 ಏನ್ ಬರ್ತದ? 4 ಬರ್ತದ. Fine. Again 4 4 4. So 4 can be taken outside. So it will be nothing but what? 1 1 1 and 1. So 4 ಅನ್ನ 2 square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? And this is nothing but what? A. Clear? ಇವಾಗ ಜನರಲೈಸೇಷನ್. Now we have to do the generalization over here. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್? ನೋಡಿ, can we tell your A is equals to, correct? ಇಲ್ಲಿ 2 power ಏನದ? 0 ಅದ ಅಲ್ವಾ? 2 power is what? 0. So can I tell that it is 2 to the power of 0 times of A? Correct or no? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Next if you see A square ಏನದ? 2 to the power of ಏನದ? 1 ಅದ into A. Clear? A cube ಏನದ? It will be nothing but what? 2 to the power of square into A. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು A to the power of 4 ಮಾಡಿದ್ರ it will be 2 to the power of cube into A, because 4 plus 4 8 ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಸತಿ. Clear? 4 plus 4 it will be A. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, if we go on continuing in the same way, A to the power of 100 will be nothing but what? 2 to the power of something ಬರ್ಬೇಕಾ into A. But 2 to the power of what it will be? ನೋಡಿ, A power 1 ಇದ್ದಾಗ 0 ಅದ, 2 ಇದ್ದಾಗ 1 ಅದ, 3 ಇದ್ದಾಗ 2 ಅದ, 4 ಇದ್ದಾಗ 3 ಅದ, and so on continuing it will be nothing but what? 99. 2 to the power of 99. Clear or no? 1 ಕಡಿಮೆ. So 2 power of 99A, option B is correct. Option B is correct. Yes, very nice. Clear? Very nice everyone. Done? Done ada, done ada, done ada everyone. Done. Let us move forward. Yes. Clear? Properties of symmetric and skew symmetric matrix nodona. Clear? Properties of symmetric and skew symmetric matrix. So if you see over here, fine. So look at the first property we have. Fine. That is nothing but what? Suppose A is a square matrix. Suppose A is a square matrix. Suppose A is a square matrix. Then, clear? Then we have nothing but what? A plus A transpose. A plus A transpose is symmetric. Clear? A plus A transpose is always symmetric. And A minus A transpose in ಬರ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. A plus A transpose symmetric ಅದ. A minus A transpose is skew symmetric. Clear? Fine. So ಇವಾಗಿನ ತನಕ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್. ಟಾಪರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಟಾಪರ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇವಾಗಿನ ತನಕ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. 200 pages ಅದು, 100 pages ಅದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಿಯರಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು, ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes or no? Fine. Suppose A is a square matrix. A plus A transpose is symmetric. A minus A transpose is skew symmetric. Second ನೋಡಿ, any square matrix A
clear, any square matrix A, clear, ಯಾವುದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A can be expressed as correct. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? how can we express it? we can express it as A is equals to A plus A transpose A dash divided by 2, clear, plus we have A minus A dash divided by 2. we can express it like this, where A plus A dash ಏನಾಗ್ತದ, this is nothing but what? the symmetric part, clear. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು symmetric matrix ಕೊಡ್ತದ, fine, and this will be nothing but what? your skew symmetric matrix, clear, skew symmetric, correct, skew symmetric matrix, clear. so any square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix, clear ada? any matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. idan bittu next what properties we have? again properties anna ನಾವು establish ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ, because this is only important over here. yes or no? chalo next, clear. along with that, third one, we can say that if A is symmetric matrix, if A is symmetric matrix, clear, if A is symmetric matrix, clear, what we can tell students? if A is symmetric, are these lectures enough to get decent rank? if you put proper efforts, it is enough, clear, clear. or else we can tell that if A is a square matrix, clear, if A is a square matrix, then A transpose A and A transpose is also symmetric, is symmetric, clear. we can tell that it is symmetric, fine. this is the standard result. A ಏನಾದ್ರೂ square matrix ಇದ್ರೆ, if A is a square matrix, fine, if A is a square matrix, then A transpose A transpose will also be what? your symmetric matrix. fourth one, clear. if A is a symmetric matrix, if A is symmetric, clear, if A is symmetric and B is skew symmetric, clear, A symmetric ada, B enada skew symmetric matrix ada, clear, fine. if A is symmetric and B is skew symmetric, symmetric matrix condition enada? first of all, let us write this over here. symmetric matrix condition, any matrix is there, we want to call it to be symmetric. condition enada students? what is the condition over here? A transpose should be equal to A, correct, and any matrix is there, we want to call it as nothing but what? skew symmetric, fine. skew symmetric condition enada? it will be nothing but what? A transpose is equals to minus of A, clear. A transpose is equals to what? minus of A. now understand the result. if A is symmetric over here, if A is symmetric, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ results ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, fine. if A is symmetric, A to the power of n is also symmetric, A power of n is also symmetric for all n belongs to natural numbers. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರಿಗೂ A power of n, if we do what? power on it, ಯಾವುದು ಪವರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ, let it be even power or let it be odd power, A power cube, A power 4, A power 5, A power 6, all this will be symmetric matrices. moving on next, when we talk about skew symmetric matrix over here, results bartava B to the power of n. understand this, important ada. B to the power of n is, clear, B to the power of n is symmetric, clear, symmetric if n is even. n even idre, that is nothing but what? your n is equal to 2, 4, 6, 8 and so on, clear. n value enadru even idre 2, 4, 6, 8, it will be symmetric.
ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ is skew symmetric. Clear? Is skew symmetric if n is odd. n ಏನಾದ್ರೂ odd ಆತಂದ್ರೆ that is nothing but what? n is equals to 1, 3, 5, 7 and so on. Clear? So b to the power of n is symmetric if n is even. B power of n is skew symmetric if n is what? Odd. Clear? Understood or no? Important results are direct questions ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಅದ? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಚಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ we have, if A is symmetric matrix, if A is symmetric matrix, clear? If A is symmetric matrix, then k times of A, correct? K times of A minus A, clear? K times of A minus A transpose, A inverse, clear? K times of A minus A transpose, A inverse and adjoint of A. Adjoint of A ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ನಾಳೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಫೈನ್. Tomorrow will be physics exam. Clear? Sorry, physics class. Clear? K times of A minus A transpose, A inverse and B transpose AB are also symmetric matrices, are also symmetric matrices for any square matrix B of same order. Square matrix B of same order. Clear? Of same order. Clear? Understood? Next, sixth result nodi. Clear? Sixth result we have, suppose A is symmetric, suppose A is symmetric and B is skew symmetric. Clear? A symmetric matrix ada, B is another what? Skew symmetric matrix over here. Skew symmetric matrix. Then what we can tell about, yes, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? What we can tell fast ಹೇಳಿ. What we can tell about A B plus BA. Correct? AB minus BA. Fine. AB plus BA, AB minus BA. Clear? AB plus BA ಏನಾಗ್ತದ? A transpose minus B transpose. Yes, AB plus BA will be nothing but what? Clear? A nimda symmetric ada, B is a skew symmetric matrix, then AB plus BA will be nothing but what? Symmetric or skew symmetric? AB plus BA ಏನು ಬರ್ತದ? Symmetric or skew symmetric? Fine. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ? So let us take, fine, they have given that A is symmetric, correct? A nimda ಏನದ? Symmetric ada. A is symmetric and we have B is nothing but what? Skew symmetric. Correct? Question ನಾಗ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? Correct or no? They have given this in the question over here. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗ? What we can do, students? We can use the definition that A transpose is equals to A, B transpose is equals to B. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? A transpose is equals to A, B transpose is equals to B. ಇವಾಗ let PB is equals to AB plus BA. Clear? AB plus BA. Clear? So I'll take P transpose ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? We get nothing but what? AB plus BA whole transpose. Correct? AB plus BA whole transpose property use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? AB transpose plus BA transpose. Correct? AB transpose ಏನದ? AB transpose is nothing but what? B transpose A transpose plus again we have A transpose B transpose. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ
Fine. So from here P transpose will be equals to what? B transpose in bartada. B transpose is, sorry, B is skew symmetric. So B transpose is equals to minus B. Sorry. Clear? Fine. B transpose is equals to what? Minus B over here. So in the students we have nothing but what? B transpose is equals to minus B. A transpose is A plus. Here we have nothing but what? Again B transpose is minus irodrinda minus of AB. So we can take minus sign common. So it will be BA plus AB. ಇವಾಗ BA plus AB ಏನದ? BA plus AB is nothing but what? P. So P transpose is equals to what? Minus of P. If any matrix is equals to, any matrix transpose is equals to negative of the matrix. If any transpose or any matrix transpose is equals to negative, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು? Since P transpose is equal to minus of P, this implies that P is skew symmetric. Correct? P is skew symmetric. P is skew symmetric adre, what will be the opportunity over here? P is skew symmetric adre, we can tell that your AB plus BA kuda, conclusion is what? Is skew symmetric. Clear? Is skew symmetric. So exam nag yavdu riti question barli, ee riti questions bandidava. Already 2023 paper or 2024 paper naga e type of questions bandidava, where they are giving you this conditions. Fine. Conditions kotta, they are asking that what will be the nature of this. So it will be a skew symmetric matrix. So AB plus BA enagta students, it will be a skew symmetric matrix. Is a skew, clear, is a skew symmetric matrix. Clear? Is a skew symmetric matrix. AB minus BA, AB minus BA ಏನಾಗ್ತದ? A transpose correct, B transpose minus ಬರ್ತದ plus ಬರ್ತದ. If you take negative common, so AB minus BA is also what? AB minus BA ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತದ? AB minus BA ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ chat box ಅಲ್ಲಿ fast everyone. AB minus BA ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತದ? AB minus BA is also what? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ chat box ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Within 30 seconds apply the method and tell me symmetric ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ? how it is symmetric? Clear? It is also skew symmetric, is also a skew symmetric matrix. Fine, is also a skew symmetric matrix. Clear? And moving on to the last result itralli. Fine, we have the 7th result over here. ಈಗ ಒಂದು symmetric, one skew symmetric ತಗೊಂಡಿವೆ. Suppose if we take, suppose A and B both are symmetric matrices. Clear? A and B both are symmetric over here. Clear? Both are symmetric matrices. Clear? Both are symmetric matrix. Then clear? What we can tell students over here? First result ಏನಾಗ್ತದ? Your AB plus BA. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ AB plus BA is symmetric. Clear? AB plus BA is symmetric. And next we have AB minus BA is skew symmetric. Clear? Is skew symmetric. Did you people understand this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? AB plus BA symmetric ಆಗ್ತದ, AB minus BA skew symmetric ಆಗ್ತದ. This is idea you people need to have. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಬಂದ್ರು you people are able to do it. Yes, one question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Based on this, let us go to a question over here. 7 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Total I have given you 7 properties over here. So make sure that you people have an idea about these properties. Question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Fine. Yes. Clear? Fine. ಮಾಡಿ. Do this question. 45 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ. Let me see how many of you will be able to do. Clear? ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Fine.
ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸ್ಟಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? But KCET is equally important. Fine. If A and B are symmetric matrices, A and B symmetric matrices adava. Just now I gave you of the same order. Which one of the following is correct regarding AB minus BA? So, ಹೇಳಿ students. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ result ಟಕ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. Once I give you this, result should come that okay sir ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ A and B ಎರಡು symmetric matrix ಇದ್ರ. Fine. Notes ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. That is A and B ಎರಡು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರ AB minus BA ಏನಾಗ್ತದ? AB minus BA ಏನಾಗ್ತದ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್? AB minus BA ಏನಾಗ್ತದ? Just now we had done. AB minus BA ಏನಾಗ್ತದ? AB minus BA will be nothing but what? Skew symmetric. Correcta? Correcta? Yes or no? If A and B are symmetric, AB minus BA ಖಂಡಿತ skew symmetric ಆಗ್ಬೇಕಾ? Now skew symmetric matrix definition ನೋಡಿ. Its diagonal entries are equal but non-zero ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Skew symmetric matrix ನಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತದ. That is nothing but what? Diagonal elements are strictly zero. Diagonal elements sorry. Yes, diagonal elements are strictly zero. Strictly zero. Correct alva? Symmetric matrix, skew symmetric matrix definition ಏನದ? Diagonal element 0 ಇರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. So your one is incorrect. The sum of its non-diagonal elements is 0. The sum of its non-diagonal elements is 0. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮ್ matrix. Clear? General skew symmetric matrix ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? It will be nothing but what? Diagonal elements will be strictly be 0. Correct? And along with that students, elements ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ? Here if it is A, exactly ಇಲ್ಲಿ minus A ಇರ್ತದ. Here if it is B, exactly ಇಲ್ಲಿ minus B ಇರ್ತದ. And C, here it will be minus C. So if you do the sum of elements, clear? Sum of elements, it will be nothing but what? Fine. The sum of its non-diagonal elements, or if you do sum of what? All the elements or non-diagonal elements, it is equals to 0. So this is correct, this is incorrect. Did you people get this or no? Sikta? Understood? Yes anta heli, so that we can go to the next question. So only 2 is correct. Only 2 is correct. Fine. So option B is correct. Clear? ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಫೈನ್. KCET ಪ್ರಿಪೇರ್ಡಾ ನೀವು? ಫೈನ್. ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ KCET ಗೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೈನ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲವರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಫೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಡಿ. ಡನ್? ಚಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. A and B are two 3x3 matrices which are one is symmetric. A they are telling that it is symmetric. Fine. A ಏನದ? Symmetric ಅದ. Clear? A is symmetric. So A is symmetric ಇರೋದ್ರಿಂದ A transpose is equal to A. Along with that, next we have B is skew symmetric. B is skew symmetric. So B skew symmetric matrix ಇರೋದ್ರಿಂದ B transpose is equals to what? Minus of B.
So A transpose equals to A, B transpose equals to what? Minus of B. They are asking A power 4, B power 4 is symmetric. AB minus BA is symmetric. Fine. B power 5, A power 5 is skew symmetric. AB plus BA is skew symmetric matrix. Madi. Which one of the following is not true? Not word is important, not true. Clear? Yaudu not true other. Fine. Chalo. Fine. So illinda ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ just now we saw students if A is symmetric, B is skew symmetric, AB plus BA ಏನಾಗ್ತದ skew symmetric matrix ಅಲ್ವಾ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡಿ ಅಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಡಿ ಅಂತೂ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಂತೂ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಏನಾಗ್ತದ? ಎ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಏನಾಗ್ತದ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? If A is symmetric, even odd power, even power, both will be nothing but what? Symmetric. So A power of 4 is symmetric. Clear? And B power of 4. So B power of 4 in bunch students. B is skew symmetric. Even power idra, this will also be symmetric. Clear? Symmetric vartada. Correct ada? So from here we have nothing but what? We have PB is equals to A to the power of 4 minus B to the power of 4. So this implies that we have P transpose is equals to A transpose to the power of 4 minus B transpose to the power of 4. So which is equals to what? A power 4 minus B power 4, because A transpose is equals to A. Yes or no? A transpose equals to A ada, B transpose equals to minus B power 4 is B power 4, which is equals to P. So in bantilinda we are getting that P transpose is equals to P. So this implies P is symmetric. Correct ada? Yes or no? It is symmetric. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ? A power 4 B power 4 is symmetric. Yes, it is correct. Moving on next, AB minus BA is a symmetric matrix. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, AB minus BA is a symmetric matrix. Just now we have seen the result. ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? What we have seen, if A is symmetric, B is skew symmetric. One matrix symmetric ada, ಇನ್ನೊಂದು matrix skew symmetric. AB minus BA ಕೂಡ skew symmetric matrix ಆಗ್ತದ. AB minus BA ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? skew symmetric matrix ಆಗ್ತದ. So for that reason this is incorrect. ಇಲ್ಲಿ symmetric ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, it should be skew symmetric. So option B is correct. Clear? Option C ನೋಡ್ರಿ. How we are going to see option C? Option C ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ? B power of 5 ಅದ. B power of 5 ಏನಾಗ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅದ. ಫೈನ್. ಸೊ B is a skew symmetric. Power ಏನದ? What is the power over here? Odd power. So it should also be what? Skew symmetric. Correct? And along with that we have nothing but what? A power of 5. It is symmetric. Symmetric matrix idra even power, order power, always symmetric. So P is equals to, we'll take B power of 5 minus A power 5. So P transpose is equals to what? B power of 5 minus A power 5 whole transpose. So P transpose will be equals to what? B transpose to the power of 5 minus A transpose to the power of 5. Correct ada? Yes or no? So this is what we are getting. So P transpose B to the power of 5, since it is skew symmetric matrix, minus B power of 5 bartada, and here it will be minus A to the power of what? 5 over here as it is, because idu symmetric ada, innu change agalla. So P transpose is equals to what? Minus of B power 5 plus A power 5. So idenada, this is not equals to P. P transpose is not equals to minus of P, neither plus of P. So idenada, this is neither symmetric, this is neither symmetric nor skew symmetric. Symmetric kuda agangilla, skew symmetric kuda agangilla. So this is the sorry. Fine. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? B power of 5, A power of 5. They are telling that it is a skew symmetric matrix. So minus sign if I take common, AB minus BA symmetric matrix ಬರ್ತದ, skew symmetric matrix ಬರ್ತದ? ಹೇಳಿ. AB minus BA, whether it will be a symmetric matrix or skew symmetric matrix. Clear? Verify ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. Yes or no? B power of 5 minus B power 5
A transpose is minus A power 5. Okay, so neither symmetric nor skew symmetric barlikattada. Option B. Okay, so let us take P is equals to AB minus BA. Fine, transpose ತಗೊಳ್ಳೋಣ. P transpose let us take. So which is equals to what? AB minus BA whole transpose. So if we expand, it will be AB transpose minus BA whole transpose. So A transpose, this is nothing but what? B transpose A transpose minus this is nothing but what? A transpose B transpose. Ivaga A symmetric matrix, this is Q symmetric, so this is minus of BA and this is plus of AB over here. Correct? So which is nothing but what? AB minus BA. AB minus BA. Correct, Ada? So P transpose is equals to what? It is equals to P. So this implies that P is symmetric. Clear? P is symmetric andre we can conclude that your AB minus BA is symmetric. Correct, Ada? AB minus BA another symmetric, Ada? So since it is symmetric, what we can tell students? This statement is correct. Okay, this statement is correct. AB minus BA is symmetric. Fine. So in that case, what will be wrong, students, over here? This statement is wrong because nodi neither symmetric nor skew symmetric. Here I have explained. So option C is correct. Yarar hakidira option C? Yaru hakilla. No one has put option C over here. Artha aita? Anything doubt till here? Enadru doubta? Enadru doubta, my dear students? Hedi. Enadru doubta? Clear? Tell, any doubt over here? Clear? Understood, right? ಯಾರ್ಯಾರು unnecessary message ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ just block them ಅಷ್ಟೇ. Yes or no? ಹೇಳಿ fast. Clear? Any doubt? Any doubt? Done? Okay. B transpose is minus B. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Same thing I have used. B transpose is minus B, so minus BA. B transpose ಏನಾಗ್ತದೆ? Minus B minus of minus plus. Okay, so this is correct. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. ಕ್ಲಿಯರ್? A square matrix A is said to be singular if determinant of A is equals to 0. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Second one, A is square. A square matrix A is said to be non-singular. A square matrix A is said to be non-singular if determinant of A is not equal to 0. Clear? Determinant of A ಏನಾದ್ರೂ not equals to 0 ಬಂತಂದ್ರೆ the matrix will be nothing but what? Non-singular. Clear? Fine. Sir, sixth property ಯಾವ್ದಪ್ಪ? sixth property ಇಲ್ಲ. Fine. Yes. Clear? AB minus BA is also okay. AB minus BA ಅಲ್ವಾ? We have done it over here. Fine. ಮಾಡಿಲ್ಲ. AB minus BA minus AB plus ಇದನ್ನ ಆಗ್ತದ or AB. Okay, fine. So AB minus BA is symmetric matrix. ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Fine. So here AB minus BA is nothing but what? Symmetric matrix. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ? Now is it clear? ಈಗ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ? Yes. Now it is no doubt, right? Clear ಅಲ್ವಾ? Because it will be again AB minus BA. Clear? A transpose B transpose ಆದ್ಮೇಲೆ again it will be AB minus BA.
Fine, understood alva, clear, now it is clear, okay, very nice, done, yes, very nice, chalo. So singular non singular matrix kuda definition artha aita, clear. Moving on, next we have properties of determinants, clear. So first property anna ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ clear, first property if you see, suppose fine, first property ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ, determinant of A transpose is equals to determinant of A, clear. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಸಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ, ಫೈನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಫೈನ್. ಸರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ, ಎಸ್ ಅಪ್ಪ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೀಯಾ, ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, I think your name was something baby Gaklo ಏನು ಇತ್ತ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್, ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ನಿಮ್ಗ ಅನ್ಸಾತೈತಂದ್ರ ಫೈನ್, ಹೂ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಫೈನ್, ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವ್ರು ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. 100% ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇಡ್ರಿ, because it is very important that you people score the marks over here. 13 marks ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾಗ ವಿತ್ ಥಿಯರಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಹೂ ಆರ್ ಫ್ರಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಹೂ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್, ನಮ್ಮ ಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎರಡರದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಸ್ n cross n matrix, clear, fine, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದ n ಆರ್ಡರ್ ಅದ, then determinant of k times of a will be equals to k to the power of n times determinant of a, clear. A is a n cross n matrix, determinant of k times of a will be k power of n, ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ it will be k power of n times, clear. Moving on to the third one, ಕ್ಲಿಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಾಗ ನಾವೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದಂದ್ರ, ಎಸ್, ಸಪೋಸ್ A and B are matrices, clear, A and B are matrices of same order, clear, A and B are matrices of same order, then determinant of AB will be equals to determinant of A into determinant of B. Determinant of AB will be equals to what? Determinant of A into determinant of B. Important property ada, there are chances that this question will be asked. ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, fourth property, clear, okay, if any row or column of a determinant, clear, determinant is entirely zero, correct, is entirely zero, ಯಾವುದು ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅದ ಆರ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾಗ ಎಂಟೈರ್ ರೋ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಝೀರೋ, ಯಾವುದು ರೋ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ ಪಕ್ಕಾ ಝೀರೋ ಅದ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಝೀರೋ ಅದ, then the value of this determinant sorry, clear, entirely zero, then value of determinant is zero, value of determinant is zero, clear. Next, fifth one, we have nothing but what, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ, yes, if two rows or columns of a determinant are are identical, fine, identical, two rows or columns of a determinant are identical,
clear, identical, then value of debt is also what, in this case 0. Clear, artha aithalva? These are all standard properties you people know. Gottide ilva? Yes, I hope you people know. One question madona ivaga. Let us do a question over here and let me check how many of you people are correct with determinant. Clear, mad? Can you do this, students? Over here madboda? 45 seconds timer, do it correctly. One of the roots of this equation is clear. Madi. One of the roots of this equation is, do it fast. Yes, expand madona. Simply let us expand over here. So x plus a into, it will be x plus b into x plus c, correct? Minus ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ students, it will be bc over here, correct? This into this bc ಆಗ್ತದೆ, plus or minus, it will be b times of, it will be nothing but what, a into x plus c minus it will be nothing but what, ac over here, correct? Minus ac ಆಗ್ತದೆ, and last over here it will be plus c times of ab minus a times of x plus b is equals to 0. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ, try to understand what I am doing over here. x plus a, let it be as it is, x plus a. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be x square plus, yes, x square plus ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, yes, it will be nothing but what, plus cx plus bx minus plus bc minus bc cancel ಆಯ್ತು, okay, cancel ಆಯ್ತಾ, minus b times of, here it will be nothing but what, ax plus ac minus ac cancel ಆಯ್ತು, fine, plus c times of plus ab minus ab cancel ಆಯ್ತಾ, ಉಳಿತೇನ minus ax is equal to 0. So here if you see, correct, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, here it is nothing but what, I can take x common, so here we have x plus a into here we will have x plus b plus c, clear, minus we have nothing but what, abx, clear, abx minus we have acx is equals to 0. Complete term in the x common ತೆಗಿಬೋದಾ, we can take x common, so ಏನು ಉಳಿತಾ, we are remaining with x plus a, clear, into here we have x plus b plus c, correct, minus here we have ab minus we have ac is equals to 0, correct. So ಇಲ್ಲಿಂದ multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ we have to go on expanding it, yes or no, yes or no, c is the right answer. Okay, try ಮಾಡೋಣ, let us check. Fine, here I'll continue. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, x square cx plus bx plus bc minus bc will get cancelled, okay, minus b times of, it will be ax plus c in minus ac plus c times of ab minus a times of x plus b is equals to 0. Okay, clear. So x I have taken common, ಅಲ್ಲಿಂದ x common ಬರ್ತದ, x plus a will be remaining over here, x plus a x plus b plus c ಉಳಿತದ, minus abx minus acx, I have taken this common. ಚಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, x times of, if you see x cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರ್ತದ, 0 ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗಿಲ್ಲ, x is equals to 0 is also one of the root, or okay, or we have multiply over here, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x square ಬರ್ತದ, x into x will be x square, clear, plus we have bx plus we have nothing but what, cx plus we have ax, clear, plus we have ax, clear,
ax ada, plus we have nothing but what, ab, plus we have nothing but what, ac, plus ab, sorry, here we have minus ab, minus ab, minus ac is equal to 0. Cancel aita, plus ab, this cancel, this cancel, this cancel. So in the end, students, we can take x common. So it will be remaining nothing but what? Remaining will be nothing but what? X plus b plus c plus a is equals to 0, or from here we have the final step, x is equals to 0 or x is equal to minus of a plus b plus c. So this is one of the root. This is one of the answer. Did you people get this? Artha aita? Understood? So minus of a plus b plus c. So option C is correct. Clear? Option C is correct. Very nice. 78% correct answer ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 1 minute only sir. Yes, 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗ್ತದೆ. Fine, done, clear. ಚಲೋ. Moving on, next we have this problem. Find the value of this. Find the value of this. Clear? Yes. Do it. ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Do it students fast. Do it. No short trick. Short trick ಏನು? Elementary operations apply ಮಾಡಬೇಕಾ, but you people don't have elementary operation in syllabus. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. We can apply elementary operations also. Okay? Fine. ಚಲೋ. Do it fast. Fine. ಯಾರ್ಯಾರು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ, ನಿಮ್ ಬೇಕಂದ್ರ ನಾನ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಷ್ಟ. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಅವ್ರ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. Sixth property, if you want, you can include this over here. Nodi, important properties. Sixth one, for all n belongs to integers, we can say that determinant of a to the power of n is equals to, first determinant anna find ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ power n anna raise ಮಾಡಿ. Both are the same thing. Clear? First you find, first a power n anna find ಮಾಡಿ, a ಅನ್ನ 10 ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾವ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ 0 ಮೈನಸ್ ಸಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. C times of, here it will be nothing but what, 0 minus AB, clear, plus B times of, here it is nothing but what, AC minus 0 whole square. Clear? So from here it will be nothing but what, ABC plus ABC whole square. So 2ABC whole square. 2ABC whole square andra answer will be nothing but what, 4A square B square C square. Clear? So your option B is correct. Why? Simple question alva. KCET level question alla idu. Hey, KCET level question alva. C correct ah? B correct allenro? KCET level question alla idu. Yes or no? Isn't this KCET level question? KCET ಗಿಂತ ಮ್ಯಾಗಿಂದ JEE level question idu. Fine. JEE level question idu. ಇಲ್ಲ. Fine. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬರೋಣ. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ದು KCET ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ KCET ಸಿಲೆಬಸ್. ಫೈನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಫೈನ್, KCET syllabus agli boards alli illa, but can be used as shortcut. Clear? Can be used as shortcut to solve the problem. Can be used as shortcut to solve, correct, to solve problems. Clear?
Yes. So what does the elementary operation says us is, nodi, important ada, this is important. The operation, clear, the operation yes, ci or some row is there, yaudu one row ada, ri changes to ri plus or minus k times of rj. Row other students, r denotes what? Row over here, clear. R denotes what? Row over here. Answer time ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. 45 seconds enough ಅಲ್ವಾ? ಏನು 30 seconds ಮಾಡ್ಲಾ? Yes or no? 45 seconds ಮಾಡಬೇಕಾ 30 seconds ಸಾಕಾ ಪೋಲಿಗೆ? Yes or no? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದಾರ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ದೆಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. Here we have nothing but what? Here we have Ri changes to Ri plus or minus k times of Rj. So this row I am using. Clear? Fine. Observe ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಯಾವ ರೋ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? If Ri changes to Ri, fine, plus or minus k times of Rj. ಯಾವ ರೋ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರೋ ಅನ್ನ as it is ಇಡಬೇಕು. You should not change over here. Whichever row you are changing, that row don't multiply by any constant. Other row column ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. So if Ri changes to Ri plus or minus k times of Rj, then this does not changes the value of determinant. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರೆ the value of determinant remains what? Unchanged. Value of determinant remains what, students, over here? Value of determinants remains unchanged over here. Unchanged. Value of determinant ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. And it is same for clear, same for your ci changes to ci plus or minus k times of cj. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This will also not change the value of determinants. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Clear? If this is a matrix, students, one matrix of the simple, let us think that a11, a12, a13, a21, a22, a23, and we have a31, a32, a33. Clear? Fine. This is the matrix A equal to, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅದ. A is equals to, we have this, A is equals to this matrix we have, and if determinant of A is equal to some lambda, determinant of A is equals to some lambda we have. Clear? If I use this operation, if I use row 1 changes to row 1 minus 2 times of row 2. Clear? Then obtained matrix, clear, obtained matrix will have delta is equals to k. Same, delta equals to lambda. Will have determinant is equal to lambda. Change ಆಗಲ್ಲ, remains unchanged. Clear? But ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, if r1 changes to 2 times of r1 minus r2. Clear? ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು fine. In this case we can tell that in this case determinant value will change. ಖಂಡಿತ 100% it will change, because ಯಾವ ರೋ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಡೋಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇಟ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದನ್ನ? ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದಿಸ್? ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಲ್ ಡೂ ಬೈ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್. ಫೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? Look at this. Innone method in the, let us try to do this problem. Correct? How shall we do this?
how shall we do this? Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ, ಬಟ್ ಎಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅದ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, R1 ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದ, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ. ಫೈನ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್ R2 changes to, fine, R2 changes to R2 minus R1. Clear? Sorry. Yes. Or I can do that R3 changes to R3 minus R2 anna ಮಾಡಿ. I can do this. Correct? So ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅವಾಗ in case of that it will be nothing but what? First row ಅಂತೂ change ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, let it be as it is. X plus A, B, C. We have second row nu change ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, A, X plus B, C. And here A minus A 0 ಆಗ್ತದ. B minus X minus B ಅಂದ್ರ cancel ಆಗಿ minus X ಉಳಿತ. And here we have X plus C minus C ಅಂದ್ರ X ಉಳಿತ. Equals to 0. We can do another operation. Maximum number of zeros idra determinant expand ಮಾಡಕ್ easy ಆಗ್ತದ. Maximum number of zeros idra determinant expand ಮಾಡಕ್ easy ಆಗ್ತದ. So what I'll do now again, fine, this minus this ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ, or this minus this you can do, your choice. So ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, R2 changes to, I'll do R2 minus R1. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೈನ್ ನಾನು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. R1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು you'll have nothing but what students over here ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. So you'll have nothing but what, X plus A, first row as it is change ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, B, C. Over here we have A minus X plus A minus A banta, sorry minus X banta, minus X we have. Here we have students again nothing but what, X plus B minus B andra X is there, C minus C is 0. Clear? And here we have 0 minus X, X equals to 0. Ivaga we know that determinant row and column inda now X anna common tegibodu. We can take common alwa, yes or no? So in that case what will happen now over here, nodi illinda X common tagotini, illinda X, so we'll have X square times determinant of, we'll have X plus A, B, C, minus 1, 1, 0, 0 minus 1, 1 equal to, we have 0, determinant, sorry, determinant equals to 0. So now it is easier to expand. Easy ada expand madlikka, expand madbidona. Fine, last step is we have to expand over here, expand ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. So X square let it be as it is, and here if I expand X plus A, clear, X plus A, fine, into 1 bartada, okay, minus we have B times of minus 1, plus we have C times of 1, clear, is equals to 0. X square na cross multiply ಮಾಡಿ. So we have X plus A plus B plus C is equals to 0. X is equals to minus of A plus B plus C. So whichever method is easy for you people, you can apply. Correct? So answer ಎರಡು ಕೇಸ್ ನಾಗ ಸೇಮ್ ಅದ. ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ you can do what students over here, ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್. Okay, done. Fine. Two methods are there. One is the long method ada, where you can actually expand the determinant. Illa beda anta helidre R3 minus R2 I have done, this minus this. R3 row R3 changes to R3 minus R2. So we are getting this. Again R2 minus R1 ಮಾಡಿದೀನಿ, so that we can get this. X ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ X ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ X ಬರ್ತದ, again X square. So we are getting minus 1, 1, 0, 0 minus 1, 1, and then expand the determinant. We'll get the answer. Done. Chalo. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಫೈನ್, ಇದಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x1 y1 x2 y2
and we have x3, y3. Correct? Suppose we have x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are vertices of triangle. Clear? Vertices of the triangle. Then clear? Then area ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ students? Remember, area A is equals to, we have half of mod of determinant of x1, y1, 1, x2, y2, correct? x2, y2, 1 and x3, y3, 1. Mod value, correct? Determinant should always be what? Area should always be what? Positive. Yes or no? Along with this, you write a note that if the points are collinear, points enadru collinear idre, then value of determinant is 0. Value of determinant is 0. Did you people understand this? Correct? If the points are collinear, then the area is 0. So the determinant value is 0. Yes or no? Or determinant value is 0 barokinta, we can tell that if the points are collinear, then value of area, okay, or we can tell that then value of area is equal to 0 if the points are collinear. Clear? Understood this? Or determinant itself is equal to 0. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬಹುದಾ? ಡನ್. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ differentiation of a determinant. Correct? ಯಾವುದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. KCET PYQs are there on this concept. There are KCET PYQs. Clear? On this concept we have KCET PYQ. Important concept ada. Clear? Fine. Differentiation of a determinant. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Suppose we have a determinant which is of this form. Correct? ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ students? We have determinant of, we have function of x. Clear? Function of x ada, that is nothing but what? We have f of x, g of x, h of x. Clear? And then we have nothing but what? Clear? F of x, g of x, h of x. Then we have, suppose some constant is there, a, b, c. Clear? Or we can do it like this. ee riti bariyona. f1, g1, h1, f2 of x, g2 of x, h2 of x. Clear? And then last row we have f3 of x, g3 of x, h3 of x. ನಾ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? If at all I want to differentiate this, okay, how are we going to differentiate? Chat box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದಾ? Students who know this, then differentiation of the determinant. Clear? Differentiation of the determinant delta is given by, correct? ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 3 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. We'll get 3 determinants over here. Fine. 3 separate determinants will get in the answer, and that also how we will get over here. In the first determinant, only differentiate the first row. First determinant alli only differentiate the first row, that is f1 dash of x, correct? g1 dash of x, and h1 dash of x. And other 2 rows same, idu unchanged, f2 of x, g2 of x, h2 of x. Clear? And again over here we will have f3 of x, g3 of x, h3 of x. Clear? Plus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people understand? Differentiation ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? Differentiation ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? First row ಅನ್ನ differentiate ಮಾಡಿ, other 2 rows as it is. Second ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Keep the first and third row as it is. f1 of x, g1 of x, h1 of x. ಇದು unchanged. And even f3 of x, g3 of x, and h3 of x. Keep it as it is. What you are going to differentiate over here? Only the middle row.
that is f2 dash of x, correct, g2 dash of x and h2 dash of x. Clear? Ill kuda same. Fine. What I have differentiated, f1 dash of x, g1 dash of x and h1 dash of x. Last ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, in the third determinant it will again be plus. In the last determinant the third row will be differentiated. So f3 dash of x, clear, it will be g3 g3 dash of x and it will be h3 dash of x. Other two rows as it is, clear, other two rows as it is, f1 of x, f2 of x, sorry, f1 of x, g1 of x, h1 of x as it is. Again ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ same, f2 of x, g2 of x and h2 of x. Third row differentiate ಆಗೈತಿ. Did you people understand? Differentiation of determinant ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ my dear students? ಹೇಳಿ. This is important. Clear? ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಚಲೋ. ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಡೂ ದಿಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. There are two methods to do this. Clear? ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಒನ್, ನೀವು ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ ಸರ್ ನಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಎಸ್ ಆನ್? ಎಸ್, ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನದ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾಕಪ್ಪ ಬಸವರಾಜ ಈಗೇ ಸಾಕೈತೇನಪ್ಪ ನಿಂಗ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಈಗಲೇ ಸಾಕೈತೇನಪ್ಪ? ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಟೈಮ್ ಪೋಲ್. ಟೈಮ್ ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಟೈಮ್ ಪೋಲ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ 1 minute ನಾಗ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಚಲ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, y is equals to ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what you can do, actually expand ಮಾಡಿ determinant ಅನ್ನ. y is equals to we have sin x, clear, sin x, again here we have minus sin x, minus cos x, correct, minus we have cos x, correct, minus we have cos x. ಇದನ್ನ multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we will have nothing but what? We will have cos x, clear, we will have cos x. Okay, we will have this into this cos x, minus we will have x cos x. Fine, minus x cos x, plus we have sin x, plus we have sin x multiplied by we have in the cos x, minus we have x sin x, correct? Yes or? This is what we have. Minus into minus plus ಆಗ್ತದ. Okay, minus into minus plus. Clear? Done? ಚಲೋ. ಇವಾಗ next step, let us multiply over here. Y is equals to sin square x minus sin square x minus we have sin x into cos x. Clear? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ we have minus cos square x minus of minus plus x we have cos square x. Clear? Plus ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we have sin x into cos x plus we have x into sin square x. ನೋಡಿ KCET exam ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So here if you see minus and this will get cancelled. Sin square x cos square x ada, yes or no, with a negative sign. So y value will be equals to what? Sin square x cos square x minus common ತಗೊಂಡ್ರೆ minus 1 ಬರ್ತದ. Plus again students, in these two terms if I take x common it will be plus x times of what? 1. So y is equals to n banta x minus 1. Now if I differentiate y dash it will be nothing but what? 1. 1 is the answer. Option B is correct. Option B is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 88% have done it correctly. Very nice. ಸುಮಿತ್ರಾ, ಅಮ್ಮು, ಸುಮಿತ್, ಬಸವರಾಜ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪ. ಸುನಿಲ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪುಂಡ್ಲಿಕ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ.
ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಇದೇ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ತಳಗೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಡನ್. ಚಲೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. These are all concept fusion questions. Clear? Fine. Concept fusion questions ರೀ ಇದು, because ಎರಡೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅದಾವ. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯರ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ KCET ನಾಗ ಮೈಂಡ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೈಂಡ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಅಂದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 plus 3. Correct? 2 ones are 2 plus 3 will be 5 over here. 5 bartada. Very nice. Minus we have x square minus 1. Again we have 1 minus 3 andre minus 2 banta. 1 minus 3 andre minus 2 banta. Yes, bantu. Plus last ige we have again x square plus 5x plus 6 multiplied by, we have nothing but what students over here, minus 1 minus 2 andre minus 3 bantu. Clear? Okay, multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. f of x is equals to we have 5x square plus we have 5x, clear, plus 5x plus we have again 2x square, sorry, yes, minus of minus plus 2, minus of minus 2 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, minus 2, minus 3x square, minus 5 3s are 15x minus 18. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5x square, 2x square minus 3x square, correct or no? 7x square minus 3x square. f of x ಏನ್ ಬರ್ತದ? 7x square minus 3x square, that will be nothing but what? 4x square. And remaining term ಏನು ಇರಲಿ, KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಇರಲಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, because when I do f of x by x square, nangil 4 banta, fine. And if I apply limit over here, limit as x tends to infinity, illi 1 by x bartada, 1 by x, or it will be constant, or 1 by x square bartada. So this complete will be nothing but what? 0. Did you people get this? Did you people get this? Shortcut ida shortcut maths nag steps kammi madoda. Yes or no? 5x square plus 2x square is 7x square minus 3x square is 4. ನಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತ. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾಗ ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, 1 by x or 1 by x square. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, 0 ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್? 4. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 15% ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 2 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 minutes ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ, ದೋಸ್ ಹೂ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್
ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾರು ಮೊದಲಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಈಗ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ ಹಾಕಿ. ಫೈನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಸರ್? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ 5x minus 15x will be over here 10x minus 10x ಬರ್ತದ. This will be minus 10x over here, minus 10x, and then minus 2 minus 18 will be minus 20. Now when I divide this by x square, ಇದನ್ನ x square ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ I'll get nothing but what? Minus 10 by x and minus 20 by x square ಬರ್ತದ. Now if I do limit as x tends to infinity over here, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು 0 ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಉಳಿತೇನು? 4 is the answer. Now it is clear. Done. Fine. So whenever I give time, whatever your doubt is there, ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದಾವ. Apart from this, do we have anything else? Okay, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. 45 seconds ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ. 45 seconds ಸಾಕಾ? ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ 60 seconds ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಮಮತಾ, ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಅನನ್ಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನೀ ಕುಂತು ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ ನೋಡು. ಹಾ ಮಮತಾ, ಫೈನ್. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಕುಂತು ಓದಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ನಿನ್ ಮನಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ tan x, here we have minus tan x, and here we have 1. A inverse. Okay, A inverse andre fine. Still we have to do this problem, but since you people have prepared for board, A inverse nimge gottada. A inverse is equals to what? Adjoint of A divided by determinant of A. Clear? So here if I find determinant of A in bartha students, what will be determinant of A over here? 1 plus tan square x. Yes or no? Clear? 1 plus tan square x we have. 1 plus tan square x is nothing but what? Trigonometry use madidre secant square x. Correct? Yes or no? 1 plus tan square x is nothing but what? Secant square x over here. Clear? Fine. Now from here we have nothing but what? We have 1 divided by secant square x and adjoint of A. Adjoint of A andra just interchange these two elements. So we have 1 and 1. Clear? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ what do we have students over here? Minus tan x ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, and then we have tan x over here. Correct? Changing the sign of the opposite diagonal elements. So 1 by secant square x I'll write down over here. ಹೊರಗಡೆನೆ ಇರಲಿ 1 by secant square x, and then I have to multiply this by 1 tan x minus tan x into we have 1. Okay, so here if I see now, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we have 1 divided by secant square x into 1 minus okay, this into this. So 1 minus tan square x ಬರ್ತದ. A transpose 1 tan x minus tan x 1. A inverse will be nothing but what? 1 1 ಅದು interchange ಆಯ್ತಾ, minus tan x and we have tan x. Okay. So ಇಲ್ಲಿಂದ students we have 1 minus tan square x. Clear? 1 minus tan square x. Fine. 1 minus tan square x. Again students over here we'll have this minus tan x andra minus 2 tan x. Minus 2 tan x ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Correct? And then again we have tan x plus tan x will be 2 tan x. 2 tan x. Again we have 1 minus tan square x. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. Yes or no? So this two trigonometric expressions I have to simplify now. Correct? Clear? ಇಲ್ಲಿಂದ now we have to
Clear? Ilinda we have to do what, students? Now simplify. So 1 minus tan square x divided by we have secant square x. Clear? So hang simplify madona. Secant square x anna we can write it down as nothing but what? 1 plus tan square x alva. Clear? So 1 minus tan square x, let it be as it is, divided by we have nothing but what? Secant square x anna 1 plus tan square x anta bariboda. Now 1 minus tan square x by 1 plus tan square x is nothing but what? Cos 2x. Formula. Yes or no? So ilena students idu, when I am dividing this over here, I am getting this as cos 2x and idu kuda cos 2x barlikatada. Fine. Which option is matching over here? Cos 2x minus ada idagalla. Cos 2x ada, sin 2x ada agalla. So option A is correct. Option A bandada. Option A is correct. Fine. Option A is correct. Yes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ 1 o'clock. ಫೈನ್. ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 1 o'clockಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬ್ರೇಕ್ ಕೇಳಿಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡನ್ 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 ಅದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. adjoint ಮ್ಯಾಗ ಅದಾವ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ adjoint ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ತ. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಚಲೋ. adjoint ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫೈನ್. A into adjoint of A. Yes. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. Do this question, students, over here. ಮಾಡಿ 45 seconds timer. Do it correctly. The determinant of cos of alpha plus beta 60 seconds pola. Okay. Next problem ಇಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. The determinant of cos of alpha plus beta minus sin of alpha plus beta cos to beta sin alpha cos alpha sin beta minus cos alpha sin alpha cos beta is independent of. Okay. Next problem ಇಂದ 1 minute poll ಕೊಡ್ತೀನಿ. Fine. Another 2 problems ಮಾಡೋಣ. We'll do another 2 problems. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll go for adjoint. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ 5 minutes break ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. That's it. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. 5 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ we'll start with adjoint. Properties of adjoint ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. adjoint is very important. One question sure shot KCET ನಾಗ ಬರ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? One question sure shot. ಸರ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಟೀ ಶಾಪ್ ಇಡ್ತೀರಾ? ಇಡಿಪ್ಪ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಟೀ ಶಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಂಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ, ನಾ ಟೀ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಲಿಪ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ KCET ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಚಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್. cos of alpha plus beta ada. Correct? Now here if I do this will be cos of alpha cos beta. Cos alpha cos beta minus we will have sin alpha sin beta. Correct? Minus sin alpha sin beta ada. Yes or no? Clear ada? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಗಿವ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ.
Okay, chalo. So let us continue over here. Cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. The minus of minus will get over here sin of alpha plus beta, correct? And what will remain, students, over here? Here we'll have sin alpha cos beta, minus of minus plus will have cos alpha sin beta, correct? And last we have plus cos 2 beta multiplied by sin square alpha plus cos square alpha, sin square alpha plus cos square alpha. Okay, this is what we have. Ivaga, if you see over here, if you observe over here, cos alpha plus beta, let it be as it is. Idén aagtade students, cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta is nothing but what? Cos of alpha plus beta alpha, shortcut. Again we have plus sin of alpha plus beta alpha. So it is nothing but what? We have sin alpha cos beta. So here we have sin of alpha plus beta, and this is remaining is cos 2 beta, because cos square alpha sin square alpha is 1. Now if you observe over here, idanna direct agi barila. This value is nothing but what? Cos square alpha plus beta sin square alpha plus beta. This value is 1 plus cos 2 beta. So it is dependent on what? It is yes, it is independent of they are asking. So it is independent of alpha, because it beta. Yes or no? It is beta over here, correct? So option A is correct. Option A is correct. Fine. 25% have done it correctly. Okay. Fine. 25% people have done it correctly. Here confusion elladru by using formula. Here confusion easy alva. Yes or no? Option A is correct. Next question, let us see how many of you will do. Fine. 60 seconds time ಮಾಡಿ. idantu easy ada. idantu mistake aglebarda. Yes or no? So here students we have, if box stands for greatest integer function less than or equal to x, then the value of this determinant is greatest integer function. Definition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Greatest integer function definition ಇರಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕೂಡ ಬರೋಣ. ಫೈನ್. Okay, fine. Now you people should know the definition that pi value ಏನದ students? What is the value of pi over here? Pi value ಏನದ? Pi value ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. Pi value ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So pi value is nothing but what? 3.142. Correct alva? Approximate value is pi value is 3.142 or 22 by 7 or 22 by 7. Clear? Now if we see over here, pi square value will be nothing but what? 3.142 into 3.142, 9 point something bartada. Yes or no? 9.6 ಏನು ಬರ್ತದ, if I am not wrong. 9.6 ಏನು ಬರ್ತದ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 3.142 multiplied by 3.142, 9.87. clear? 9.87 ಬರ್ತದ. So answer over here will be what? 9.876. clear? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ ಇ ಪೈ ಕೇಳ್ತಿದಾರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 2.718. ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2.718. ಈ ವರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬರ್ಬೋದ. ಎಸ್ ಆರ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2.718. now greatest integer of e value ಏನಾಗ್ತದ? greatest integer of 2.718, it is nothing but what? any number lying between 2 and 3 is 2. greatest integer of pi value, correct? greatest integer of pi value ಏನಾಗ್ತದ? greatest integer value 3.142 ಅಂದ್ರೆ 3 ಬರ್ತದ. yes or no? these two values we have.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 6 will be nothing but what? 9.876 minus it will be 6, which is 3.876. So greatest integer value, correct, greatest integer value of pi square minus 6 will be equals to greatest integer value of 3.876, which is equals to 3. ಇವಾಗ ನಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? Can I form the matrix now? So it will be determinant of, fine, then the value of determinant of, so determinant of e value. So 2 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Here we will have pi value, that is nothing but what? Greatest integer pi value 3. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3. Again here we will have 3, 3, 2, and last we'll have 3, 2 and 3. Identical ಅದಾವ? Identical ಇದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು identical ಇಲ್ಲ. Simply try to solve this. 2 times of 9 minus 4 will be 5, minus 3 times of 9 minus 6 will be 3 3 is 9, 9 minus 6 will be 3, plus 3 times of 3 2 is 6, 6 minus 9 will be nothing but what? Minus 3, correct? So if we check over here, 10 minus 9 9 18, so which is minus 8 is the answer. Option A is correct. Option A is correct. Yes. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾರ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟ ಹಾಕಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, KCET ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. If determinant of 0 a b square a c square a square b 0 b c square a square c c b square 0 is of this form, okay, is of this form, 2a to the power of p b power q c power r, then the value of this is, okay, clear? So this you people can think that it is a critical solving ಕ್ವಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ. 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಡೂ ಇಟ್. ಚಲೋ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತೂ 0 ಬರ್ತದ. ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0 ಬರ್ತದ, ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂತ, ಪ್ಲಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ b, yes, a square b cube c. Clear? Fine. Okay, so illinda students, if you multiply this properly and take over here, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ, a cube b cube c cube, plus again we will have a cube b cube c cube, so we'll have 2 times of a cube b cube c cube, correct? ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತಿದಾರ, this is equal to this, this is equals to 2 times of a power p, correct, a power p b power p c power sorry a to the power of p b to the power of q c to the power of r, correct? So illinda p value ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಈಗ, p value is equal to what students? 3. q value is equal to what? 3. r value is equal to what? 3. ಮೂರು values ಬಂತ. So now they are asking that the value of 10 plus p plus q plus r, so 9 plus this is nothing but what? This is 10 plus 9, which is equals to what? 19. 19 is the answer. Option C is correct. Option C is correct. 52% have done it correctly. Correct? Done? Most of them. E time ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. Done ada? Clear? Very nice. Fine. Moving on, next we have
Yes, in a symmetric matrix of order 12, maximum number of different elements are. Clear? Symmetric matrix of order 2 ಇರಬೇಕಿತ್ತು, not 12. 2. In a symmetric matrix of order 2, the maximum number of different elements are. Different elements ಇರಬೇಕು. In a symmetric matrix of order 2, the maximum number of different elements. Sample space ಏನಾಗ್ತದೆ students? What will be the sample space over here? Yes, I'll give you the poll. ಮಾಡಿ. Sample space ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದಾ? Clear? Sample space, where is the elements? Symmetric matrix form ಮಾಡಕ you can take the elements as 0, 1, 2, 3. Clear? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Clear? This is the elements you can take. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Symmetric matrix of order 12. Clear? So ಇಲ್ಲಿ 12 ಅದ, fine, because answer ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ if we do like this. Clear? Now remember a formula over here. Fine, ಇದು ನಿಮ್ಮ notes ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ include ಮಾಡಿ. This is the formula we have. Clear? Formula ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? notes ಅಲ್ಲಿ include ಮಾಡಿ. The maximum number of distinct elements, correct? Distinct or different, both are same, correct? The maximum number of distinct elements in a symmetric matrix. Clear? In a symmetric matrix of order n is, correct? Maximum number of distinct elements in a symmetric matrix of order n is given by n into n plus 1 divided by 2. N into n plus 1 divided by 2. This is how we give it. N into n plus 1 divided by 2. Artha aita? Fine. This is the direct result. Maximum number of distinct elements in the symmetric matrix is given by this. Fine. So illinda enagtade students iga? They have given that n value is equal to 12. Correct? So therefore we can tell that, fine, we can tell that it will be nothing but what? 12 times of 12 plus 1 divided by 2. 2 ones are 2 6 are. So it will be 6 in 13 into 6. So 13 into 6 andre 78. Clear? 78 is the answer. Option A is correct. Clear? Shortcut formula. Shortcut ಕೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ? You people will ask shortcut, right? So this is the answer. Shortcut. Fine. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ shortcut ಅನ್ನ. Okay. Yes. Fine. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Yes, this is also a good level question. Level of question good ada. Fine. So trace of a matrix ಏನದ students? Before going to this question, fine. Yes, before going to this question, one ಸಣ್ಣ theory ಅನ್ನ cover ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is the trace of a matrix? Clear? Trace of a matrix. Trace of a matrix. Clear? Yes. If anyone knows, drop it down in the chat box. Chat box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. Trace of a matrix ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. Fine. Break sir, break ಕೊಡ್ತೀನಿ. Fine. We'll give break. Another 10 minutes. ಮಾಡೋಣ problems ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ break ಕೊಡ್ತೀನಿ. Fine. So yes. Trace of a square matrix. Trace of a square matrix. Clear? Trace of a square matrix is denoted by, is
denoted by trace of A. Correct? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Trace of a square matrix is denoted by like this, trace of A. Clear? And defined as, correct? And it is defined as sum of diagonal elements of A. Sum of diagonal elements of A. Clear? Artha aita? Did you people understand this? Sum of diagonal elements of A. So suppose A is equals to another one matrix tagolona, that is A is equals to, we have A, B, C, D, E, F, G, H, I. Clear? So in that trace of A is given by nothing but what, students? A plus E plus I. Correct? All the diagonal elements ಸಮನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. A plus E plus I. Okay? Do. Fine? ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. Fine? Yes, trace is not there in the syllabus, but ಈ problem ಬಂತಂದ್ರೆ, fine, by chance the problems are coming over here for any other competitive exams, then also we will have an idea. Clear? ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತದ. ಚಲೋ, do it. First you have to find both the matrices. Matrix equation ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. Matrix equation they have given over here. You have to find what, students? First the matrices, and then you have to subtract it from their trace. Clear? ಮಾಡಿ. Giving the poll over here ಮಾಡಿ quick ಆಗಿ. Fine. If it comes in any other competitive exam, you people need to have the idea. Clear? ಚಲೋ. So ಇಲ್ಲಿಂದ students what we can do is actually ಈ matrix ಅನ್ನ 2 ಇಂದ multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Multiply this complete equation by 2 over here. So this will be nothing but what? 4 times of A minus 2 times of B. 2 if I multiply, what will happen over here? 2 ಅನ್ನ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 multiply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 4 minus 2, we have 10. Clear? After that we have nothing but what? Again 4 minus 2, 12. Again we have 0, 2 and 4. Okay, this is what we have. Second step, if we see over here, this is the first one we have. Clear? A plus 2b other, A 4a minus 2b other. So we will add them both. Adding. Clear? ಎರಡರನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? We'll get nothing but what? A plus 4a will be nothing but what? 5a over here. 5a banta is equals to 5a ಬಂದ್ಮೇಲೆ the next step will be nothing but what? Adding element corresponding wise. Yes or no? ಈ ಎರಡು matrix ಇದೆ 5, 0, 10. 6 plus 4 is 10. Clear? 6 plus 4 is 10. Again we will have nothing but what, students, over here? Minus 5 over here. Minus 5. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೇ diagonal elements. We can do only diagonal elements also. Clear? Fine. So 10 minus 5 and 12. Okay. 12 minus 3. Let it be anything. I am not worried about that. Correct? Minus 5 ಬರ್ತದ 3, and last one here it will be 5. Only the diagonal elements you can find. Cross multiply. A value will be equals to what, students, over here? 1 minus 1, 1. Fine. So trace of A in banta answer. Trace of A, you need to do the sum of diagonal elements. So 1 minus 1 plus 1 cancelled out over here. Answer is 1. Trace of A value is 1. Trace of A value is 1. Clear? Find trace of A value is 1. Similarly, if I find the matrix B over here, only diagonal elements. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೇ diagonal elements. So, okay, 2B will be equals to, I'm using this equation, equation in the, fine, I'm using this equation over here. 2B will be equals to, fine, this matrix minus the matrix A. Diagonal elements ಅನ್ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬಂತ. Minus 3 plus 1 will be minus 2. Correct? Yes or no? Minus 3 ada plus 1 ಆಗ್ತದ, and 1 minus 1 will be 0. So from here if you do, so this is 0 minus 1, 0. Correct ada? So trace of B.
trace of B, if you check trace of B, it will be nothing but what? -1. Correct? So now the answer, therefore finally trace of A minus trace of B. In Bartada, here already we have got 1 -1. So answer is what? 2 over here. So ee riti quick agi KCET alli solve madlik barbeka. Did you people get this or no? Did you people get this? KCET alli yav riti quick agi solve ಮಾಡ್ತೀರಾ? I have eliminated few steps. ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. I need only diagonal elements and that is my answer. Correct? Next problem. ಇದಂತೂ ಈಸಿ ಅದ. Okay, straightforward result based. Fine. 30 seconds ಸಾಕು ಮಾಡಿ. If A and B are symmetric matrices, A and B symmetric matrices idra of the same order, then what we can tell about AB minus BA? What we can tell about AB minus BA? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ ಓಕೆ. ಅನದರ್ 12:30 ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಚಲೋ. ಸೊ ಇಫ್ A and B are symmetric matrices, fine. So A and B are symmetric matrice, A transpose is equals to A and B transpose is equals to B. Correct? So let P be equals to what? P in ತಗೊಳ್ಳೋಣ, we'll take it as AB minus BA. So let us do transpose over here. ಎಲ್ಲರಿಗೂ steps ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. P transpose is equals to AB minus BA whole transpose. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ students what we'll get over here? We'll get P transpose is equals to AB whole transpose minus BA whole transpose. Correct? Yes or no? So in that case P transpose will be equals to what? B transpose A transpose minus A transpose B transpose. Correct? So P transpose will be equals to what? B transpose value ಏನದ? B ಅದ. So it will be BA minus AB. So minus sign ನೀವು ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it will be AB minus BA. So AB minus BA, so P transpose is equals to what? Minus of P. So it is nothing but what? Skew symmetric matrix. Yes or no? Very nice. ನೋಡಿ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ಹೆಂಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾವ. ಸೂಪರ್. 70% have done it correctly. Okay. Direct question. Again direct question. If A is a skew symmetric matrix and n is odd positive integer, then A power of n is. A is skew symmetric matrix, odd positive integer. Fine. 100% I am sure that about 90% answer will come now. Fine. Clear? About 90%. Integration I think 4th and 3rd lecture na cover ಆಗ್ತದ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅದು. Okay? Clear? Okay. So we know that if it is odd, skew symmetric matrix ada. Fine. If it is odd, then A power of n should be nothing but what? Skew symmetric matrix. Clear? If it is even, then it will be symmetric matrix. So option C is correct. About 90% answer ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿರಿ. ವೈ ಎಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ. 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, those results make sure that you people do it correctly. Clear? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ at 12:30 ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, 12:30 ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್, ಡೂ ಇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಡೂ ಇಟ್. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ A minus 2B and we have 3 minus B. ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ B ಬೇಕಾ? ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ A ಮಾಡೋಣ. A ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2A minus 2 2s will have 4B is equals to what do we have students over here? ನೋಡಿ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 10 3 2s it will be 6, 7 2s it will be 14. Correct? So ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? We need to subtract both the equations over here. So ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ?
minus 3b plus 4b will be b equals to element by element subtract ಮಾಡಿ minus 4 ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗದ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ ಸರ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಕೂಡ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, 2a minus 4b ಬಂತು, 2 ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 2 10 3 2 6 14 ಎರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ minus 3b plus 4b will be nothing but what, b ಉಳಿತ, minus 2 will be what, minus 4, done. one shot ನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ. 5 minus 10 will be minus 5. clear or no? difficult fine, difficult, is it difficult students ಹೇಳಿ, yes or no? so ಇಷ್ಟ 30 seconds ಸಾಕು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇದಂತೂ ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. S is equals to 6 minus 8 2 10 equals to p plus q, where p is symmetric, q is q symmetric, then the value of q is, do it, value of q is clear, fine, value of q is, can you explain it faster? yes appa helappa, what is the request heli. chemistry is hard or maths is hard? for me chemistry is hard, yes or chalo. so we know that skew symmetric matrix ಬೇಕಂದ್ರೆ q is equals to, it will be a minus a transpose divided by 2, so which will be 1 by 2 outside. matrix a ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, they have given it as 6 minus 8, fine. ನೋಡಿ skew symmetric matrix ಅಂದ್ಮೇಲೆ diagonal 0 ಇರಬೇಕು, okay diagonals are 0, all the answers are possible. ಚಲೋ 6 minus 8 2 10 minus we have to do 6 minus 8 2 and 10, correct. so ilinda students 1 by 2 let it be as it is. so matrix ಏನು ಬರ್ತದ, 6 minus 6 0, 10 minus 10 0, minus 8 minus 2 ಅಂದ್ರೆ minus 10 2 plus 8 is 10, so here it will be nothing but what, 0 minus 5 5 0, correct. 0 minus 5 5 0 andra 0 minus 5 5 0, so option b is correct. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 25% ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್ ನೋ ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಎ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದ, ಫೈನ್, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಬರ್ಸಿದೇನಿ. any matrix A can be expressed as A plus A transpose divided by 2 plus B, fine, and A minus A transpose divided by 2. This matrix will be nothing but what? The skew symmetric part. adne keltidara avara, yes or no? clear. moving on to the next question. ee question ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, fine, okay, do this. If a is equals to 0 5 0 0 and f of x polynomial in x is given, then they are asking the value of yes, f of x is equals to 1 plus x plus this, so on up till 16. clear ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ನಿಮ್ಗೆ KCET ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Sure, done appa, done. Fine, I'll personally take a pen and come to do autograph, okay? Clear? Fine. Poll is not working, okay, chalo. So ilinda students, if we see over here, whenever I substitute a matrix, x place nag nan enadru a substitute madidra, clear? x ಏನದ, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅದ, x square x to the power of 16. but ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಏನದ ಅಲ್ವಾ, whenever any constant is there, it will be turning as identity matrix, because constant ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. so it will be I plus a
plus a square plus so on a power of 16. Clear? ಸೊ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ a square a cube a power of 16. ಸೊ a square will be equals to what? 0500 multiplied by 0500. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 0000. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ಬಂತ. ಸೊ a cube ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕೀಗ? null matrix multiplied by any matrix 0 into a square ಬರ್ತದ, which is nothing but what? Again 0. a power of 4, a power of 5, so on up till a power of 16. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 0 ಬಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 0 ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ that case what will happen over here? All this matrices will be 0. This will be 0. Correct? So last step over here, that is nothing but what? F of a is equal to what? We have I plus a, which is equals to identity matrix. We have 1001 plus we have the matrix A, which is nothing but what? 0500. So if we add both the matrices, if we add, we have 1501. Correct? 1501. So option B is correct. Correct? Option B is correct. Poll is not taking the answer. Fine. Sir, I'm not getting this link in PW app. I want to join your batch. Fine. Ille ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. Fine. In the description, you people can get the link to join the batch. Okay. Ultimate KCET crash course link ಈ video description allada. You people can get. Okay. I think some problem ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. Okay. There might be some issue, lag ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀರಾ. And even poll is not taking the answers properly. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 90 seconds ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? If alpha, beta, gamma minus alpha is to be square root of a two-row unit matrix, then alpha, beta, gamma should satisfy the relation. Okay, fine. Chal, let us check. Fine, ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. ಫೈನ್, ಇದ್ರಾಗೂ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ. ಫೈನ್, ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್. ಹಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್, ಫೈನ್, ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ, whatever this matrix is there is to be a square root of a two-row unit matrix alpha, beta, gamma, delta. So according to the information, we can tell that A is equals to square root of I, two-row unit matrix. Yes or no? Or else ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? A square is equals to I ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದಾ? Squaring on both the sides. Correct or no? This matrix is a square root of two-row unit matrix. Clear? So a square ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಈಗ a square will be equals to what? We have alpha, beta, gamma minus alpha multiplied by we have alpha, beta, gamma minus alpha. So yes, if we multiply properly over here, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದ, alpha square plus we have nothing but yes, alpha square plus beta into gamma. Alpha beta, correct? Alpha beta minus alpha beta 0. Alpha gamma minus alpha gamma 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, alpha, yes, this into this. So it will be nothing but what? Beta gamma plus alpha square. Correct? This is the matrix we are getting. Now once we are getting this, it is easy that we'll substitute over here. So alpha square plus beta gamma, correct? 0 0, alpha square plus beta gamma should be equals to 1001. Equate ಮಾಡಿ. Fine. So alpha square plus beta gamma should be equals to 1. or ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus alpha square
minus beta gamma is equals to 0. So ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ ಪೋಲ್. ಎಸ್ ಆನ್ 70% have done it correctly. So this is what we have. Fine. Break 1 ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ this is what we have. Okay, clear? Fine. Break 1 ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ these are the results we have. ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಹಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ನೇಮ್? Yes, it is Ultimate KCET Crash Course and Garuda Test Series. Clear? Ultimate KCET Crash Course and Garuda Test Series. Clear? Okay, fine. So 10 minutes break ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So try to do this. Clear? ಚಲೋ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ and let us meet again after the break.
ಚಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಟ್? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್? ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿನಾ? ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, fine. So I think let us start with the session. Clear? Chalo. Yes. So one by one, let us see the properties now. Nodi, 50% or 70% nimdu mugdida. Clear? Few things are remaining over here. 50% to 70% matrices determinants mugdida. Next students, we have what now? Shortcut to find. Okay. Next we have shortcut to find adjoint of a matrix. Clear? So ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 1 -1 0 2 3 -4 ಫೈನ್ 1 2 -1 ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು then find the adjoint of A. Then find the adjoint of matrix A. Clear? Then find the adjoint of matrix A. We have a shortcut method over here. Yes or no? So shortcut method ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? How can we use the shortcut method over here? If you observe, we have 1 -1 0 2 3 -4 and 1 2 -1. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತದ 1 2 1 and we will have -1 3 2. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ರೋಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ 2 ರೋಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 -1 0 1 -1 and then again we have 2 3 -4 2 3. Clear? Now delete this row, delete first column and first row. Automatically ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ? adjoint of A you people will get by the shortcut method. Adjoint of A ಸಿಗ್ತದ by shortcut method. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? Adjoint of A will be equals to what? Just you have to multiply the elements. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Multiply this into this element. So -3 plus 8 will be 5. Correct? Again multiply this element over here. ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. That is you are going to multiply it like this, column wise. Elements ಅನ್ನ row wise ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟ. Yes or no? So 2 into 0 0 0 -1 ಅಂದ್ರೆ -1 and last element will have 4 into 0. Yes or no? So which is 4 over here. Aita? Same way multiply the other elements over here. This into this minus this. So -4 plus 2 andre -2. Again -1 over here. -1 bartada. Again we will have 0 plus 4. That is 4. Correct? Last this into this. So 2 to the 4, 4 minus 3 andre 1. We'll get it as 1. This into this -1 -2 will be nothing but what? -3. And then we have 3 plus 2 which is nothing but what? 5. This is a 3 cross 3 matrix. Clear? Artha aita? Shortcut to find. Clear? Last topic of matrix is left. Yav topic amma? Which topic of matrix is left? Hedi? Yav topic? Symmetric, skew symmetric matrix antu madideni. Is anything else pending? Yav topic uldada? Which topic is pending? Fine. Okay. Clear? Fine. Yes. So once this is done, nodkoli idana correct agi. Fine. If you people have not understood it,
you people can just go back and check the video. Madidana, you people have to write down the original matrix, repeat the first two columns anna repeat madidani, two rows anna repeat madi, first column first row delete madidre just alternatively -3 plus 8 5, -3 plus 8 5. I am multiplying the elements like this. I have to write down the elements as what? Row wise. Correct? Done Ada? Okay? Chal. Moving on next. Clear? We have properties related to adjoint of a matrix and its properties. Very important. Very important students. Adaka highlight madidini. Very important, because from this in KCET, fine, from this topic in KCET, there will be one question sure shot. One question sure shot. Without miss barlebeku. One question without miss, it should come. Clear alva? Okay. Yes or no? In properties of determinant, one property anna add madi students illi. In properties of determinant, add a property over here. Fine. Seventh property anna ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ add ಮಾಡಬಹುದು, since there is no place. ಚಲೋ. Seventh property, you can add that determinant of a plus or minus b is definitely not equals to determinant of a plus or minus determinant of b. Clear? Fine. Determinant of ab anna ನಾವು determinant of a into determinant of b ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. But plus sign idra, if there is a plus or minus sign in between, then definitely determinant of a plus b cannot be written as determinant of a plus or minus determinant of b. Clear? Fine. Innone property anna bariri, because this is also important. Fine. The determinant of a odd order. Clear? Enadru, fine, matrix is of odd order. If the determinant is of odd order, the determinant of a odd order skew symmetric matrix, fine, skew symmetric matrix is always 0. The determinant of a odd order ಏನದ odd ಅದ, skew symmetric matrix ಅದ, answer will be what? Is always 0. Correct? Answer will always be 0. If you observe anywhere, answer is 0. Okay? So let us go to adjoint properties. First property nodi. Fine. First property we have a into adjoint of a, okay, is equals to adjoint of a into a is equals to determinant of a into I. Determinant of a into I. Second property students, we have nothing but what? Determinant of adjoint of a will be equals to determinant of a to the power of n minus 1, where n is nothing but what? Order of the matrix. Order of matrix. Clear? Third one we have determinant of adjoint of a will be equals to determinant of a to the power of n minus 1 whole square. Prati one case naga n is order of the matrix over here in every case. Sir, if I studying for the first time, is it good? Hey illappa, first time if you are studying, then you people should have the basic idea of previous knowledge over here. Fine? Clear? ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಓದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ fourth one, adjoint of a is equals to determinant of a to the power of n minus 2 multiplied by the matrix A. First time if you are studying, then NCERT knowledge must irbeka. Okay, adjoint of a is equals to what? Determinant of a to the power of
n minus 2 into n. Now this is a very important property. Fifth one barboda, or it can be used as a shortcut also. Clear? So suppose A is symmetric matrix. A ಏನಾದ್ರೂ symmetric matrix ಇದ್ರ, if A is symmetric matrix, then your adjoint of A should also be symmetric. Then adjoint of A is also symmetric. A ಏನಾದ್ರೂ symmetric matrix ಆದ್ರೆ adjoint of A ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕಾ, symmetric matrix ಆಗಬೇಕಾ. Fine? Clear? Okay, next. Sixth property we have adjoint of A transpose is equals to adjoint of A whole transpose. Both are same. Matrix ಅನ್ನ transpose ಮಾಡಿ ಅಥವಾ adjoint ಅನ್ನ find ಮಾಡಿ, or else find adjoint of A then whole transpose. Both are same. Clear? Done. Next, seventh one we have adjoint of AB is same as adjoint of B into adjoint of A. Clear? Adjoint of B into adjoint of A. Both of these are same. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಳಿದಿದೆನಾ? Is any other property pending? Fine. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ. Eighth one, adjoint of A to the power of n, correct, is same as finding adjoint of A then raising whole power n for all n belongs to natural numbers. Correct? A power of n, A ಅನ್ನ 10 ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ adjoint find ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ adjoint of A ಅನ್ನ find ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 10 ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. both are same. Both the results are same over here. Question solve ಮಾಡೋದ್ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Okay. Clear? Next, ninth one, if A is a diagonal matrix, correct, if A is a diagonal matrix, then what we can tell about adjoint of A, students? Chat box alla haki nodona. Then what we can tell about adjoint of A? A ಏನಾದ್ರೂ diagonal matrix ಇದ್ರೆ adjoint of A ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Fine. Sir, in third point, if number of adjoint is increased, then n minus 1 will also be increased, right? Yes. Clear? Here, if you want, fine. I think I can't move this. So here it will be same property will be followed in continuously, that determinant of adjoint of A will be equals to determinant of A to the power of n minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ? 3 ಸತಿ. So here it will be n minus 1 whole cube. So it will go on continuing like this. If A is a diagonal matrix, then adjoint of A will be, what we can tell about adjoint of A over here? Here, what we can tell about adjoint of A over here? We can tell adjoint of A is also what? Diagonal matrix. Clear? Diagonal matrix. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಳಿದಿದೆನಾ? Clear? I think 9 properties ಬರ್ತಾವ, in 10 ಬರ್ತಾವ. Okay, most of the properties ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Yes, ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ. Moving on to the last important property, that is the 10th one. ಇದು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. Clear? So make sure that you people remember this property, 10th one. Clear? Yes. Adjoint of k times of A will be equals to k to the power of n minus 1 times of adjoint of A. So ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೀವು k ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, if you want to find the adjoint, you can do what? K power n minus 1 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ adjoint of A ಗೆ. ಎರಡು will be same, both will be same. Fine. So total of 10 properties we have. Total of 10 properties we have. Clear or not? Clear ada? Fine. Clear ada? Yes. Okay, you'll make the notes again. Yaake already aitala notes. Fine. Next we have inverse of a matrix. Inverse of a matrix ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ?
Inverse of a matrix. Condition important. Inverse of a matrix. Inverse of a matrix. Condition ಏನದು? Tell me fast in chat box. Inverse of the matrix exist ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ condition ಏನದ? What is the condition students? Inverse of the matrix exist ಆಗಕ ಹೇಳಿ. Inverse of the matrix exists if and only if and only if condition ಏನದ? If and only if diagonal matrix, if and only if determinant of A should not be equal to 0. Determinant of A should not be equals to 0. That is nothing but what? It should be a non-singular matrix, correct? Singular matrix alla, non-singular matrix, not singular matrix. This is non-singular matrix. Clear? It should be a non-singular matrix over here. Very nice. Moving on next. If we see the second condition, then how do we give A inverse, students? Then A inverse is equals to adjoint of A divided by determinant of A. Clear? Adjoint of A divided by determinant of A. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ adjoint of A ಇನ್ನೊಂದು definition ಕೂಡ ಏನಾಗಬಹುದಾ? Adjoint of A will be equals to A inverse or determinant of A into A inverse, some scalar multiplied by A inverse. This also can be the relationship. Done. Here do relationship possibility adava. Okay, very nice. You people are lagging or what? 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. After 2-3 minutes you people are giving the answers. Come live my dear students, live ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. live, click on the live. Click on the live. Okay, so let us go to its properties now. Properties of inverse of the matrix. Nodi, one by one properties anna nodi. First property we have A inverse whole inverse is equals to what? We have A inverse whole inverse is equals to we have A. Second property we have AB whole inverse. AB whole inverse is equals to B inverse A inverse. Correct. Third one, determinant of A inverse is equals to determinant of A whole inverse, which is equals to what? 1 by determinant of A. Fine. Provided A is a non-singular matrix. Non-singular matrix idra ashta inverse exist ಆಗ್ತದ. Yes or no? Non-singular matrix idra ashta inverse exist ಆಗ್ತದ. Correct. So next we have fourth one, A transpose whole inverse is equals to A inverse find ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ transpose ಮಾಡಿ, both are equal. Fifth one we have A inverse whole to the power of m is equals to, or n ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದಾ, A inverse whole power n is equals to A to the power of n whole inverse. This is also equal. This is also equal. Clear? Fine. ಮತ್ತೇನ್ properties ಉಳಿದಿದಾವ? Adjoint of A inverse. Okay. Sixth property we have. Sixth one we have adjoint of A inverse is equals to adjoint of A whole inverse. Adjoint of A whole inverse. Seventh property, find diagonal matrix sigada. Clear? We have for the diagonal matrices, students. So if A is a diagonal matrix, clear? Suppose A is the diagonal matrix. Clear? Diagonal matrix given by, ನೋಡಿ A ಏನಾದರೂ diagonal matrix ಅದ given by, correct? ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? one diagonal matrix ಅದ ಅಂದ್ರ having the diagonals as what? Diagonals can be like this alwa. A is equals to, we have diagonal of A1, A2, A3, so on up till AN. Then clear, from here A inverse will be equal to diagonal of 1 by A1
1 by a2, 1 by a3, so on up till 1 by an. Clear? This is how A inverse is given. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಯಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅದ. ವೈ ಗೈಸ್ ವೈ? ಸುಮ್ಮ ಕುಂತು ಓದೋ ಬದ್ಲಿ ವೈ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ? ಹಾ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್? ಎಸ್, 100% you people will get the notes. Clear? Okay. Next, moving on to the last. Over here we have 8th one. If A is symmetric matrix, A ಏನಾದರೂ symmetric matrix ಇದ್ರೆ, if A is symmetric matrix, then we can say that A inverse is also symmetric. If A is symmetric matrix, then we can say A inverse is also symmetric. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes or no? Fine. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅದಾರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್? ಓಕೆ, ಚಲೋ ಹೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? I have ideas, sir. Second PUC I learned, but how I am dropper, so I can continue. Okay. Yes. Clear? ಹೇಳಿ. Let us move further. ಚಲೋ, let us move forward over here. Okay, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ and then we are left with this last topic. Fine. If we do few questions, we are left with this last topic over here, that is solution of system of equations. Clear? Chalo. If A is symmetric, yes, if A is symmetric matrix, then A inverse is also symmetric. If A is skew symmetric, we can't tell anything. Direct ag result illa. A inverse skew symmetric matrix idra, it can be symmetric, it can be skew symmetric, or it can be neither symmetric, neither skew symmetric. ನಮ್ಗೇನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. We don't have idea. ಬಟ್ A symmetric ಇದ್ರ 100% A inverse ಕೂಡ symmetric ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, A inverse ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐತಿ ನೋಡಿ. ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲದಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್? Okay, do this students. ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Do this question over here. 45 seconds time ಸಾಕ? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 45 seconds ಸಾಕ? Okay, do it. Sir, most of the questions not covered in batch, sir. ಹೌದಪ್ಪ, these are all new questions. Same questions ತಗೊಂಡ್ರೆ waste ಅಲ್ವಾ? Yes or no? I have taken new questions. Again, Laksha fast track ಅಲ್ಲಿ I am going to start doubt sessions. Okay? 10 ಡೌಟ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೈವ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? I want you people to expose to all the types of questions. Clear? That is the reason I have taken different questions. Many properties are not covered. Properties are cover ಮಾಡಿದೀನಿ. I think properties I have covered. Only pending things is problems. Clear? Chalo. So how can we do students over here? Nodi. First of all, if you want delta 1 anna we can do what students over here? Delta 1 actually can be expanded and written as delta 1 is equals to x times of x square minus ab. Clear? Plus it will be minus b times of it will be nothing but what? Ax minus ab. Clear? Ax minus ab, and then plus we will have b times of okay, a square minus ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? a square minus ax. Clear? ax minus ab. Okay, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ.
So delta 1, if you see now, delta 1 is equals to, we have x cube minus abx minus again we have abx plus we have ab square plus we have a square b, correct, minus again we have abx. Clear? Idu KCET PYQ actually. Okay. So guys, this is your KCET PYQ. Fine. Here sati same problem na repeat ageti. Fine. So this is your KCET PYQ and same problem has been repeated in other exams as well. Clear? Artha aita? Important is 2 times same problem it has been repeated. Now if I do the delta 1 over here, delta 1, it will be x cube minus abx andra 3abx minus will have or plus ab square plus a square b. Now if I do the differentiation of this, clear? Because options like differentiation are the d by dx of delta 1, it will be nothing but what? 3x square minus 3ab, correct? So if I take 3 common, it will be x square minus ab. Yes or no? So ilinda students, if I expand this determinant now, delta 2 anna nan enadru expand madidre, it will be nothing but what? X square minus ab. X square minus ab. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, x square minus ab ಅದ. So can I write it down as 3 times of delta 1? This will be the answer. So sorry, delta 2. 3 times of delta 2. Correct? So differentiation of delta 1 is 3 times of delta 2. So option C is correct. Fine. Only 20% have done. Option 2 is correct. Here. Clear? Option C is correct. Option C is correct. Here. Clear or no? Clear are the problem? Okay. Very nice. Next we have ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದ. ಐ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾ? 60 seconds ಕೊಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಪೋಲಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್. 45 seconds ಸಾಕಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ determinant of adjoint of A is same as determinant of A to the power of n minus 1. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದಾವ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದಾವ. 2 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ n minus 1 whole square. 3 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ whole cube. What is the order? N is equals to 3 they are telling order. So this is equals to what? Determinant of A to the power of 3 minus 1 will be 2 square, which is equals to what? Direct 4 ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲಾ? Because n value 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಬರ್ತದೆ. 2 square is 4. Now this is nothing but what? We have 5. 5 to the power of 4. 5 5s are 25. 25 5s are 125. 125 5s are 625. So option A is correct. 50% ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಟೋಟಲ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಶ್ರವಣಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಮ್ಮ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಮ್ಮು. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಡೌಟ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್ ಡನ್ ಡನ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, A into adjoint of A is okay. ಮಾಡಿ. Do it students. Let me see how many of you will do it. It's ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. We know the result for this. We know the result for this. ಬಟ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಎಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. Do it students. Do it fast. Do it. What do we know the direct result for this? What do we know? ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತದಪ್ಪ? ಐಡಿಯಾ ಏನದ ಅಂದ್ರ A into adjoint of A is determinant of A into I. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ.
ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೋದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 0 0 0 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 0 0 0 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, ಈ ರೀತಿನೇ ಬರೋದ. ಫೈನ್. ನಾವು ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸಿಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ x into yz minus we'll have 4 2s are 8. Clear? Okay. Minus 3 times of we will have z minus 4 2s are 8, plus we will have 2 times of yes, 2 minus 2y. Correct. So if I write it down now, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಫೈನ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ xyz minus we will get nothing but what, 8x minus 3z, and then we will have plus 24 plus 4 minus 2 2s are 4y. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ಡೂ, xyz let it be as it is. ಇಲ್ಲಿಂದ if I take minus sign common, ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ if I take minus sign common, it will be nothing but what, 8x plus 4y plus 3z. Yes or no? 8x plus 4y plus 3z plus we'll have 28 over here. So ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. xyz ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 60, minus we have 8x plus 4y plus 3z, that is 20, plus we have 28. So 60 minus 20 is 40, 40 plus 28, which is nothing but what, 68. So determinant value 68 ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 68 68 68 ಇರಬೇಕು. ಸೊ our option C is correct. Option C is correct. Option C is correct. Fine. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದಾರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ? Yes, 66% have done it correctly. Super. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is this problem clear? Is this problem clear? Yes, clear sir. Done. Chalo, next. Do this problem, students. If a is equals to, we have 1 0 0, fine, we have 1 0 0 0 1 1 0 minus 2 4. I is equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. A inverse is equals to, we have 1 by 6. 1 by 6 into a square plus ca plus di. Then the value of c and d are respectively. Clear? Swalpa time togoboda, it can take some time, but make sure that you people will be doing this. Clear? I put answer but not shown. Time ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೌಟಾ? ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. Before the time ends, make sure that you people will put the answer. C. Okay. Fine. So from here students, if you see over here, okay, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರ, what we can do. Clear? 6 times of, ನೋಡಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. 6 times of a inverse will be equals to a square plus ca plus d times of I. Correct? So ನಿಮ್ matrix A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. You people have been given matrix A over here. Easily you people can find A inverse and take. Yes or no? So ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ 6 times of A inverse you have. So ಇಲ್ಲಿ matrix A inverse ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ A square ಅದ. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ,
wherever C is there, wherever it is easy, ಆ ರೀತಿ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A square matrix will get over here, plus we will get C times of A matrix. Suppose C ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ multiply ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, we have C and correct, C ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ, plus you have to multiply D over here, so D ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. Yes or no? C you have here also, fine. Suppose C you have here also C and illi 4 times of C, clear? Or else you can, instead of using this, illi en ಮಾಡಿ 0 0 0 ada, you can use minus 2C over here, minus 2C, clear? ಆಮೇಲೆ D ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ, D D and D, fine. ಇಲ್ಲಿ 0 ada element. Here some element you will get. A square ಅನ್ನ ನೀವು find ಮಾಡಿದಾಗ ಈ element ಅನ್ನ find ಮಾಡಿ A inverse find ಮಾಡೋದ್ ಮುಂದೆ ಈ element ಅನ್ನ find ಮಾಡಿ. Yes or no? So if you do this much and then if you equate one by one, you will get the answer. Okay? ಯಾವ್ದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ? ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಫೈನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇಡ್ಬೋದು. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಫೈನ್. Don't sit on solving at the beginning of the exam. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೋತದ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. It will take a lot of time. Clear? These questions are time taking. Solve sir at least more than 1 minute. Yes. ಆರಾಮ್ ಸೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 1 minute 2 minutes ಆಗ್ಬಹುದಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಿಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ 45 to 15 ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಪೇಪರ್ ತೀರಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Fine. 82% have done it correctly. Okay. Yes. Do this ones. If A and B are square matrices of order 3, nodi. E type of ಎಲ್ಲ questions easy irta. If A and B are square matrices of order 3, then they are asking which of this is correct. Which of this is correct? They are asking. Madi. A and B are square matrices of order 3. Which of these are correct? ಮಾಡಿ. Sir, when you will give lunch break? 2 o'clock ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ lunch break. Okay? When I finish matrices and determinants, I'll give a break. ಆಮೇಲೆ straight lines finish ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ sets, relations and functions. Done. 13 marks. Yes or no? ನೋಡಿ. One by one eliminate. That's it students. Adjoint of AB is equals to, we know that adjoint of B, adjoint of A. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ತಪ್ಪು, ಆಗಲ್ಲ. A plus B whole inverse, A inverse, B inverse ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. This is not equal actually, this is also not equal. Yes or no? Understood? Clear? We don't have any result for this. Idu tappu, yavaglu agbekanta illa. Now they are telling that A, B enadru 0 aitandre, then this will imply determinant of A is equals to 0, determinant of B is equals to 0. Or here they are telling AB is equals to 0, then it must implies that determinant of A is also 0 and determinant of B is also 0. Il or the, here we have or, here we have and. ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ? ಸಿ ನಾ? ಸಿ ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ. ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಎ ಬಿ is equals to 0. So if I apply determinant of A on both the sides, determinant of 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? By property, this can be written as determinant of A into determinant of B should be equals to 0. Yes or no? Now this is same as what you study in your lower classes. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 9th standard ನಾಗ 8th standard ನಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ರಿ. A into B equals to 0 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what can be the condition over here? ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಫೈನ್. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಬೋದಾ? A into B is equals to 0 ಅಂದ್ರೆ A is equals to 0. Fine. Or we would tell B is equals to 0. Fine. Yes or no? A is equals to 0 or B is equals to 0. ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. Correct ಅದ? Correct ಅದ? Yes or no? We would tell A is equals to 0 or we would tell B is equals to 0. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ we can tell the same thing over here. Determinant of A is equals to 0 and ಬರ್ತದೆ or ಬರ್ತದ. That is only the main thing over here. So ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. A is equals to, we'll take 1 0 0 0
and B is equals to, we'll take okay, 0 0 0 1. Fine. Now if I do the product over here, product ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. okay, AB value is equals to 0, and over here determinant of A is also equals to 0 and determinant of B is also equals to 0. ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? and or what majority of you have put A is equals to 0 or B is equals to 0 na? Sure? Clear? or what kind of matrix we can construct over here? Fine. ನಂಗಂತೂ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Fine. I am feeling that it will be option D or okay. Fine. It is or only. ಯಾವ್ದರೆ ಒಂದ 0 ಆತಂದ್ರ AB is equals determinant of A is equals to 0 or B is equals to 0. Okay. Option D is correct, students. Option D is correct. C ಆಗಲ್ಲ. Okay. D is the correct answer. D is the correct answer. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fine. Understand there are two things over here. Fine. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎ ಬಿ 0 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ also should be is equals to 0. This is the statement 1. Clear? This is the statement 1 we have. Statement 2, in statement 2, I'll just reverse the condition. Determinant of A enadru 0 bantandre or determinant of B enadru 0 bantandre, will it imply that your AB is equals to 0? Will it imply that AB is equals to 0? Here students. Statement 1 correct ada, statement 2 correct ada. In statement 3, determinant of A is equals to 0 and determinant of B is equals to 0. Will it imply that your AB is equals to 0? Which statement is correct? Which statement is correct? Fine. Which statement is correct? Statement 4 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. I'll take determinant of A. Clear? AB is equals to 0 must implies that determinant of A is equals to 0 or determinant of B is equals to 0. Clear? AB product 0 ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Two matrices we are taking, product is 0, then A, determinant of A is equals to 0 or determinant of B is equals to 0. Okay, so I'll take A is equals to this matrix. Let me try. 1 minus 1. Clear? 1 minus 1, 2. Clear? Fine. 1 minus 1, 2 0. Clear? And I'll take B is equals to 1 0, or we'll take like this, 0 0 minus 1 0. AB product madona. Let me check AB product what it will be. AB product, if we check this into this, minus 1 into minus 1 2 ಬರ್ತಾದ. Fine. So ಇಲ್ಲಿ 1 ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. I should take 1 over here. 1 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay. Yes. So here if we check students, over here 1 I have taken, 0. Fine. This into this, 1 plus 1. Okay. This is minus 1. Minus 1. Minus 1 plus 1 andra 0 banta. So this is 0. Again this into this, we are getting 0 over here. Okay. So okay. Fine. So in the next nodi, over here if I take this into this, 2. Clear? Minus 2. Fine. Minus 2. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
Here I'll take the element as minus 2 adala. I'll take element as minus 2 over here. Minus 2 plus 2. Yes, clear? So minus 2 plus 2, if I take minus 2, 0. So minus 2, 0. Okay. Minus 2 plus 2, 0 ne bartada. Did you people understand this? ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಫೈನ್ ಸೊ A1 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ B1 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ AB ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಸೊ AB ಏನಾದ್ರೂ 0 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A ಕೂಡ 0 ಇರಬೇಕಾ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ B ಕೂಡ 0 ಇರಬೇಕಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ಆರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ B ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ if determinant of B is not equals to 0 and determinant of A is equals to 0 then your AB can't be equals to 0 possible illa fine this is not possible so for AB to be 0 AB enadru 0 irbekandre or baralla both and condition will come statement 1 is correct determinant of A or determinant of B 0 AB 0 fine illa baralla and idre ashte AB is equals to 0 and should be there clear so in that case your option D is correct did you people understand this or no ಸ್ವಲ್ಪ analysis based question ada ida fine little bit of analysis is there in this question analysis anna ಮಾಡಬೇಕು clear so the correct option is option D AB0 implies both the matrices should have determinant 0. Clear? Yes, there is a correct. There is a what over here we can only conclude that AB0 idra erdu matrix determinant should be 0. I will do anything. Na enadru madli illi. I can do anything over here. It is not possible for me that or condition ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದು 0 ಬರಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಸರ್ ಇದ್ರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 0 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫೈನ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ -1 0 ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ AB 0 ಬರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ 0 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 0 ನೇ ಇರಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಫೈನ್ so make sure that ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫೈನ್ so your option D is correct fine you can try to create the examples ನೀವು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ it will be waste answers will not come okay system of equations ಮ್ಯಾಗ ಅದಾವ system of equations clear next we have this okay ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ fine so if A is equals to root 2 1 minus 1 root 2 B is equals to 1 0 0 1 and C is a matrix given by A B A transpose and X is equals to A transpose C square A then the determinant of the matrix X is clear determinant of the matrix X is ಮಾಡಿ try to do students try to do clear now it's understood yes so ನೀವು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ both the matrices determinant should be 0 okay fine easy ada okay if you do it correctly it is easy ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ we need to find what students over here ನಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನ ನೋಡ್ರಿ those who have done a mistake that ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾರ್ that
ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಎ ಬಿ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎ ಏನದ ರೂಟ್ 2 ಅದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ -1 ಅದ ರೂಟ್ 2 ಅದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಏನದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 0 1 1 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಏನಾಗ್ತದ ರೂಟ್ 2 1 -1 ರೂಟ್ 2 ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 5 minutes ಟೈಮ್. If you do this, it will 100% take 5 minutes time. 5 minutes time invest ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ what you people do over here? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Find determinant of C. Determinant of C will be what? Determinant of A, B, A transpose. So which can be nothing but what? Determinant of A, determinant of B, determinant of A transpose. We know that determinant of A ಮತ್ತೆ A transpose ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ. Properties ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. So it will be determinant of A square into determinant of B. ಇವಾಗ determinant of A find ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ನಾ? Determinant of A value ಏನ್ ಬರ್ತದ? root 2 into root 2 will be nothing but what? 2 plus it will be nothing but what? 1. Answer will be 3. Determinant of B value ಏನ್ ಬರ್ತದ? It will be nothing but what? 1. Yes or no? So from here it will be nothing but what? 3 square into 1. Answer will be what? 9. Determinant of C banta 9. Now come to this. ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ determinant of x ಬನ್ನಿ which will be nothing but what? Determinant of A transpose C square A, which can be written as nothing but what? Determinant of A transpose, determinant of C square, determinant of A. Again we know this both are equal, so determinant of A square ಆಗ್ತದ and determinant of we have C square over here because property ಇಂದ interchange ಮಾಡಬಹುದು, correct? So in that case this will be nothing but what? Determinant of A square 3 ಬಂದದ 3 square, determinant of C 9 square, so 3 square is 9, 9 square is 81, 9 and 72, 729. Option B is correct. Okay, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೈಸ್? ಹೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೇವ್ರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? Done? Yes, I got this answer. Very nice, Apashu Kumar. Very nice. Clear? Yes, questions I'll be doing on Saturday. Fine. Again, different questions will be there in Laksha Fast Track batch. Revision ಮಾಡ್ ಬನ್ನಿ. Saturday ನಾ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಕ್ಷಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ. Fine. So that time I will take another few questions. Clear ಅಲ್ವಾ? This type of question ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದ ಇದನ್ನ? You people have done this type of questions? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Yes or no? So this is the interesting part. ಚಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? Yes, do this students. Do this. Do this over here. If m is equals to 1, 2, 2, 3 and m square minus lambda m minus I2 is equals to 0, then the value of lambda is clear? Fine. You can do only one thing over here. ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರ ನೋಡಿ, m square minus I2 you can take it as lambda times of m. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತದ, m square ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us find m square. M square will be nothing but what? 1, 2, 2, 3 multiplied by we have 1, 2, 2, 3. So which will be nothing but what? Matrix ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? 1 plus 4 that is 5. 2 plus 6 will be 8. 2 plus 3 2s are 6 will be 8. 2 2s are 4. 4 plus 9 will be 13. ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ actually. Waste it is finding all the elements. We have 1 over here and we have lambda times of m andra we have lambda over here. So we have lambda value is equals to what? 4. ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? ಫೈನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 66% have done it correctly. ನೋಡಿ, if you see the leaderboard over here, very nice. Clear? Fine. ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್.
ಮಾಡಿ. Do this question. Direct straightforward result based. ಯಾರು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾರು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಬೇಕೇನ್ ಬೇಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್? ಫೈನ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ನಾ ಪಕ್ಕಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಲೋ ಬೇಕಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಫೈನ್, ವಿ ನೋ that over here a into adjoint of a is equals to what? Determinant of a into I. Yes or no? So ನಂಗೆ just determinant of a find ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, and then only I can do this. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if I find the determinant, 2 times of sin theta, determinant of a is equals to 2 times of sin theta. Sin theta ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ because 0 ಅದ, minus cos theta ಅದ, again we have minus 2 cos theta ಅದ, minus 2 cos theta, again we have 0, in problem ಇಲ್ಲ, and last one is 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? If we check over here, this is nothing but what? 2 times of sin square theta plus we have 2 times of cos square theta. 2 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರ sin square theta plus cos square theta value is 1. So ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಂದ? It is nothing but what? 2 times of identity matrix. So ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಡಿ. Yes or no? Option D is correct. Very nice. 50% of the students have done it correctly. ಬರೇ 50% ಈಸಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೀಗ? ಎಸ್, ತಗೊಳ್ಳಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್? ಸಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ತಿನ್ನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ, ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಹಾ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ. ಬಂದಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕಾ? ಡು ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್? ಟೇಕ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಡನ್ ಡನ್ ಡನ್. ಚಲ್, ಓಕೆ. So let us move on to the next question over here. What do we have? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ. ಹಾ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ವಿದಿನ್ 60 seconds try to do all the properties one single question ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಎಸ್ ಆನ್? ಫೈನ್, ಆಲ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವಾಗಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಕುಂತು ಸುಮ್ ಓದಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? Do it students. So if A is a square matrix of order 3, A is a square matrix of order 3, determinant of A is 5, B is equals to adjoint of A, then the value of this is equal to. Clear? Do it. 60 seconds time ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಹೊರಗಡೆನೂ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅದ. ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. Determinant of A inverse into determinant, okay, into we have AB transpose determinant. Correct? Yes or no? One by one ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Clear? So tasty chocolate. Super. Fine. Fine. Okay, chalo. So from here if we see, we can separate it and write it down as ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? determinant of A inverse, because all the matrices are of same order. Order 3 cross 3 ನ ಬರೋದಾ? into determinant of AB whole transpose. Correct? Determinant of this can be written as nothing but what? Determinant of A inverse is nothing but what, students? 1 by determinant of A. 1 by determinant of A. Yes or no? Clear ada? Into we have AB whole transpose determinant, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ directly what you can do is simply
ಇದನ್ನ 1 by determinant of A ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, A inverse ಅನ್ನ into we have B transpose A transpose, correct, B transpose A transpose determinant, so which will be determinant of A ಏನದ 1 by 5, so it will be 1 by 5 times of B transpose A transpose. ಇವಾಗ 1 by 5 ನ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರ it will come out as this, because determinant of K times of A is equals to K to the power of n times determinant of A. So here also it will be 1 by 5 times of whole cube. Yes or no? Clear? 1 by 5 times of 1 by 5 times of whole cube into determinant of B transpose A transpose. Okay, so which is nothing but what, 1 by 25, sorry 5 cube andre 125 bartada. Fine, determinant of B transpose, determinant of A transpose. Now we know easily that determinant of B and A transpose ಎರಡು ಏನದಾವ, ಸೇಮ್ ಅದಾವ. So it will be 1 by 125 multiplied by determinant of B transpose. B is equals to ಮತ್ತೆ adjoint of A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So determinant of B will be nothing but what, determinant of adjoint of A. So which will be nothing but what, determinant of A to the power of n minus 1, 3 minus 1, which is determinant of A square. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, determinant of B transpose is determinant of A square into determinant of A. So which is 125, 1 by 125, 5 square into 5. So both will get cancelled. So final answer is what, 1. 1 is the final answer. So option A is correct. Option A is correct. Yes or no? Option A is correct. Done ada? Option A is correct. Clear? Done? Someone is counting your board marks. Yes, definitely. ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಹಂಗ್ರಿ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೇಡಮ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ, ಏನು ತಿಂಡಿ ಏನ್ ತಿಂದಿರಾ ಇವತ್ತು? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಂದು ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ okay. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದಾವ, ಸೊ ಐ ಡಿಲೀಟ್ ದೆಮ್. ಚಲೋ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಾಯಿನ್. ಫೈನ್. ಒನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, then it will be clearly visible to you people. Okay, fine. Rejoin ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ. Yes, easy question, dead easy question ಅದ. Yes or no? KCET crash course coupon code not working. Fine. ಕೂಪನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಇವಾಗ ಎ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನದ, 3 ಅದ. ಬೋತ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. 3 ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, 27 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ -1, determinant of b value which is 3, so which is nothing but what, -81 is the answer. So option B is correct. Very nice. Correct. 80% ನೋಡಿ. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಶುಡ್ ಐ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಟಲ್? ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿತೀರಾ? ಇಫ್ ಐ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ? 80% ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. 90 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್?
Observation anna nodi, they are telling that consider the matrix A, B, C, D with order 2 cross 3, 3 cross 4, 4 cross 4 and 4 cross 2 respectively. X is given by this. Clear? X is given by alpha A, B, gamma, C square D whole cube, where alpha, beta are scalars. Determinant of X. Clear? X is a matrix. Correct? Determinant of X will be nothing but what? K times of A, B, C square D whole cube. Then the value of K is ನೋಡೋಣ ಮಾಡಿ. and ಸುಮ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಫೈನ್. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಟೈಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಟೈಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಫೈನ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕೇನ್ ಬೇಡ? yes, you people need the ice cream or no? Tell me first. Clear? ನೋಡಿ, A matrix order, A is of what order students over here? A is. ನಂಗೆ final matrix order ನೋಡೋಣ. Fine. X can be actually be written as over here alpha into gamma. We have A, B, C square D whole cube. Correct? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಏನದಪ್ಪ, ಔಟ್ಕಮ್ ಏನದ ಫೈನಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಸೊ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಎ ಇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಡರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 cross 3. ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನದ? 3 cross 4. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡರನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ whose order will be nothing but what? 2 cross 4. Now this I have to multiply with c square. c square order ಏನಾಗ್ತದ? 4 cross 4 ಅಂದ್ರೆ 4 cross 4 ಬರೋದ. After multiplying these two matrices, I'll get some matrix y ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us think that we'll get some matrix y over here. Y order ಏನಾಗ್ತದ? 2 cross 4. Fine. Now this I have to multiply with finally with matrix D over here. D ಏನದಪ್ಪ? 4 cross 2. Fine. So after this, I'll get some matrix Z over here, which is of order 2 cross 2. So this is the final matrix we are getting. Correct? Clear? This is the final we are getting. Yes or no? Fine. So after that, we have X is equals to alpha, gamma, and Z is of order what students? 2 cross 2 whole cube. Clear? Now determinant of X. Clear? Determinant of X will be equals to what over here? They are telling that K times determinant of this. So K in ಬರ್ತದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. Determinant of, we will have alpha, gamma, Z is 2 cross 2 matrix over here whole cube. ಇವಾಗ alpha gamma ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ, okay, understand this. Alpha gamma, if it has to come outside, it will come with the power of what? 2 cross 2. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತದ. But ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು already 3 wait ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ. So it will be 3 times of Z 2 cross 2 whole cube. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ alpha 3 2s are 6, alpha power 6, gamma power 6. This will be the answer. So option D is correct. Option D is correct. Alpha power 6, gamma power 6. 47% have done it correctly. Done? Done ada? ಹೇಳಿ. Clear? Done? ಹೇಳಿ. Confusion? Do you people have confusion anywhere? Fine. Someone had asked me doubt in this question ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬ್ರೋ? Okay, chalo. Do this question, students. Do this question. Fine. Related to inverse we have. If A and B are two matrices, then which one of the following statement is or are correct? Find which one of the following statement is or are correct. A, B, A inverse, B inverse. Clear? What's AP set? It is an entrance exam for Telangana state entrance exam. KCET ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಾ? ಓಕೆ,
ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗಿನ ತನಕ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಎಂಜಾಯ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Anyone needs more ice cream? Take, my dear students. Done? It helps to AP SAT, sir. Please reply. Yes, it will help. Fine. Level of questions KCET, AP SAT same irtav. Okay. Done? Chal. So how are you going to do, students, over here? Heng ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. Here, if we see over here, fine. A, B into A inverse, B inverse, they are telling that it is a unit matrix. AB whole inverse, we know that these are not equal. This is because we know that AB whole inverse is equals to B inverse A inverse. Correct alva? B inverse A inverse. So kandita only 2 antu agalla, and both 1 and 2 kuda agalla. B and C both are incorrect. Both are incorrect because they are asking that which of the statements are correct. So B and C kandita they are not correct. Fine, because 2 is incorrect. Statement 2 is incorrect. Next we have AB. Fine, AB multiplied by, okay, ee riti ada, yes, AB multiplied by, we have A inverse B inverse. Correct? Commutative property anna if I apply, clear? AB whole inverse, can I write it down as AB whole inverse anna, can I write it down as AB into BA whole inverse anna bariboda? Can I write down like this? Yes or no? And this is definitely not equals to what? Identity matrix. Idu kandita identity matrix agalla. So this option is also incorrect. Did you people understand? Yardu incorrect options adava. So option D correct ಆಗ್ತದ್ರಿ. Option D correct ಆಗ್ತದ. Neither 1 nor 2. Did you people understand? Very nice. You people have given correct answer. Because ನೋಡಿ, ಇದು ಏನಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ AB, if this same statement, if it was like this, AB multiplied by, we had B inverse A inverse. Correct? AB multiplied by, if we had B inverse A inverse, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ I could have written it as AB into AB whole inverse ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಿತ್ತಾ? Now if I take AB is equals to C, let matrix AB be equals to C. So therefore we would have got what? C into C inverse. Now C into C inverse is identity matrix. Yes or no? But idu ulta ada. So identity matrix baralla. Not equal. So option D is correct. Understood? Clear alva? Yes or no? Clear or no? Clear, clear, clear. Fine. Done, done, done. Option D is correct. Option D is correct. Okay. Moving on next. Okay, ಇದು ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟ. ಓಕೆ, ದೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ language of question is there, that they have changed. Delta of 742 alpha, they are telling that where alpha is a root of the one of the which equation they are telling. Clear? First of all delta na find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ using the definition that delta can be written as what? ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಂತಿ KCET 2026 ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, if you search Kranti KCET 2026, 100% you will get. Fine. Notice students. So ilinda we have delta of, correct, we have delta of 742 alpha is equals to 0. So determinant of n bartada, it will be nothing but what? Determinant of 742 alpha is equals to 0. So 7 times of alpha minus 8,
is equals to 0. 7 times of alpha minus 8 is equals to 0 vartada. Yes or no? So alpha value is equals to what? 8 by 7. So now you have to analyze 8 by 7 is a root of which equation over here? Yes or no? 7 2s are 14. Yes, which equation students? Alpha value ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತ 8 by 7. Okay. So after that you have to check which of this equation will be the answer. Option C ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, most of them option C they are telling. So C ಅನ್ನ check ಮಾಡೋಣ. We have 7x square plus we have 8x plus we have 2 is equals to 0. Clear? 7 2s are 14 ಬರ್ತದ. 7 2s are we have 14. 14 ಅನ್ನ we can split it and write it down as, clear, 7 2s ಅನೇ ಬರಿಬೋದಾ, 8 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ, there is no any other choice. Clear? 7 2s are 14. Okay, so ಇದನ್ನ what we can do students now over here, 8 by 7 ಬರ್ತದಲ್ಲ, 7 4 2 alpha. Clear? 7 4 2 alpha. Okay, 8 by 7 ಬರ್ಬೇಕು answer. So let us try by what? We can do by what? X is equals to, we will have nothing but what? Minus 8 plus or minus square root of 8 square is 64. 64 minus 7 2s are 14. 14, yes, 7 2s are 14. 4 2s are 8. 7 8s are 56. 56 divided by, we have nothing but what students? 2 times of, we have 7. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದ? 4 2s are 8. 7 8s are 56. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ students x will be equals to what? Minus 8 plus or minus square root of 64 minus 56. Clear? 6 6 ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? 56, 4 and 4 will get 8 over here. 8. Clear? 8 square 64, 8. Clear? Then alpha is root of which one of the following equation? Anyone is getting the answer? Anyone is getting the answer? ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದೆನಾ? 8 7x square plus 8x plus 2. Correct? ಇಲ್ಲಿ minus 8 ಬಂತ. Plus or minus 8 square is 64. 64 minus it will be 7 2s are 14. 14 into 4. 4 4s are 16. 4 1s are 4, 56. So 4 plus 4, 8. Divided by, we'll have 7 2s are 14. We are getting alpha is the root of which one of the following equation? Root of 9. Root of 9 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ? How root of 9? 8 square 64 minus 56 ಅಲ್ವಾ? Problem mistake ಇದೆನಾ? Is there a mistake in problem? Fine. Break ಇಲ್ಲಮ್ಮ. Just a minute. Clear? I think there is a mistake in this problem. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Because it is not satisfying. Start 800 not working, sir. I think C, sir. Somewhere there is a mistake. Problem nag ಎಲ್ಲೂ mistake ಅದ. Clear? Clear? Okay. Fine. Mistake ಅದ, question ಅಲ್ಲಿ mistake ಅದ, or else answer ಬರಬೇಕಿತ್ತು. Fine. So since C, most of them have put C, correct ಹಾಕೋಣ. Clear? ಅಥವಾ 7 2s are, if we go by equation 1, ಇದಂತೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಒನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರ್ತದೇನಂತ ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 7x square plus 4x plus 2 is equals to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ x will be equals to minus 4 plus or minus square root of minus 4 plus or minus square root of 4, 16. 16 minus okay, 4 square 16. 16 minus
7 2s are 14, 56. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಫೈನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Do this. Let A be a non-singular matrix. A another students are non-singular matrix other, and B is equals to adjoint of A. Which one of the following statements is or are correct? AB is equals to BA. AB is a scalar matrix. AB can be a null matrix. Clear? Madi. Do it first. Fine. Analyze Madi question anna. These are all statement based questions. Okay. Same. Allah. If you take A7, B4, C2 and X. Okay. A7, B4, C2 and X. You will get same answer, I think. Clear? Clear? So, notice students. Hang madoda. A, they are telling that it is a non-singular matrix. A non-singular matrix anmele determinant of A is not equals to 0. Okay, correct ada. B is equals to what? Determinant of B equals to what? Determinant of adjoint of A. Determinant of adjoint of A andre ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Determinant of adjoint of A means determinant of A to the power of n minus 1. Yes or no? So illinda if determinant of A is not equals to 0, determinant of B kuda what? Not equals to 0 bartada. The reason is nothing but what? Determinant of A is not equals to 0. So what we can confirm over here? What will happen over here? Determinant of A is not equals to 0 and determinant of B kuda not equals to 0. Here they are telling that AB can be a null matrix. If determinant of A is not equals to 0, determinant of B is not equals to 0, this will implies that determinant of AB will also be not be equals to 0. Correct ada? Determinant of A not equals to 0, determinant of B not equals to 0, determinant of AB kuda ಏನಿರಬೇಕು? Both are non-zero, then how it can be 0? Not possible. Fine. So determinant of AB not equals to 0, this implies that AB is not a null matrix. Clear? AB is not a null matrix. So in this case, we can tell that 3 is incorrect. 3 antu 100% statement 3 incorrect ada. So here 1, 2 and 3 ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ ತಪ್ಪು. Option D ಆಗಲ್ಲ. Next, AB into BA. AB is equals to what? A into adjoint of A, which is equals to what? Because B another adjoint of A is the determinant of A into I, which is equals to same as what? B into A, because adjoint of A into A is also determinant of A into I. So idu correct ada. This is correct. And AB is a scalar matrix. Yes, this is also correct. Scalar matrix bartada. So both 1 and 2 are correct. Did you people understand? ಇದು KCET ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಫೈನ್, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ನಾ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೋಡಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ದೆನ್ KCET? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. KCET ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? KCET ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? KCET ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ A, B ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟ. ಡನ್. Clear ada? Answer is B and B for break. Okay, fine, done ada. Chalo, at least let us finish matrices and determinants alwa. Correct or no? Before taking the break. Fine. Okay appa, break time alli team ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Clear? Okay. So I think we'll do system of linear equation. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಹಸು ಆಯ್ತೆ ನಿಮ್ಗ? You people are hungry so soon. System of linear equations mega questions ಉಳಿದಿದಾವ ಈಗ. Only those questions are pending over here. Apart from that, yes, ಕೆಲವೊಂದು questions ಅದಾವ. After the break we can do it. Okay. Most of the questions ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. Clear? Okay. ಚಲೋ, look at this. System of linear equations. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Let us do this.
I'll explain the theory behind it. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ break ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Done? Because ನಿಮ್ break time ನಾಗ you people can do the revision and come to the class. Okay? Fine. Revision ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. Just I'll take maximum 10 minutes. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು system of equation ಅದ, that is ax plus a1x b1y c1z is equals to d1. We have a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, and we have a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. Now this system of linear equation can be expressed in matrix form as ax is equals to b. Matrix formally ax is equals to b anta bariboda. A is equals to nothing but what? Coefficient matrix. a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. Clear? ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? Your matrix X is equals to what, students? Matrix of constants, that is X, Y, Z, and matrix B is equals to nothing but what? Matrix of constants, that is D1, D2 and D3. Variable. Matrix X is of variable and matrix B is nothing but what? Of constants, D1, D2, D3. Now here we have this conclusions over here. Fine. Atrakinta munche over here I'll write down. Yes, if determinant of A is not equals to 0, then A inverse exists. A inverse exists. Clear? Adadmele finally the solution to this system. Clear? The solution to this system, clear, of linear equation is given by x is equals to A inverse into B. X is equals to A inverse into B. The solution to the system of linear equation is given by what? X is equals to A inverse into B. Idu ನೀವು boards ನಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Now remember this table over here. We have a system of linear equation, that is nothing but what? We have Ax is equal to B. System ada. Clear? Now this can be divided into two parts. It can be divided into two parts over here. Clear? ಎರಡು parts ಅಲ್ಲಿ ನಾನು divide ಮಾಡಿದಾಗ one will be nothing but what? Consistent. Consistent meaning ಏನಾಗ್ತದ? It is having solution. Clear? Another one will be nothing but what? Inconsistent. Okay, inconsistent meaning ena? It will be no solution or solution does not exist. Clear? So nodi, consistence nagu ಎರಡು case ಆಗ್ತಾವ. In consistence also there will be two case over here. First case, that is determinant of A is not equals to 0. Fine. Then we can tell that the system has unique solution. Determinant of A not equals to 0. Namge ಏನು ಬರ್ತದೆ students ಇಲ್ಲಿ? We'll get nothing but what? Unique solution. If determinant of A not equals to 0, we'll get unique solution. Sir, other determinant of A 0 ಆತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ? Determinant of A is equals to 0, and if your adjoint of A into B is equals to 0, ಈ ಎರಡು conditions ಬಂತಂದ್ರ first determinant of A 0 ಆಗ್ಬೇಕಾ, and then adjoint of A multiplied by B 0 ಆಗ್ಬೇಕಾ, then this is the case for what over here? Infinite solution. Clear? ಎಲ್ಲ cases ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fine. And moving on next, we have nothing but what? Inconsistent. ಯಾವಾಗ inconsistent ಆಗ್ತದ? There is only one case for inconsistency. Clear? Inconsistency ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? ಎರಡು conditions ಅನ್ನ satisfy ಆಗ್ಬೇಕಾ? That is determinant of A should be equals to 0 and your adjoint of A multiplied by B should not be equals to 0. Then we say that it has no solution. Correct? This is the case for what? Inconsistency. Here.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಡೂ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಡೂ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವ್ರು? Clear? So now infinite solution idra fine. Whenever it is infinite solution or question only, if they have mentioned, then this is also called as non-trivial solution. Non-trivial solution. Okay. Extra condition ida non-trivial solutions kuda antivi. Okay. Non-trivial solution. And this is also called as unique solution. Unique solution is also called as what, students? Trivial solution. Trivial solution. Fine. Non-trivial and trivial solution. ಏನರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ the given system of linear equations has trivial solution or the given system of equations has non-trivial solution. So that time you are going to take it as what? You are going to use this condition. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 0 ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅವಾಗಷ್ಟು ನಾನ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಫೈನ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಾನ್ 0 ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅವಾಗಷ್ಟ it will have trivial solution. Trivial solution or zero solution, both are same. Done? Clear ada? So ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ. Fine. Clear? This is what we have about what? Your system of linear equations. Clear? ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. Fine. Matrices and determinants, if it is done, if we finish problems on this, it will be done. Clear? Break ಬೇಕಾ? ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ? Clear? Will you people have food and come back? ಚಲ್, okay. ಊಟ ಮಾಡಿ come back. Fine. Exactly after half an hour. Clear? Half an hour break ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗ್ತದ, ನಡು ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಏನಾದ್ರೂ ಟೀ ಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಟೀ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ನೋ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರೇಕ್. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್. ಚಲೋ ಡನ್. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. Revision ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ before coming to the class. We will do another 10 to 12 problems on matrices, determinants, and then we'll meet again after the straight lines. Clear? Chalo, take care.
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಸ್, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಊಟ? ಫೈನ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಊಟ? ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಚಲೋ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಲೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳಿದದ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? D1, D2, D3, D4. ಕ್ಲಿಯರ್? D3. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, 45 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಊಟ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ದೇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ಫೈನ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ. ಚಲೋ, ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Omega is cube root of unity. So I have told you that cube root of unity ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. whenever they tell you cube root of unity, ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕಾ? 1 plus omega plus omega square is equals to 0. This is the first property. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ omega cube value is equal to 1. Whenever they tell it is cube root of unity, these two properties should come. 1 plus omega square is equals to 0. Omega cube value is equals to 1. Clear? Yes, DPP is already ನಿಮ್ಗೆ ಆಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೂಪರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪ. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಆತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. So 1 plus omega square is equals to 0. Omega cube is equals to 1. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if you see over here, omega to the power of 99, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಪವರ್ 33 ಎರಡು ಸೈಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 to the power of 33. So omega to the power of 99 value is 1. So ಎರಡು ಸೈಡ್ omega ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. omega power 99 into omega will equals to 1 into omega. ಎರಡು ಸೈಡ್ omega ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆನಾ? Both the sides I have multiplied by omega over here. So omega to the power of 100 value is equals to what? Omega. Omega to the power of 100 value is equals to what? Omega. Very nice. So once it is ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ what we have? Clear? Again omega to the power of 200 ಬೇಕಾಗೈತಿ. We need omega to the power of 200. So omega to the power of 200 andre omega to the power of 100 into omega to the power of 100, which is equals to omega into omega. Omega to the power of 100. Okay, clear? Fine. Omega to the power of 100 is nothing but what? Omega to the power of 200. Bases are same, powers can be added. Omega square. Clear? So idanna illi determinant alli use ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ use this in the determinant. A is equals to, we have A is symmetric matrix ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ, ನೋಡೋಣ. So 1 plus clear? 1 plus okay, so here it will be 1 plus 2 times of omega to the power of 100 value is omega plus omega to the power of 200 value is omega square. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ omega square we have 1. Fine. Again here we have 1 plus 2 omega. Yes or no? 1 plus 2 omega plus we have omega square. Again we have nothing but what, students, over here omega ಬರ್ತದೆ.
Again finally we have omega square, and here we have 2 plus andre 2 plus 2 omega plus we have omega square. Clear? Symmetric matrix antu agangillida. Is it a symmetric matrix? Is it a symmetric matrix students? Symmetric matrix ಹೇಳಿ. Symmetric matrix ಅಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತ, ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ, ಬಿಕಾಸ್ 2 ಒಮೆಗಾ ಅನ್ನ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. Similarly over here 1 plus omega plus omega square. Clear? Because again 2 omega plus omega ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. Here again we have 1 plus omega square plus omega ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. Correct? So in this case what will happen now? Matrix A will be equals to ನೋಡಿ 1 plus omega square value ಏನದ 0 ಅದ. So remaining is omega square 1. Correct? Clear? Next again students we have nothing but what? 1 plus il kuda en bartada omega square omega, and last one also we have omega square, and then we have 1 plus omega over here, 1 plus omega. Correct? Did you people get this? Illi tanka enadru confusion na? Illi tanka yarigadru enadru confusion na? Illa anta tilkotini. Moving on, next we have matrix A. Matrix A is equals to we have ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತೀನಿ 1 omega square. Clear? ಇಲ್ಲಿ mostly mistake ಆಗೈತಿ. This should have been 1 students. Okay, ಇದು 1 ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. Clear? Here it should have been 1. Fine, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is 1 over here, 1. This is 1. Fine. So allinda kuda idu kuda enagutte ivaga, it will be nothing but what? Omega over here, because this is written as what? 1 plus idu kuda 1 plus. Clear? So this will be again omega. Clear? So if you see over here, next is, it is very easy. 1 plus omega square plus, okay, omega plus omega square plus 1. Omega square, yes, omega square one. Clear? Adadmele again we are getting over here 1 omega square omega, 1 omega square omega, and then last we have omega square omega na. Okay, here we will take it as 1 only. Correct hada? Fine, whatever they have given it is correct. Illi 2 bartada, and this can be written as 1 plus 1. So this is 1 plus omega over here. Okay, correct hada? Avaru ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ correct ಅದ. So we have this as nothing but what? Omega square 1 plus omega. ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? How shall we solve this students? If you see, we'll apply the property C1 changes to C1 plus C2 plus C3. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ? C1 changes to C1 plus C2 plus C3. This property we are going to apply. First column changes to C1 plus C2 plus C3. So A will be equals to what? 1 plus omega square ಆಗ್ತದ. 1 plus omega square. Again also here 1 plus omega square. Again over here 1 plus omega square. One extra omega ಉಳಿತದ. Yes or no? And then here we have omega square. Fine. Over here we have 1 plus omega. Okay, done. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 plus omega square value ಏನು ಬರ್ತದ? 0 na. Yes or no? This is 0, here remaining is omega. Il kuda omega square ada, and we have 1 omega 1 plus omega. Did you people understand this? Illi tanka clear ah? Hedi.
Is it clear over here? C1 is equals to C1 plus C2. Beda. Apply this property. It will be much more easier. Here value is 0 aata. Now when I find determinant of A, which is equals to ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ determinant of we have 0 0 omega omega square omega square omega square 1 plus 1 omega 1 plus omega. Clear? Now it is clear that ನೋಡಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಂದ what actually I can do students over here ಈ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ omega ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ omega and from here I am taking omega square common. So remaining is nothing but what? 0 0 1. Again we have 1 1 1. Again we have 1 omega 1 plus omega. Clear? Determinant. Now moving forward, if you see over here, this is omega q. Omega q. E determinant anna expand madi. 0 times of we have 1 plus omega minus omega. 0 times of bit bidadana. Expanding along the what? Expanding along the first column madona 0 minus 0 plus 1 times of omega minus 1. Clear? Omega cube value another 1 other, so remaining is what? Omega plus 1, which is not equals to 0. So determinant of A not equals to 0 implies A is non-singular. A matrix another non-singular matrix other non-singular matrix. So in that case, which answer will be correct? Option A is correct. B is incorrect. Fine. Option A is correct. Clear? C anta hakidira symmetric matrix tappu. Symmetric matrix agalla. Because here it is omega, here it is 1. Symmetric matrix henga agtada? Agalla. Yes or no? Done, done, done. Clear? Hedi. Fast, fast, fast. Hedi fast. Clear? Option A is correct. Fine. Option A is array. Sorry guys. Sorry. Option B is correct. Determinant of A not equals to 0 alva. So A is a singular matrix alla. Determinant of A is not equals to 0. Clear? Determinant of A is not equals to 0. Fine. Clear? Okay. Next. E problem note. If A1, A2, A3 find so on up till A9. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ A1 A2 A3 so on up till A9 they are in GP. Fine. A1 A2 A3 so on up till A9 if they are in GP. Fine. If they are in GP then the value of the determinant is clear. ಯಾಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 60 seconds ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ GP ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ GP ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ GP ಓವರ್ ಹಿಯರ್ that if you understand आराम से आंसर अन्ना ತೆಗಿಬಹುದು clear last problem doubt idena okay I'll explain after this problem okay last problem doubt idra I'll explain after this problem nodi now since you people have done if they are in GP A2 by A1 clear is equals to A2 by A1 is equals to ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ A3 by A2 clear is equals to A4 by A3 is equals to what we can tell students if they are in GP ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ is A very nice clear ಅಷ್ಟೇ if they are in GP I can tell that the common ratio between the consecutive terms is same common ratio between consecutive terms is same ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ in this determinant will apply the property C1 changes to C1 minus C2 clear C1 changes to C1 minus C2 C2 changes to C2 minus C3
ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? C1 changes to C1 minus C2, C2 changes to C2 minus C3. So if you see over here, so ಏನಾಗ್ತದ ಆ ಕೇಸ್ನಾಗ? ಫೈನ್, ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಒನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ln of A1 minus ln of A2. So ln of A1 minus ln of A2 ಏನ್ ಬರ್ತದ? Can I write it down as ln of A1 by A2? Property of logarithmic function use ಮಾಡಿ. Ln A minus ln B is nothing but what? Ln A by B. So using property of logarithm, this can be written as ln of A1 by A2. But ln of A1 by A2 ಏನದ? R ಅದ. So this is ln R. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ln R ಬರ್ತದ. Fine. Again over here, A4 by A5 ಬರ್ತದ, which is nothing but what? Ln R. Again here, A7 minus A8, which is again ln R. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ A2 minus A3 ನೋಡಿ. Again it will be ln of A2 minus ln of A3. Correct ada? Yes or no? Or else instead of doing this, we can do what? C3 changes to, clear? A1 by A2 alva, A2 by A1 idanada. Clear? Instead of this, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? Just I will do what? C2 changes to C2 minus C1 and C3 changes to C3 minus C2. Correct? Because ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ? First column will remain as it is. First column will remain what? As it is. That is ln of A1, ln of A4, ln of A7. Over here if you see, it will be nothing but what? A2 minus A1. Ln of A2 minus A1 ಆಗ್ತದೆ ಇದು. Ln of A2 minus A1 will be nothing but what? A2 by A1. A2 by A1 andra, it will be nothing but what? Ln of R. So this is ln of R. This is ln of R. This is ln of R. Correct? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ it is A3 minus A2. So which is ln of what? A3 by A2. So which is nothing but what? Ln of R over here. So ಇದು ಕೂಡ ln of R, ln of R, ln of R. Two rows are identical. Sorry, two columns are identical. Two columns are identical. ಎರಡು columns identical ಬಂದ್ರೆ determinant value is what? 0. Answer is what? Option A. ಯಾಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಶ್ರವಣಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಡನ್ ಅಮ್ಮು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್. ಎಲ್ಲದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ನಿಮ್ದು KCET ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ KCET. KCET 2026 ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ KCET 2026. High probable question. Fine, ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Do it quickly everyone. Clear? ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿ. C. Okay. Now they are telling that since A, B, C are independent of X, A, B, C, D, E, F are independent of X. ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, in this determinant, let I will do X is equals to 0. Correct? I will take X is equals to 0 because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ A ಅದ, B ಅದ, C ಅದ, D ಅದ, E ಅದ. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್? I need value of F. ಸೊ ನಂಗೆ ಈಸಿಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ F. Yes or no? So if I take 0, ಈ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದ? This will be 0, 3, minus 2. Correct? This will be minus 2 over here, minus 2, 5, minus 1. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Here will get minus 3, here I'll get 2,
and here I'll get 0. Correct alva? Okay, sorry, this is also 0. Idu kuda 0 ada. This is also 0. 2 minus 1. 0 0 0 minus 2 3 minus 3 minus 2 2 minus 1. Okay, and this is equals to what? Il 0 hakidre nange f bandbidta ashta. Simple alva? Yes or no? So from here if you expand this, 0 times of 0 bidbidi minus 3 times of 0 minus 3 ಬರ್ತದಿಲ್ಲಿ minus 2 times of here will get what? Minus 4 is equals to f. So 9 plus it will be nothing but what, students, over here 8 is equals to f. So f value is equals to what? 17. Option C is correct. Option C is correct. Okay, done. Nodi maximum problem ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ. Clear? Most of the problems I have made you do different types. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. Yes, here they are telling students the value of lambda for which the system of this given equation is consistent. Consistent ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ they are telling over here, if this system of equation has to be consistent, what is the value of lambda? Correct? Okay, previous one, see the correct answer. 100% answers. Very nice. New poll, 60 seconds time, do it. System consistent ada, and it is a homogeneous system. Fine, it is a homogeneous system. System is consistent. Then whenever you construct the coefficient matrix over here, determinant of that coefficient matrix should be equals to 0. Correct? Because they are asking you the value of lambda over here. Yes or no? Because you'll know it, right hand side il kuda 0 ada. Here also it is 0. Here also it is 0. Yes or no? 0 ada. Fine. Next chapter will be straight lines. Clear? Next chapter will be straight lines. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು another 15-20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ ಮಾಡಿ. Fine. So from here if I construct the coefficient matrix ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ? 1 okay 1 1 ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Because ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ it will be 3. Clear? So 8 5x y2 plus lambda. Clear? I can take these two systems over here. First ಈ ಎರಡು systems ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದಾ? Determinant of I can take 1, then I can take nothing but what? 1 over here. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರ್ತದ? 1 plus lambda ಬರ್ತದ. 1 plus lambda, and again we have nothing but what over here? 2 plus lambda. 2 plus lambda. This determinant should be equals to 0. Is z illa, students? There is no z over here. Remember that there is no z over here. Correct? So ilinda if you cross multiply, this will be 2 plus lambda minus 1 plus lambda should be equals to 0. 2 minus 1 1 bartada. Okay, lambda will get cancelled. Clear? Lambda and lambda will get cancelled. ಏನು ಮಾಡೋಣ? x minus y, z missing ಅದಲ್ಲ. Clear? Z missing ada, determinant value 0 ಆಗ್ತದ. What we can do? Yes, what we can do over here? ಹೇಳಿ, z ಅಂತೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ. If I take determinant value equals to 0, any other possibility is there? Question ಒಂದ್ಸತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Just give me a minute. Or else we'll take like this. Constant matrix ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Determinant of will take 1 1 minus 3. Correct? 1 1 minus 3. ಇಲ್ಲಿ 1 plus lambda ಬರ್ತದ. Here we'll have 2 plus lambda.
and here we'll have minus 8, correct? And again we'll have 1, correct? 1 minus of 1 plus lambda, minus of 1 plus lambda, and then we have 2 plus lambda. Determinant of this value is equals to 0. ತಗೋಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? After that it is just expanding over here. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ expand ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. 1 times of here, if you see, it will be 2 plus lambda whole square minus, we have nothing but what? Minus into minus plus, correct? 8 times of 1 plus lambda, fine. Again we have minus 1 times of 1 plus lambda into 2 plus lambda, 1 plus lambda into 2 plus lambda, minus we have nothing but what, students, over here? Minus 8 bartada. And last again we have minus 3 times of minus of 1 plus lambda whole square minus of 2 plus lambda. Okay, idana step by step you people have to go on solving now. Idana one by one you people have to solve, then only you will get the answer. Clear? And this is equal to 0. Okay, next, if you see now, idana nanu expand ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. So if I expand, I'll get 2 square is 4 plus lambda square, correct? Plus 2 into 2 4 bartada, so 4 lambda minus 8, clear? Minus 8 lambda, is the first bracket aita. Minus of, we have nothing but what? Multiply ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ, 2 plus 2 lambda plus lambda will be nothing but what? 3 lambda plus lambda square minus 8. Okay, minus 8. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be plus 3 times of, yes, if I expand it will be 1 plus lambda square plus 2 lambda minus 2 minus lambda should be equals to 0. Okay, after this we'll have nothing but what, students, over here? Lambda square, correct? Lambda square, okay, 4 lambda bartada plus 4 lambda, okay, minus 4 lambda bartada, adding this both, minus 4 lambda minus 4, okay, minus 2 times of, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ, okay, so here if we check, we'll have lambda square plus 3 lambda minus 6, fine. Again we will have plus, yes, here if we add this both, fine, lambda square minus lambda, correct? 2 lambda minus lambda will be plus lambda minus 1 is equals to 0. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ next step over here will be nothing but what? Lambda square minus lambda square cancel, minus 4 lambda minus 3 lambda will be minus 7 lambda, minus 4 plus 6 will be plus 2, plus we have lambda square plus lambda minus 1 is equals to 0. Finally last step, lambda square, correct? Minus 6 lambda minus 1 or plus 1 is equals to 0. This equation banta. Did you people get this equation? Hey, did everyone get this equation over here? E equation bantenilla. Lambda square minus 6 lambda plus 1. Clear? So ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಈಗ? Which option is matching? Clear? 1 minus 1 plus lambda, 2 plus lambda, 2 plus lambda whole square minus of minus 8 times of 1 plus lambda, 4 plus lambda square. Same equation. Did you people get the same equation? Same equation if you are getting, then what is the value of lambda? Okay, 3 miss ಮಾಡಿದೆನು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು. Fine, I have done a mistake over here. Here I have missed 3. Clear? 3 times of, it is nothing but what? Lambda square plus lambda minus 1 is equals to 0. Okay, so ಇದು cancel ಆಯ್ತಾ? So minus 4 lambda minus 4, sorry, direct ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. Minus 4 lambda minus 3 lambda will be minus 7 lambda. Minus 4 plus 6 will be plus 2, plus we have 3 lambda square plus 3 lambda minus 3 is equals to 0.
Clear? So here if you see over here, it is 3 lambda square minus 7 lambda plus 3 lambda minus 4 lambda minus 1 is equals to 0. So ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಟ್ರ fine, correct. If I take lambda value as equals to 1 over here, fine, what I'll get students over here, lambda value ನಾನು 1 ತಗೊಂಡ್ರ or lambda value if I take minus 1 ಅಂತೂ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 3 lambda square plus minus 4 lambda. Lambda value ಏನು ಬರ್ಬೋದಾ? What can be the lambda value over here? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Let us see. 2 square 4 lambda square 2 2s are 4 lambda minus 8 lambda minus here we will have 1 2s are 2 lambda plus lambda will be 3 lambda. Okay, minus 8 ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟ. plus lambda square minus 8 plus 3 times of minus plus ಆಗ್ತದ 3 times of, okay, already I have taken minus sign, so plus 2 lambda plus this. Clear? So here students, 2 lambda, this is 3 lambda, ಇಲ್ಲಿ 3 lambda ಬರ್ತದ 3 lambda 2 plus 1 is 3, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಬರ್ತದೆ. This is the mistake I have done. Clear? So 3 ಅನ್ನ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 lambda square 9 lambda plus we will have 9, correct, plus we will have 9. Next 9 lambda, this is 2 lambda over here. Okay, ನೋಡಿ ಇವಾಗ 3 lambda square 9 lambda minus 7 lambda is plus 2 lambda plus 11 is equals to 0. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ. Will we get this? Fine, ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಗ. Fine, option A is correct. 3 lambda square plus 2 lambda minus 5. Answer should have been minus 5. Okay, plus 6. Let me check. 2 lambda minus 8 minus 6 minus 4 lambda minus 4. Clear? ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೇ ರಾಂಗ್ ಆಗೈತೇನ? lambda square minus 4 lambda minus 4 lambda square minus plus 3 lambda okay, fine. So ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ one step mistake ಆಗೈತಿ, so I'm deleting this question students. Fine, let us delete this question. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Fine, try to do this question over here. Okay, they are telling that this is the system of equations we have. The system of equation we need to find the value of a for which this system of equation has infinite many solution, infinite number of solution. Previous question typing mistake ada. Fine, previous question somewhere there is a typing mistake over here. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ a ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Fine, yes, do this problem. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. Clear? Because it is system of two equations, Cramer's rule use ಮಾಡಬೇಕಾ, but for KCET we don't have Cramer's rule. KCET ಗೆ Cramer's rule ಇಲ್ಲ. Yes or no? Fine, do this. One chapter ಅಲ್ಲಪ್ಪ, 2 chapter matrices and determinants 2 chapter ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ together. Clear? Determinant expansion correct ಇದೆ, but we are not getting the answer. Fine, clear? ಚಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 300 ಕೋಡ್. ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾ, ನಾ ಹೇಳಿದೇನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೀಮಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈ 5:30 6 o'clock ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೈ 5:30 6 o'clock ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸಾಲ್ವ್. ನಾವು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಅದ, ಸೊ 1 a and z coefficient 0 ಅದ. Here we have y plus az, so 0 1 az ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a ಬಂತ.
and then we have ax. So here we have a, y is 0, here we have 1 is equals to 0. Determinant ana simple agi expand ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. So we have 1 times of 1 minus a times of ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, this is 0, this into this it is 0, minus we have nothing but what, minus, yes, minus we have nothing but what, a square, and last is 0, correct. So illinda students will get a cube, correct, a cube plus 1 is equals to 0. So we'll get a cube is equals to minus 1. So a value ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, will get minus 1. A value is minus 1. Fine. So option C is correct. Option C is correct. ನೋಡಿ problem correct ಇದ್ರೆ straight forward answer ಬರ್ತದ, or else definitely it will take time. Next ನೋಡಿ, the number of solutions of this equation is, number of solutions they are asking of this given equation is, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, what should you do students over here, simply first determinant ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Try to simply find the determinant over here. Once you are able to find the determinant correctly, you people will get the answer. Automatically ನಿಮ್ಗೆ answer ಬರ್ತದ. Fine. Try to quickly find the determinant. Problem correct ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ answers ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. If we get the problems correctly, we'll get the answers also same. Correct? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, observe ಮಾಡಿ. What should we do? First of all, coefficient matrix determinant ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Fine. Coefficient matrix determinant will be 3, 3, minus 1. 3, 3, minus 1. Then we have again 1, 1, and 1. Correct? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ last equation we have 2, 2, minus 1. Determinant ಅನ್ನ find ಮಾಡಿದ್ರೆ determinant of A, it will be nothing but what? 3 times of minus 1, minus 2. Minus 1, minus 2. Minus again 3 times of minus 1, minus 2. Clear? Again last we'll have correct alva nodi, 3 times of minus 1, minus 2. Minus again 3 times of we'll be having nothing but what? Minus 1 into this is minus 1, minus 2. Minus 1 times of we'll have nothing but what? 2 minus 2. Okay, so if you observe, determinant of A value in banta 0. Determinant of A value 0 bantandra, it cannot have one solution. Exactly one solution agangilla, unique solution not possible. Either it has infinite solution ada, or it has no solution. Yada case possible adava. So heng decide ಮಾಡ್ತೀರಿ. How are you going to decide now, the students? How are you going to decide now? You are going to decide by what? Adjoint of A into B. Adjoint of A multiplied by the matrix B. ಇವಾಗ adjoint of B find ಮಾಡಬೇಕಾ? Adjoint of B find ಮಾಡೋದ shortcut technique ಏನದ? Simply go to the next page. Matrix ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. That is we have 3, 3, minus 1. Clear? 3, 3, minus 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. And then we have 2, 2. Correct? 2, 2 and minus 1. Clear? 2, 2 and minus 1. Now repeat the rows, repeat the columns. Fine. So we have 3, 3, minus 1. 1, 1, 1. Repeat the first two, this over here. Idu ಎರಡು repeat ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Fine. Repeat it up over here. 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3, 1. Fine. And again we have 3, 1, 2. 3, 1. Okay. 3, 1, 2, 3, 1. Fine. So if you eliminate this, we have to eliminate this and we have to eliminate this. Quickly ivaga adjoint of A ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Adjoint of A. Correct? Adjoint of A. What will get over here, students? Yes. Element ಅನ್ನ this into this. Clear? So what will have? Minus 1, minus 2, minus 3 ಬರ್ತದ. Fine. Again minus 2 plus 3 will be 1 over here. Fine. Again 3 plus 1 will be 4. Will 4 ಬರ್ತದ. Correct? Again 2 correct ಅದಲ್ಲ? Minus 2 plus 3. Okay. 2 plus 1 will be again 3.
Fine. Mathen bartada minus 3 plus 2 will be minus 1. And then last element over here minus 1 minus 3 will be minus 4. Okay. After that, students, again we have 2 minus 2 0. Correct. 3 2s are 6. 6 minus 6 0. And last we have 3 minus 3 0. Fine. Now this multiplied by the matrix B. Adjoint of A multiplied by B. B another. What do we have B? Observe ಮಾಡಿ. B another. We have B as 5, 3 and 3. B as 5, 3 and 3. Correct? Correct ಆಗಿ ನೀವು multiply ಮಾಡಿದ್ರ, if you see over here, we have 5 3s are minus 15. 12 plus 3 15 ಅಂದ್ರೆ 0 ಬಂತ. 15 minus 3 minus 15 ಅಂದ್ರೆ 0 ಬಂತ 0. So what we are getting over here? What we are getting over here? Conclusion ಏನ್ ಬಂತ? Adjoint of A into B is equal to 0. If adjoint of A into B is equals to 0, what we can tell? Adjoint of A into B is equals to 0 bandra, what we can tell? Fast agi heli. What we can tell? Adjoint of A, infinite solution or no solution? Infinite solution or no solution? What we can tell for this condition? Adjoint of A into B equals to 0. What we can tell? What we can tell? Yes, heli fast agi. Correct. No solution, we can tell that it is infinite solution. Correct. Already ಬರ್ಸಿದೇನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದೇನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಓನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ನೋಡಿ, do this problem. Correct. Do this problem over here. 60 seconds time. The system of linear equation has what, students, over here? Another trivial solution. Sorry, this given system of linear equation has non-trivial solution. Non-trivial solution. Sir, just asking 20 days. How much marks and rank can we get in KCET with full practice? If you have not studied earlier, 20 days you are studying, then below 50k ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ. KCETಗೆ ಮೊದಲಿಂದಾನೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, do it, students. Why infinite solutions? Infinite solutions ಏ ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Clear? No solution ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋತಪ್ಪ ಚಾರ್ಟ್? ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಫೈನ್, ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಬರ್ಸಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? Adjoint of A into B equals to 0 ಬಂದಂದ್ರೆ infinite solution. Adjoint of A into B not equals to 0 ಅಂದ್ರೆ no solution. ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. Now do this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. ಫೈನ್, ಡನ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಾ? They are telling that it is a non-trivial solution. Non-trivial solution also ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Non-trivial solution is same as what? Infinite solution. Infinite solution. So infinite solution ಅಂದ್ಮೇಲೆ determinant of A should be equals to 0. Trivial ಇದ್ರೆ determinant of A not equals to 0 ಆಗ್ತಿತ್ತು. So determinant of A will be nothing but what? 6 5 lambda 6 5 lambda 3 minus 1 4 3 minus 1 4 and we have 1 2 minus 3. This determinant should be equal to 0. Correct? So ilinda, students, if we solve now, 6 times of, we have minus 1 into minus 3 is 3. 4 2s are, we have 8. Minus 5 times of minus 9 minus 4. Clear? Plus lambda times of, we have 3 2s are 6 plus we have 1 equals to 0. Nodi, quick ಆಗಿ solve ಮಾಡೋಣ. 3 minus 8 is nothing but what? Minus 5. So minus 30. Minus 9 minus 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 13. Minus 13 minus of minus plus 65 plus 7 lambda is equals to 0.
So ilinda if you solve this, it will be nothing but what? Minus 35 plus 7 lambda is equals to 0. 7 lambda is equals to 35. So lambda value is equals to what? 5. Yes or no? So lambda value should be equals to 5. Okay, plus 35 bartadilli. Plus 35 will come. So this is minus 35. So this is minus 5. So option C is correct. Option C is correct. Option C is correct. Clear? Option C is correct. Done? Yes, 71% have done it correctly. Very nice. Clear? ಈ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಡೂ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅದ, ಬೇಡ. ಫೈನ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಕ್ರೆಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳಿದಿದ ಏನ? ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, if a is equals to, we have 0 to k minus 1 satisfied by a cube plus 3i, correct, a cube plus 3i is equals to 2i, then the value of k is, then the value of k is. Clear? Madi, you can do this problem fast. Madi students, do it fast. Do it fast. Shortcuts are done. Sikita answer. Okay. So ilinda nodi students, if we multiply A inverse on both the sides, so if I multiply A inverse on both the sides, correct? A inverse ಅನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ what I'll get over here? Fine. A inverse into A multiplied by, here I'll have nothing but what? A cube plus 3i. Fine, a cube plus 3i will be equals to 2 times of I into A inverse. Yes or no? A inverse into A is nothing but what? Identity matrix. So a cube plus 3i ulita. And again here we have nothing but what? A inverse. Yes or no? So next step ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, you are going to find the matrix A cube over here. Correct? A square will be equals to what? 0 to k minus 1 multiplied by 0 to k minus 1. So if you multiply, it will be nothing but what, students? Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. 0, you'll get 2k over here, 2k. Fine. Again if you multiply this, 0 minus 2 ಬರ್ತದ, 0 minus k ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, minus k, and again this 2k plus 1, 2k plus 1. Clear? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ a cube find ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? So this matrix, that is 2k minus 2 minus k, 2k plus 1 multiplied by 0 to k minus 1. Correct? So ilinda students, if you see over here, this is nothing but what? 2k 0 ಆಗ್ತದ, minus 2k ಬಂತ, ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾಕು. This is only shortcut. ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾಕು. Okay, this is only shortcut over here. A cube ಬಂತ, a cube if you are getting over here, if I substitute, this will be 2k. Fine, here let there be any elements over here, we are not worried. 3 times of identity matrix. So 3 times of identity matrix ಅಂದ್ರೆ 3 0 0 3. So ಈ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಏನು ಬಂತ? 2k plus 3 ಬಂತ. ನಾವು A inverse ಬೇಕು. We have to find A inverse.
A inverse finding is easy. A inverse ನೀವು find ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ A inverse is equals to what? LCM ನೋಡಿ. It will be nothing but what? Sorry, determinant if you see, adjoint if you see, adjoint will be minus 1, 0, correct? Minus 1, 0, and then we have to change the sign, minus 2k divided by determinant of the matrix, that is 0 minus 2k, so minus 1 by 2k. Correct? So first element ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, if you multiply this and take 1 by 2k ಬಂತ, we are getting first element as what? 1 by 2k. So this is equals to, we can tell it is 1 by 2k over here. Fine, 1 by 2k. Oof, 1 by 2k. So if you cross multiply 2k will be 4k square plus 6k minus 1 is equals to 0. This is what we are getting. This is what we are getting. Equation. Correct? 2k minus 2, 0 minus k, 2k plus 1. So 2k minus 2 minus k, 2k plus 1 multiplied by 0k minus 1. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು multiply ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ here you'll get minus 2k. It is correct. ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if we try to use a different element over here, so last element ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ last element will be easy to find, students. So last element here, if you find over here, this multiplied by this, so it will be nothing but what? Fine. Last element find ಮಾಡೋಣ, because it will be easy to calculate. This will be minus 2k, correct? This multiplied by this, minus 2k minus 2. Clear? So minus 4k minus 2 ಬರ್ತದ, minus 4k minus 2 ಬರ್ತದ. So minus 4k, this element will be nothing but what? ನೋಡಿ, observe ಮಾಡಿ, minus 4k minus 2. Clear? Minus 4k minus 2 plus 3 ಬರ್ತದ. So we'll remove this. Instead of going by this, we can do what over here? Minus 4k minus 2 plus 3 should be equals to what, students, over here? Equals to ಏನು ಬರಬೇಕಾ? 0 ಅಲ್ವಾ? Equals to 0 ಬರಬೇಕಾ? So minus 4k minus 2 will be nothing but what? Plus 1 minus 1 by 4. Minus 2k. Okay, ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಬರ್ತದ. Fine. This is minus 1. 2k minus 1. So this is minus 4k minus 1. Clear? Minus 4k minus 1. Fine. Minus 4k minus 1 minus 1 plus 3. So which is nothing but what? Here we have minus 4k plus 2 is equals to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು solve ಮಾಡಿದ್ರ 4k value will be equals to 2 or k value will be equals to what? 1 by 2. ಅಷ್ಟೇ answer. So option D is correct. Option D, did you people get option D? Yes. Clear? Option D is correct. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತು. Last one question is pending, I think, in this. ಒಂದ question ಉಳ್ದದ. ಇಲ್ಲ, there is no questions pending over here. Okay, there are no questions pending over here. Fine. Clear? Either one question ada. This is also easy. Clear? Fine. So this is board level problem. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, in which you will see that statement 2, f of x into f of y is equals to f of x plus y. This is correct. Correct? This is correct. Now here they are telling that f of minus x is equals to the inverse of f of x. f of minus x ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? f of minus x will be equals to what? Cos of minus x. Last problem ida. After this we'll start with straight lines. This is the last problem. We have cos of minus x, minus we have sin of minus x. Here we have 0. Again we have sin of minus x, cos of minus x, we have 0, and then we have 0, 0 and 1. So if I solve this now, we have cos of minus theta, which is nothing but what? Cos theta. Cos x,
Sine of minus theta sin x, because sine of minus theta minus sin x plus ಆಗ್ತದ 0. Here we have minus sin x, here we have cos x again, 0 0 0 and 1. Now you do one thing students over here, f of x into f of minus x ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಬರ್ತದ, quickly you need to tell. f of minus x into f of x, ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ and tell me what you will get. ಫೈನ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೋಡಿ, cos x plus cos x will be cos square x plus sin square x will be nothing but what, 1 over here, 1 ಬರ್ತದ, yes or no. Again cos x sin x minus cos x sin x 0 0, sin x cos x minus cos x sin x 0, sin square x plus cos square x is 1 0. So obviously this is identity matrix. So ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, A into A inverse is equals to identity. So we say that, or we say that two matrix product A into B is equals to identity. Then we can say that then B is inverse of A. Correct? So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ, f of minus x will be inverse of what, f of x. ಅಷ್ಟೇ, simple. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So in this case both the statements are correct. Statement 1, statement 2, both the statements are true. Clear? Option D is correct. Option D is correct. Clear? Clear ಅದ ಹೇಳಿ. Fine? Done ಅದ? Clear? Fine? Ones are not 0. Huh. Okay. This last element is 1 over here. Okay. 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದಂತೂ ನೀವು NCERT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. cos x cos y minus sin x sin y ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಡನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅರೌಂಡ್ 5 to 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅದ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೈಂಡ್ ಅದ. Clear? 5 to 6 problems are there. 5 to 6 problems are there on matrices which I have given for practice. Here topics mugita. Matrices, determinants, ಎರಡು topics mugdada. Next we have nothing but what over here, straight lines. Next topic we have is what, straight lines. Straight lines. Clear? Fine? Done? ಹೇಳಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4th ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. 3rd or 4th ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ನಾನು ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್, ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ತನಕ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಗೇನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? I will put the notes over here and then we can continue with the class. Fine?
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. Let us continue over here. Fine. Welcome back everyone. So straight lines ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So if you see ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಏನಾಗ್ತದ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್, if we check any point in the first quadrant, it will be of the kind plus comma plus. X kuda positive irtada, y kuda positive irtada. X is also plus, y is also plus. When we see in the second quadrant, y is what? X is negative, y is positive. Third quadrant al nodidaga erdu negative, negative, negative. And in the fourth quadrant, we'll be having nothing but what? Yes, X is positive, y is ನೆಗೆಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ದು ಏನದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x1 y1 and another point we have over here, that is nothing but what? x2 y2. x1 y1 and x2 y2. 2 points are there. x1 y1, x2 y2. So illinda yes, if we see the distance over here, distance formula will be nothing but what? Square root of, distance formula will be square root of nothing but what? Yes, we'll have x2 minus x1 whole square plus we'll have y2 minus y1 whole square. This is the distance formula. Moving on next, we have internal division formula. Correct. Notice students, ill points adava. Let us take that. This is point is nothing but what? x1 comma y1 and another point is there over here x2 comma y2. Clear. Another point, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, there is another point over here that is nothing but what? x comma y. Clear. ಈ ರೀತಿ ಅದ x comma y which divides this line internally in the ratio m:n. One end point x1 y1, ಇನ್ನೊಂದು end point x2 y2. There is another point x comma y which divides this line in the ratio m:n. Then internal division formula. Correct. Internal division formula, x comma y, coordinates of x comma y is given by m times of x2 plus n times of x1. Clear. Divided by, yes, divided by we have m plus n. Similarly students, we have nothing but what? m times of y2 plus n times of y1 divided by we have m plus n. So this is our internal division formula. Clear. Internal division formula. ಇವಾಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Exactly whatever the division is there, it is taking place in what? Exactly half. So x comma y will be equals to, fine, x comma y will be equals to, audible alva? Am I audible students? Clear. Class duration fine. I think one 10:30 ಆಗ್ತದ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. Sorry, 10:30 ಅಲ್ಲ, 9:30 ಆಗ್ತದ. Fine. 9:30 it will be to finish. Am I audible or no? Audible ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. Clear. Audible alva? Chalo. Fine. Look at this. So here if you see x comma y, here we'll have nothing but what? x2 plus x1 divided by we have 2 and y2 plus y1 divided by we have 2.
ಸೊ ನಿಮ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, yes or no? Moving on further, if we see, next thing we have area of the triangle. Correct? Area of the triangle other. Fine. Area of the triangle other. So when we check over here area of the triangle, fine. If we have 3 points x1, y1, clear, x2, y2, and we have x3, y3. Fine, x3, y3, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Then the area of the triangle is given by, fine, one the we can find by what? Using determinants. Fine, illa they have given the coordinates, then area of triangle is given by, if at all they have given coordinates, then area of the triangle is given by, yes, a is equals to half of mod of determinant of x1, y1 1, x2, y2 1. Array, sorry, idu by determinants aita, but by this we have half of x1 times of y2 minus y3, fine, plus we have x2 times of y3 minus y1, fine, plus we have x3 times of y1 minus y2. This is how we give area of the triangle when vertices of a triangle are known. Vertices of the triangle are known. Next ivaga straight lines inda start madona. Clear? Next let us start with what, students, over here? Straight lines. Inclination of a line. Inclination of a line. If angle theta is made by the line, nodi, angle theta is made by the line with positive direction of x-axis and measured in the anti-clockwise direction, then it is called as inclination of the line. Clear? It is called nothing but what? Inclination of the line. Andre enu nodi, ee riti irboda. Fine, they are telling that nothing but what, students, over here? X coordinate ada, y coordinate ada. Now whatever the line is there, nim line it can be like this. Line ee riti irboda. Howdanilla? The line can be like this. Correct? So if the line is like this, this is the positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis. So illinda, students, if you measure the angle like this over here, angle anna ee riti ನೀವು measure ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ theta will be nothing but what over here? Theta will be what? ee riti. Positive direction of x-axis anti-clockwise. Direction of clock nag andra ee riti direction agattada andra in the direction of clock it is clockwise. Clock ee riti rotate ಆಗ್ತದಲ್ಲ, if it is rotating in opposite direction, if it is rotating in opposite direction andre ಏನಾಗ್ತದ? Anti-clockwise. So in this case we can tell theta is acute angle. Cute ada. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗತೆ? Fine. ನಿಮ್ಗತೆ ಏನದ? angle ಇಲ್ಲಿ cute ಅದ. Correct? If the line is like this, same ತಗೊಳ್ಳೋಣ, but this time I'll take the line as what? I can take the line like this. ಈ ರೀತಿಯಾದ line. Yes or no? So in this case the angle, if you observe now, angle observe ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದ theta. Yes or no? This is again positive direction of x-axis. Again ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? Anti-clockwise direction ಅಲ್ಲಿ measure ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ? Protractor ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ anti-clockwise. In this case theta will be nothing but what? Theta is obtuse. Clear? So theta will lie between what? 0 to 180 degree. 0 to 180 degree. Correct or no? Fine. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. Lines parallel to x-axis. Lines which are parallel to x-axis or coinciding with x-axis. ಈ ರೀತಿ. Fine. If the lines are like this, they are telling that if these are the lines, correct? If it is coinciding with x-axis, fine. If it is coinciding with x-axis or it is parallel to x-axis, just a minute, okay, or it is parallel to x-axis, ee riti, it can be over here. Yes or no? All these lines are what? Parallel to x-axis. So angle ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, students, ಇಲ್ಲಿ? In all these cases what is the angle over here? Theta is equals to 0 degrees. Theta is equals to 0 degrees because it is parallel to x-axis. Yes or no? Parallel to
x-axis. Clear? So whenever the line is parallel to x-axis, the angle is what? 0 degree. And if the whatever lines are there parallel to y-axis, correct? Nodi. Any vertical inclination of the line is there. This is x-axis, this is y-axis. Lines ಏನರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದಾವ. Either they are coinciding with y-axis or they are parallel to y-axis. ಈ ರೀತಿ lines. So all this if you measure with respect to x-axis, angle ಏನದ? Can anyone tell me in chat box? ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಾವ. Fine. So this is our x-axis. ನಾವು measure ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ with respect to x-axis measure ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is our x-axis. So what is the angle over here? ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ angle ಏನದ? Theta is equals to what we have. If it is parallel to y-axis, ಹೇಳಿ fast ಆಗಿ. Parallel to y-axis. Parallel to y-axis. If the lines are parallel to y-axis, theta value will be fast. If the lines are parallel to y-axis, theta value will be what? Very nice. 90 degrees. Correct? 90 degrees. Correct? So these two important points are there. Iವಾಗ next ನೋಡಿ. Slope of the line. Using whatever the inclination is there. Inclination is nothing but what? Angle made by the line taken in anti-clockwise direction with x-axis. Angle made by the line taken in anti-clockwise direction with x-axis. So here also when we talk slope of a line ಅನ್ನ ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ theta is the inclination of the line L. Tan theta is called as the slope or gradient of the line L. Tan theta is called as slope or gradient. Theta is inclination. Tan theta is called as what? Slope. The slope of the line is denoted by m. ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದ? M is equal to, I have tan theta and theta is inclination. Theta is inclination of line. Clear? Theta is inclination of line. Did you people get this? Artha aita? M is equals to tan theta and theta is nothing but what? Inclination of the line. Fine. The slope of the line whose inclination is 90 degree is not defined. Yes or no? Slope of the line whose inclination is 90 degree is not defined. So what will happen, students, over here? The slope of the x-axis is 0 and slope of the y-axis is not defined. Slope of x-axis 0 ಆಗ್ತದ, slope of y-axis is what? Not defined. Or we can also tell that slope of a line parallel to x-axis is undefined. Slope of the line parallel to x-axis is undefined, and illinda from this point we can tell that slope of the line parallel to y-axis, sorry, slope of the line parallel to x-axis is 0 ಆಗ್ತದ, 0. Fine. And slope of the line parallel to y-axis is nothing but what? ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Undefined. Is this clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Understood ಅದ ಪಾಯಿಂಟ್? Clear cut? Understood? Fine? Yes or no? Done na? Done. ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Clear ಆ? Fine? ಹೇಳಿ. Sets ಆಗಿಲ್ಲ. Next is sets. Okay? Next is sets. Clear? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, exam 2 will be easier than exam 1. Okay? Fine? Done? Moving on, next we have this. Clear? Nodi. So slope of the line when coordinates of the two endpoints are given. Slope of the line when coordinates of two endpoints are given. Okay? ಇಲ್ಲಿ theta is acute ಆಗ್ಬೇಕು actually. Fine? Theta is obtuse ಆಗ್ಬೇಕಾ? Yes. So first case we have when theta is acute, and second case when theta we have as obtuse. Acute ಮತ್ತೆ obtuse ಇದ್ದಾಗ
m is equals to tan theta is given by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is what you people should know. 2 points, endpoints are given to us. Okay, either line mega on this same line, suppose we have 2 points over here, that is nothing but what? Suppose this point is x2 comma y2 and there is another point over here which is nothing but what? X1 comma y1. Correct? X2 comma y2 and x1 comma y1. So if we want to find the slope of this line, it is given by y2 minus y1 by x2 minus x1. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, conditions of two lines based on their slopes. Conditions of two lines based on their slopes. Based on their slopes, what we can tell? Two lines are said to be parallel. Nodi, L1 and L2 are two lines, parallel lines are, they are said having slopes m1 and m2, then their relationship is given by m1 is equals to m2. Condition for parallelism. Condition for parallelism. ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿಂದ. From this concept, my dear students, from this concepts you people will get the question. Direct questions ಬರ್ತಾವ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Conditions for perpendicularity and conditions for parallelism. Fine. Make sure that you remember this. ಯಾವುದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು, you go to write any competitive exam, this question will be there on perpendicularity and parallelism. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. Two lines ಅದಾವ. Next, we have two lines over here. Perpendicularity conditions. L1 and L2 are two lines again having slopes m1 and m2. Then their relationship is given by m1 into m2 is equals to minus 1. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Take a screenshot of this. ಮುಂದೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. Done? Okay. Chalo. Moving on next. Clear? We have L1 and L2 be two non-vertical lines. L1 ಮತ್ತೆ L2 ಎರಡು non-vertical lines ಅದಾವ with their slopes m1 and m2. L1 and L2 are two non-vertical lines with their slopes m1 and m2 respectively. If alpha 1 and alpha 2 and alpha 2 are their inclinations of L1 and L2. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರ it is like this. This is x axis, this is y axis. We have two lines over here. Fine. One line ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು. The other line, it can be like this over here. Yes or no? Correct? ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದಾ? Fine. So here if you observe, we have two lines, that is nothing but what? The angle from here to here, it is, yes, the angle from here to here, it is alpha 1 and here to here it is nothing but what? Alpha 2. Clear? So slope of this line m1 is equals to what? Idu suppose L1 ada. No, this is L2 and this is L1. So m1 ಏನದ tan of alpha 1 and m2 ಏನದ tan of alpha 2. Correct? They are telling that respectively. Clear? And this condition has been mentioned for you people. M1 is equals to tan of alpha 1, m2 is equals to tan of alpha 2. When two lines are intersecting each other, they make two pairs of vertically opposite angle and sum of the adjacent angle is 180 degree. So in that case, if they ask, what is this angle theta? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ angle between two lines alva, theta over here. The two lines are intersecting over here. This is the vertically opposite angle. Sum of them will be 180 degree. Alpha 1 plus alpha 2 is 180 degrees. Clear? So in that case, fine. This is theta. Over here we have theta. Correct? So in that case, tan theta or the angle between two lines, where theta is the what? Angle between two lines. Fine. L1 and L2 is given by tan theta is equals to m1 minus m2. Tan theta is equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. Tan theta is equals to mod of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. Clear shot. Fine. Enu confusion illa. Moving on next. We have
equation of horizontal line and equation of vertical line. Clear? ಇಲ್ಲಿಂದ different forms of straight line start ಆಗ್ತದೆ. After this, different forms of straight lines will be started. Start ಮಾಡೋಣ. Different forms of straight lines ಅನ್ನ start ಮಾಡೋಣ. Yes ಅಂತ ಹಾಕಿ. Clear? Yes ಅಂತ ಹಾಕಿ fast ಆಗಿ. Different forms of straight lines ಹಾಕಿ students fast ಆಗಿ. Clear? Let us start. Different forms of straight line. Fine. Equation of horizontal line, equation of vertical line. Clear? All these things will come over here. ಇದೆಲ್ಲ things ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ, and it is important. Important ಅದ, ಇಲ್ಲಿಂದು ಕೂಡ questions ಅನ್ನ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. From here also questions will be there. Fine. Yes. Look at this. So equation of horizontal and vertical line. Fine. Now horizontal line ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? It will be like this ಅಲ್ವಾ? Parallel to x axis. Yes or no? Parallel to x axis will be a line which is nothing but what? Horizontal line. Correct? Vertical line andre ಏನು ಇರ್ತದ? Vertical line andre ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ sir. Yes or no? Parallel to y axis. So horizontal lines are always parallel to what? X axis, because this is a x axis. And vertical lines are always parallel to what? Y axis. Y axis. Fine. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, whatever this line is there, it is above x axis. Clear? This line, if you observe, it is above x axis at a distance a, because illi we let us think that it is intersecting at some a point over here. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Let us think that it is intersecting at a point a over here, and over here also it is intersecting at a point minus a over here. So ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಇವಾಗ? What will be the equation of this? So we can tell that here the equation is y is equal to a, because it is passing through a, and here it is y is equals to minus of a, because it is passing at a distance what? Minus a over here. Distance ಅಂತೂ ಏನ ಅದ? This is also a, this is also a, but it is passing through point minus a, here it is passing through point plus a. So equation of horizontal line, therefore we can tell the equation, what we can tell the equation as students over here, y is equal to plus or minus of a. Y is equals to plus or minus of, we have a. Understood? Clear? Equation of horizontal line ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ? Y is equals to plus or minus a. Y is equals to a ಅಂದ್ರೆ above x axis, y is equals to minus a ಅಂದ್ರೆ below x axis. Or else sometimes question ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. Fine. Y minus a is equals to 0. It can be given as y minus a is equals to 0, or ಇಲ್ಲಿಂದ y plus a is equals to 0. ಇದನ್ನು ಕೂಡ observe ಮಾಡಿ. Even make sure that you observe this as well. ಇದೆಲ್ಲ observations which you have to keep it in mind. Done? Now moving on next, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ, here if you see this line, it is parallel to what? Y axis. ಈ line ಏನದ? Parallel to y axis ಅದ. Yes or no? And it is passing through point what? Yes. It is passing through point what, students, over here? ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋಣ, minus a over here, and here it is passing through point a. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ ಅಲ್ಲ, this distance is a, as well as this distance is also some a. So how do we give the equation now? ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? Fine. It is left side of x axis, right side of x axis. So this is given by x is equals to minus of a. Sorry, this is left side of y axis, right side of y axis. X is equals to minus a, or also x plus a is equals to 0. X plus a is equals to 0. This is how we give. Same here we have, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ same, we have x is equals to a, or we have x minus a is equal to 0. X minus a is equal to 0. So this both equations we have. Correct? In general ಬರಿಬೇಕಂದ್ರ equation. Fine. In general we can write therefore equation
of your vertical line is given by x is equals to plus or minus of a. Clear? X is equals to plus or minus of a. Understood or not? Clear ಅದೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫೈನ್. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ನೆನಪು ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ of straight lines. Moving on next, point slope form of a line. Point slope form of a line. So nodi, let p of x naught y naught be a fixed point on the vertical line and p of xy be any point on the same line. Then the slope is given by this y minus y naught divided by x minus x naught. Andre yav riti students, they are telling that p of x naught y naught. Idan tagolona. Let me take this. I can take one point over here, fixed point. P of x naught comma y naught. I can take a fixed point over here. P of x naught comma y naught. Can I take a fixed point over here? Yes, tagoboda. I'll take some arbitrary point. Yell bekadru tagoli. This is not important. We can take over here P of x comma y. Ivaga fine. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನಿಲ್ಲ in your physics lab. Voltmeter the resistivity, correct? You will do right. Voltmeter resistivity, Newton's law of cooling. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್, ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಯಾವ್ದಾರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್, m is equals to y minus y naught by x minus x naught. Now from here, if you see the point slope form of the line, clear? Point slope form of the line is given by nothing but what, y minus y naught is equals to m times of x minus x naught. This is how we give point slope form. This is how we give what students over here, point slope form of a line. ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಿ ನೋ ದ ಸ್ಲೋಪ್. ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ಡನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2-point form of a line. 2-point form. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, there are two fixed points. There are two fixed points on a non-vertical line and p of xy be a point on the same line. So what we'll do now, ಈಗ ನಂಗೆ 3 points consider ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. I'll take one point over here, that is p1, which is x1 comma y1. Fine. Another point is there over here, p2, which is x2 comma y2. Another fixed point, ಇದೇ line ಮೇಲೆ they are telling that take another fixed point, p of x comma y. p of x comma y. ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈ ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಯು ವುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ತಿದ್ ನಿಮ್ಗ. ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಎಸ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಹೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಡನ್. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ m is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Slope was given by this formula. Yes or no? So slope once ಈ formula ಇಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ it was very easy for us to find what, equation of the line. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ equation of line ಬರ್ದಿದ್ದಾನಲ್ಲ. Yes, equation of line. Equation of line, or also we can call it as nothing but what, 2-point form. Because ನೋಡಿ 2 points ಗೊತ್ತದಾವಲ್ವಾ, p1 and p2 are two fixed points, so 2-point form. And 2-point form is given by nothing but what over here, the formula is given by, or to equation is given by y minus y1 is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into we have x minus x1. This is the required equation. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು required equation. Clear ಆಯ್ತಾ?
This is our required equation. Fine. 2-point formula. Y minus y1 is equals to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. Very nice. Moving on next, we have this. Yes. Slope point form of a line. Slope point form of a line. Andre slope kuda gotada, point kuda gotada. So here, equation of the line when the intercept is on y-axis. Equation of the line when intercept is on y-axis. Andre nodi. Illi intercept ada. This is a y-axis alva. This is a y-axis over here. So intercept illada anmele it will be 0 comma c. 0 comma c. Correct? We know a point which is 0 comma c. Correct? So if we see the equation of the line, fine. If we look for equation of line. So equation of line enagtada y is equal to mx plus c. Correct? Equation of the line is given by y is equals to mx plus c. Done? Equation of the line. Adhe riti, if the line is like this, instead of intercept of the line on y axis, now it is x axis. Fine. Ill nodi. Illada intersect. Clear? Yes. Same notes of fast track. Correct. Fine. Because theory same ada itrag enu extra illa. Yes or no? So when we see over here, if the equation of the line has intercept on x axis, then the point will be what? D comma 0. D comma 0. And how do we give the equation of the line? Yes, in this case, equation of line. Equation of line in this case. Sorry. Yes, equation of line in this case, it will be y is equals to m times of x minus d. Clear? Y is equals to m times of x minus d. Fine. When the equation has intercept on x axis, because it is x axis. Clear? Done. Moving on next, we have the intercept form of a line. Fine. So e time in aglikata students, the line has intercept on both the axes. Fine. Whatever this line is there, it has intercepts. Fine. It has intercepts on both the axes. Both the axis. Eradu axis mag enada intercept ada. If it has intercept on both the axes is over here, what we can tell? Fine. Yes, very nice. Because nodi, illi on x axis, if the intercept is on the x axis, if the intercept is a comma 0, and over here somewhere here on y axis the intercept is 0 comma b, then intercept form of a line, intercept form, clear? Intercept form of a line is given by, yes, yav riti kodtive, it is given by x by a plus y by b is equal to 1. X by a plus y by b is equal to 1. Understood? X by a plus y by b is equals to 1. Intercept form. Very nice. Done. Moving on next. We have distance of a point from a line. Distance of a point from a line, and it is called as nothing but what? Perpendicular distance. Yes or no? Perpendicular distance. Nodi. Ill one point adana. Here we have point over here which is p of x comma y anta tilkolana. And we have this line over here which is given by ax plus by plus c is equals to 0. This is the line we have, equation of the line. This is the point we have, point p of x1 comma y1 tagoboda. Yes or no? I can take this point as p of x1 comma y1. Now if I want to find the perpendicular distance, e distance now enantivi, what do we call, students? This distance as perpendicular distance. If I have to check what is the perpendicular distance over here, fine, that is distance d. It is given by the formula mod of ax1 plus. Clear?
Understood? So the perpendicular distance of a point from a line is given by d is equals to mod of ax1 plus by1 plus c divided by square root of we have a square plus b square. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. This is the line we have. Correct? ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈನ್. On this line, away from this line, this is the point. Either point origin igidra. If the same point, if it is at the origin, same point is there if it is at the origin. Nodi. If the same point is there, if it has the origin ಏನದ p of 0, 0 ಆಗ್ತದೆ. Origin point will be what? P of 0, 0. Again, this is the equation of the line. Line antu equation change ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That is nothing but what? Ax plus by plus c is equals to 0. Now, if you want to calculate this distance, ಈ distance ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು calculate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, okay? This distance d, whatever is there, fine. If you want to calculate this distance d, fine. It is given by nothing but what? Mod of c divided by square root of a square plus b square. Perpendicular distance from the origin. Ill nodi. Here it was ax1 plus by1. ಇವಾಗ x1 y1 0 0 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, origin ಗೆ ಬಂತಲ್ವಾ, so mod c ಉಳಿತು. You can remember it like this. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. One formula, if you remember, automatically other will be remembered. ಊಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಫೈನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಾ? ಓಕೆ, ಸೂಪರ್, ಫೈನ್. Yes. So look at this, students, over here. Perpendicular distance from origin to a line, it is nothing but what? Distance d is equals to mod of c. Because this origin x1 is 0, y1 is 0. Correct? So mod of c divided by what? We have square root of a square plus b square. Moving on to the last. Noted. Moving on to the last thing, we have this distance between two parallel lines. This last. ನಿಮ್ದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದು ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಊಟ ಏನು? ಊಟ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಹಂಗ ಬರೋಣ ಪಕ್ಕ. ಫೈನ್. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದೇನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾವೇರಿಗೆ. Clear? Chal. Fine. Understood, students? So distance between two parallel lines. Ill nodi. Yard parallel lines adava. Yes or no? Fine. So this is having one intercept. That is, we can take this as ax1 or ax plus by plus c1 is equals to 0. This one line ada. Let this be line L1 over here. L1 line ada ida. Similarly, we have another line over here, L2 line. This is our L2 line, which is given by nothing but what? ax plus by plus c2 is equals to 0. Ivag, since it is parallel line, a and b are same over here. Only intercepts will change. Illitra bere intercept ada, that is 0, c1 ada, and here it has another intercept which is 0, c2. But the distance between them is already what? Always parallel. Same distance irata. This distance d. Here also if you calculate, same distance will get because the lines are parallel. Yes or no? So what will be the answer over here? What will be the answer over here? C1 minus C2, C1 minus C2 divided by square root of a square plus b square divided by square root of a square plus b square. Did you people understand? Answers bartava? Clear? Answers bartava? Clear? ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಲಿ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವ್ರ ಫೈನ್ ಕೆಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವ್ರು ಯಾವುದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಫೈನ್, ಅವಾಗಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತಿದಾರ. ಏನ್ ಹೇಳೋದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ
there will be a question in KCET 2026 from here. KCET 2026 ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಚಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. The equation of the straight line that passes through the point 3, 4 and it is perpendicular to this line is perpendicular to this line. Equation of the line passing through what? 3, 4 and it is perpendicular. Madi. Whatever the theory I have given, allindane questions ana solve ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ. Fine? Yes, ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್, ನನಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಫೈನ್. Yes, clear? So notice students, what they are telling over here, they are telling that we need to find the equation of the line which is passing through a point. ಈ line ಏನದ, it is passing through a point like this 3, 4 and it is also perpendicular to a line. Fine, ಇದು ಈ line ಗೆ perpendicular ಅದ, that is nothing but what? Equation of the line ಏನದ, we have 3x plus 2y plus 5 is equals to 0. ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಏನದಾವ, perpendicular ಅದಾವ. Then they are asking that what is the equation of this line L1? Fine, ಈಗ ನಂಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ, if I get the slope of this line, I can use point slope form. Yes or no? Clear? So if you see students, if I get the slope of this line, ಈ line ದು slope ಏನಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ I'll be easily find using the slope point form. Correct? So if you see over here, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ what will happen students now? Yes, look at this. Since two lines are perpendicular, slope of this line now m1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ and slope of this line I can take it as m2. Two lines are perpendicular, so I can tell that what? m1 into m2 is equals to -1. Correct? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? m1 into m2, can I tell it as -1? Yes, I can tell. Now from here, how do we find the slope of this line? Rearrange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 2y is equals to, we have minus 3x minus 5, or we have y is equals to minus 3 by 2 x minus 5 by 2. So if you compare to y is equals to mx plus c, y is equals to mx plus c, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ m value will be equals to what? Fine. So m2 value will be equals to what? Minus 3 by 2. m2 value will be equals to what? Minus 3 by 2. Fine, minus 3 by 2. m2 value will be what? Minus 3 by 2. Did you people understand this? m2 value will be equals to what? Minus 3 by 2. m1 value ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? m2 value minus 3 by 2 ಬಂದದ is equals to minus 1. So from here m1 value ಏನು ಬಂತು? 2 by 3. m1 value is what? 2 by 3. Clear? ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ therefore required equation. Clear? Required equation. Required equation ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ it will be nothing but what? Y minus y naught, y minus y naught is equals to m times of, we have x minus x naught. Yes or no? Because point ಗೊತ್ತದ, slope ಗೊತ್ತದ. What is the point over here? Y minus 4 divided by 2 by 3, and we have x minus x naught, which is nothing but what? 3.
Cross multiply ಮಾಡಿ 3y minus, yes, 3y minus 4 3s we have 12 is equals to 2x minus 6. Rearrange 2x minus 3y, correct, 2x minus 3y ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ and minus 6 plus 12 will be plus 6 which is equals to 0. This is the required equation of line. 2x minus 3y, correct, ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗದ 2x minus 3y plus 6 is equals to 0. So option C is correct. Correct, very nice, fine, super. So ನೋಡಿ, those who all have lost their rankings, fine, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದಾ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪ, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಡನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್, the coordinates of the foot of the perpendicular. They are asking that what are the coordinates of foot of the perpendicular from the point 2 comma 3 on the line y is equals to 3x plus 4. Y is equals to 3x plus 4. Yes, poll ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Do it, students, do it fast. Number 5, consistency, but try to come up, no. The coordinates of foot of the perpendicular from the point on the line. Chalo, let us do. Yes, ನೋಡಿ, one thing understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, they are telling that the coordinates of the foot of the perpendicular from the point, this is the line, ಇದು ಒಂದು line ಅದ. The equation of this line is nothing but what, students, over here y is equals to we have 3x plus 4. Yes or no? Correct ada. Now they are asking that the coordinates of the foot of the line from this point ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, we have p of or 2 comma 3, correct. The coordinates of the foot of the perpendicular from the point means ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, if I draw a perpendicular like this, fine, this is the perpendicular. They want to know what is this coordinates. ಈ coordinates ಏನದಾವ, x comma or x naught comma y naught or capital X comma y. What are this? Okay, they are asking. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, since both lines are perpendicular, ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಗ ನಾ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. Can I take this line in this direction? ಹೇಳಿ, can I take a line in this direction? ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ. I can take a line in this direction, yes or no? ಈ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಲೈನ್ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. If this is your M2, L2 line ada having slope M2 and this is L1 line having slope M1, then again we can establish the same relationship. In relationship establish ಮಾಡಬಹುದು students, I can establish the relation that M1 into M2 is equal to -1. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು actually, I need M2. So M2 will be equals to what? -1 by M1. -1 by M1. M1 value ಏನದ, this ಅಲ್ವಾ 3. So M2 value will be equals to what? -1 by 3. So equation of L2 find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Because we know that it is passing through a point and we know the slope. Equation of the line L2, the equation find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what is the equation over here? Yes, what is the equation over here?
Yes, what is the equation, students, over here? Y minus y naught is equals to m times of x minus x naught. Fine. Y minus y naught, y minus 3 is equals to minus 1 by 3 times of x minus x naught, that is 2. Cross multiply madi. 3y minus 3 3s are, we have 9 is equals to minus x plus 2. Complete ee kade shift madi. That is, we will have x plus 3y is equals to nothing but what? 2 plus 9 is 11. Correct? X plus 3y is equals to 11 and ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು equation ಬಂದದ, that is nothing but what? 3x minus y is equals to minus of 4. So both the equations we have. ಎರಡು lines ಎಲ್ಲಿ intersect ಆಗ್ತಾವ, I'll get the coordinates. Both the lines where it will intersect, L1 and L2, ಇದು L1 ಅದ ಇಲ್ಲ L2 ಅದ, ಎಲ್ಲಿ intersect ಆಗ್ತಾವ, I'll get the coordinates. Because ಇಲ್ಲೇ intersect ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾವಲ್ಲ, I'll get the coordinates. Simple ನೋಡ್ರಿ, solve ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes or no? ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ? How do you find this now? Just solve the both equations simultaneously. Yes or no? One equation, what do we have? We have 3x. Fine. E equation ige I'll multiply this by 3. For this equation, I'll multiply by 3. So it will be 3 3s are, we have 9x minus we have 3y is equals to minus 12. Another equation, we have this, that is nothing but what? We have x plus 3y is equal to, we have 11. Solve ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Let us subtract both the equations over here. If I subtract or if I add ಮಾಡಿದ್ರೆ cancel ಆಯ್ತಾ? 10x is equals to minus 1 or x value is equals to what? Minus 1 by 10. X value ಏನು ಬಂತ? Minus 1 by 10. X value minus 1 by 10 banta. Which option it is there? Only in one option, so option B is correct. Y value find ಮಾಡಿ 37 by 10 ಬರ್ತದ. Clear? Yes. Fine. ಹೇಳಿ. Correct. Fine. Next class ಇಂದ ಏನಾರೆ ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕ. Yes or no? ಹೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟಾ? Is there any doubt in this problem? Chat box ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. 2 minutes time ಕೊಡ್ತೀನಿ. Go through ಮಾಡಿ problem. I'll give you 2 minutes time. Go through the problem and let me know if you have anywhere doubt. Yard lines ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. One line passing through 2, 3. Fine. So I did it perpendicular. ಅಷ್ಟೇ. M1 M2 is equals to minus 1. I've solved the M2 value minus 1 by 3. After that L2 the equation find ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ನಿ. I got a conclusion that ಎರಡು lines ಎಲ್ಲಿ intersect ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಂಗ foot of the perpendicular ಸಿಗ್ತದ. So I found the values of x and y. Yes or no? Clear? Yes or no? Clear ಆಯ್ತಾ? Chat box stop ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Okay? Chat box cannot be stopped. Problem ada. Okay, you people can just on which time do you start set chapters? Set ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ. Okay? I think around ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಟೈಮ್? 5 o'clock ಅಲ್ವಾ? Around 6:15 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸೆಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಚಲೋ ಡನ್. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. Yes, if the lines p square plus 1 x minus y is equals to q equal to 0 and p square plus 1 whole square x p square plus 1 y plus 2q is equals to 0 are perpendicular, clear, to a common line for, they are perpendicular, they are telling that these two lines are perpendicular for how many values of q?
How many values of p? ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ p ಗೆ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾರ? Yes or no? Clear? Yes. How many lines? They are telling that these two lines are perpendicular. For what values of p? For what values of p? They are asking that these lines are perpendicular. Yes, yes. Concept clarity ಇರಬೇಕು. Okay. Concept clarity ಇರಬೇಕು. Fine. So what we can do students now, first of all general form ಅಲ್ಲಿ express ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Y ಅನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಬಹುದಾ? So y is equal to we have p into p square plus 1 x plus q. Correct? So what is the slope of this line? Slope ಏನು ಬರ್ತದ? m1 value is equals to what? We have p into p square plus 1. Correct? P into p square plus 1. Fine. Next ನೋಡಿ. Next what we have students over here, again ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? So what we can do is over here ನೋಡಿ, yes, we'll do what over here? We'll do p square plus 1 into y, let it be as it is. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get minus of okay, minus of we'll get yes, minus of we'll get p square plus 1 whole square into x minus of 2q. Correct? So illinda students, if we see over here, if we divide throughout by this, so y is equals to idana divide madidra cancel ಆಗ್ತದ. So minus of we are remaining with p square plus 1 x minus 2q divided by p square plus 1. Okay, idan banta. Now what is the slope of this line over here? ಈ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? m2 value is equals to what? Minus of p square plus 1. Yes or no? m1 bandada, m2 bandada. Now from here if you see, what will have? Okay, m1 into m2 should be equal to minus of 1. m1 into m2 should be equals to what? Minus of 1. So p into yes, so illi p into this, so idu minus banta, we'll get minus over here. So p square plus 1 whole square should be equal to what? Minus 1. Cancel aitidu. So we have p into p square plus 1 should be equal to 1. p into p square plus 1 should be equal to we have 1. So illinda ಏನಾಗ್ತದೆ students ಇವಾಗ? What we can do over here? Fine, whole square kuda ada, there is a whole square over here, whole square ada. Fine. So if you see, clear ನೋಡಿ, observe ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದದ? p into p square plus 1 whole square is equal to 1. Expand ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, simply expand over here. So p into p square plus 1 whole square will be nothing but what? P to the power of 4 plus, clear, p to the power of 4 plus 2p square plus 2p square plus plus. We can take nothing but what over here? 2p square plus we have 1 is equals to 1. What we can conclude from here? ಹೇಳಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ? Yes, solve 10,000 question. Theory revision important ada. Okay, only if you people sit on practicing question, theory revision ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ condition ನೋಡೋಣ. Okay, I have made a mistake in condition. Here they are telling that the lines whatever are there are perpendicular to a common
line. Fine. Diagram ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. Okay, m1 m2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಇಲ್ಲರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. So here they are telling that two lines are there. Fine, one line is there. ಈ ರೀತಿ one line ಅದ. Let us consider this as our line L. Fine, ಒಂದು ಯಾವುದು line ಅದ, we don't know. Now to this line they are telling that the lines, these two lines are perpendicular to a common line. Andre if this is a L1 line, correct, if this is my L1 line, yes or no, if this is my L1 line, L1 ಏನದ, this is L1 line and this is our L2 line. Suppose they are telling that they are perpendicular to a common line. If this is L1, L2 ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ L2. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗಲ್ಲ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ L2 ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ, ಇದು L2 ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ. ಸೊ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಏನದಾವ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವಲ್ವಾ? Both the lines are nothing but what, students, over here? Parallel alwa? Yes or no? Both the lines are nothing but what? Parallel over here. So I can confirm that. Therefore, I can confirm that L1 is parallel. L1 is parallel to L2. L1, L2 ಏನದ? Parallel ಅದ. Both the lines are what? Parallel. Very nice. ಎರಡು ಲೈನ್ parallel ಇದ್ರೆ we can use the condition of what? M1 is equals to M2. ನೋಡಿ, one theory ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರ, if you study the theory little bit also wrong, ಖಂಡಿತ entire problem will change. So from here we can tell that your M1 should be equal to M2. M1 value ಏನದ? P into P square plus 1. P into P square plus 1. And what is the value of M2? Minus of P square plus 1. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ. So P value is equals to what? Minus 1. So exactly for one value of P, exactly for one value of P, both the lines are perpendicular. Exactly for only one value of P, both the lines are what? Parallel to the same line. ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. Yes or no? It should be same. So option A is correct. Clear? Option A is correct. Done. Next problem we have this. Yes, the points, whatever these 2 points are there, observe ಮಾಡಿ. They are asking that these 2 points lie on the line this for how many values of t? For how many values of t does this whatever lies points are there lie on this line? ಇದು simple ಅದ. This problem is very simple. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ this problem is very simple. Clear? ಸರ್ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಂತಿ? ಫೈನ್, ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ DPPs ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನಿಮ್ಗ ಲೆಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ವೈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡ್ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಚಲ್, now they are telling that this point lies on this line. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದ. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ t square plus 2t plus 5? Yes or no? This is the value of x plus, because ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಲೈ ಆಗ್ತದ. if this point is on this line it should satisfy. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ? 2t square plus t minus 2 should be equal to 2. t square plus 2t square, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, t square plus 2t square will be nothing but what? 3t square. 2t plus t will be plus 3t. Fine. Plus 5, okay. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರ minus 2 minus 4 ಆಗ್ತದ.
plus 5 minus 4 is nothing but what? Plus 1 should be equals to 0. Okay, ivaga what is the discriminant value of this, students? What is the delta value of this, which is nothing but what? B square minus 4ac. So B square value ಏನಾಗ್ತದ 3 square minus 4 times of A value ಏನಾಗ್ತದ 3. C value is what? 1. So which is nothing but what? 9 minus 12, which is equals to what? Minus 3. So delta value less than 0 banta. So what we can conclude? If your delta value is less than 0, what we can conclude? Hey. Yes, enough. It is more than enough. Clear? Now next coming Saturday I am taking doubt class. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದ, ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, if delta value is less than 0, then what we can tell over here? T values are what? T values ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? T value ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? T ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? If delta value is less than 0, then we can tell that, correct, there is no real value of T. There is no real value of T. Correct? There are no real values of T. Correct ada? Real values of T possible illa? No values. Yes or no? Clear? Ashte. Correct? So option, which of this will be correct? Some real values, all real values, T is this? No. Option D is correct. Artha idenilla? Did you people understood or no? Fine. There is no real values of T. Clear? Real value of T possible illa, because discriminant value is less than 0 ada. So roots are nothing but what? Roots are imaginary. But ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನ? Real values. Options ಅಲ್ಲಿ real values ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, imaginary ಹೇಳಿಲ್ಲ. Fine. So option D is correct. None of this. Okay. Super. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಸೂಪರ್. Yes. After this, the distance between the parallel lines. We have two parallel lines. The distance between the parallel lines is given by A by B. Then the value of A plus B is direct formula. You people know. Formula ಅನ್ನ substitute ಮಾಡಿ. Formula ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ? Yes or no? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ರೆ we would get two distinct values of T. ಎರಡು distinct values. And if it was equals to 0, only one real value of T. Unique value. Correct? ಆ ರೀತಿ. Fine. So ನೋಡಿ, ಇದು parallel lines ಅಲ್ವಾ? Parallel lines ಇರೋದ್ರಿಂದ we have AX plus BY plus C1 is equals to 0. And we have AX plus BY plus C2 is equals to 0. You people already know. A value another. A value 3 other. B value minus 4 other. C1 value another 7. C2 value another 5. This is all data we have. Data. Correct? So from here, what will be the distance over here now? Distance between two parallel lines. Formula. Mod of C2 minus C1 divided by square root of A square plus B square, which is equals to what? Mod of C2 minus C1. Fine. That is 5 minus 7. That is mod of minus 2 divided by, we have square root of A square. 3 square is 9 plus 4 square is 16. So which is 2 by 5. ಎರಡರನ್ನ sum ಮಾಡಬೇಕು. A by B ಅದ ಇದು. Fine. So they are telling that A plus B value, that is 2 plus 7 value, 2 plus 5 value is equals to what? 7. So option C is correct. Option C is correct. 100%. Super. 100% answers. Done. Next, we have this. What is the angle between two lines? Angle between two lines. Madi. What is the angle between two lines? Two lines ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Fine. These two lines are there. You need to find the angle between them. ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Do it fast. Do it fast.
Yes. Yes. Clear? Look at this. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ we can take this as nothing but what? ಇದು m1, this is m2 over here. Yes or no? m1 value ಏನದ 2 minus root 3, m2 value ಏನದ 2 plus root 3. So angle between two lines, formula na ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? How do we give? Okay, how do we give, students, over here? Tan theta is equals to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2. Correct or no? m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2 ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು m2 minus m1 ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರ್ತದ. tan theta is equals to, we have m2 minus m1, 2 plus root 3 minus 2 plus root 3, correct, and this whole divided by, okay, we have nothing but what, 1 plus yes, m2 minus m1, that is 2 plus root 3 into 2 minus root 3. Clear? So tan theta will be equals to what? Tan theta will be equals to 2 will get cancelled, 2 root 3 vartada, divided by 1 plus. Now here it is a plus b, a minus b, a square minus b square. So this is 4 minus 3. Yes or no? So in vartada 2 root 3 divided by 2, 2 will get cancelled. Half of the problem solve aithenilla. Correct? We have solved it. So tan theta value is equals to root 3. So theta will be equals to what? Tan inverse of root 3. Tan inverse of root 3 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? Pi by 3. Pi by 3 is the answer. Pi by 3 ಅಂದ್ರೆ 60 degrees. Pi by 3 is same as what? 60 degrees over here. 60 degrees. So option A is correct. Fine. Option A is correct. Very nice. Done alva? Next. If a straight line passes through these points, if there is a straight line which passes through these 2 points, then its x-intercept is, first equation of the line find ಮಾಡಿ. Basic idea is, first you need to find the equation of this line, then take y coordinate as 0. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? First you need to do what, students, over here? First you need to do what? Equation of the straight line ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, then take y coordinate as 0. That's it. 2 point ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. If they have given 2 point, clear? Yes or no? ನಂಗೂ ಕೂಡ ಹೆಡೇಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ ಮಾಡಿ. another 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಮಾಡೋಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? yes, do it fast. okay, yes. So ಇಲ್ಲಿಂದ students, by 2 point formula, first of all, if you find the slope over here, m will be equals to what? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 minus y1 divided by what? x2 minus x1. m value ಏನು ಬರ್ತದ? y2 will be nothing but what? ನೋಡಿ, here if you see, this is x1 y1 and this is, we have x2 y2. So if you see over here, this will be 2 minus 1 divided by x2 value is what? 1
minus of minus plus 1 by 2. So which is m value is equals to what? 2 minus 1 is 1 divided by yes, 2 plus 1 will be what? 3 by 2. So slope in banta 2 by 3. Is it clear? Slope in banta 2 by 3. So equation of the line. Equation of line. Fine. So equation of line, if we see now, equation of the line, if we see, we have nothing but what? Yes, we have nothing but what? Y minus y1 is equals to m times of x minus x1. Correct? So y minus y1 point another. Y minus 1 bರ್ತದೆ y minus 1, m value another 2 by 3, 2 by 3, x minus x1 that is x plus 1 by 2. Now students, we need what actually? ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನ x intercept. For x intercept ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು x intercept. So for x intercept, correct, for x intercept we'll take nothing but what? Your y value is equals to 0. X intercept ಬೇಕಂದ್ರೆ y value 0 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Yes or no? So let us solve over here now. After this, we have nothing but what? Minus 1 is equals to 2 by 3 times of x plus 1 by 2. Correct? Because x intercept ಬೇಕಂದ್ರೆ y 0, y intercept ಬೇಕಂದ್ರೆ x 0. ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So if you cross multiply, this will be minus 3 by 2 is equals to x plus 1 by 2. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So minus 3 by 2 minus 1 by 2 is equal to x. So ilinda I can tell that the x value is what? Minus 4 by 2 andre minus of 2. X value is what? Minus of 2. Fine. X value is minus of 2. So option A is correct. Option A correct ada. Done. Very nice. Clear alva? Hedi. Clear or not? Is this clear or not? Clear or not? Done, done, done. Clear alva? Hey, fast ಆಗಿ. Okay, done. Next problem ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Let us move on to next problem. Crystal clear. Okay. ಚलो. Next problem, if you see, yes, the number of integer values of m for which the x coordinate of the point of intersection of the line and y is equals to mx plus c is also an integer is, okay. The x coordinate, the values of integer values of m for which the x coordinates of point of intersection of the line and this line is also an integer is. ಮಾಡಿ x coordinate integer value ಬರಬೇಕಾ, m value ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಾವ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ L1 and L2, this is L1 over here, this is L2 over here, they are intersecting at a point. Fine. So x coordinate ಏನಿರಬೇಕಾ, how many such possible values of m are there? Fine. ಮಾಡಿ. Before poll and you answered, ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. Option verification in the you people can try. Chalo. So here students, if you see over here, two lines they have given. One is 3x plus 4y is equals to 9 and in on the equation y is equals to mx plus c, mx plus 1. Both these lines are intersecting at a common point. Question ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾರ, both these lines are intersecting, means they are intersecting at a common point.
they are intersecting yes or no, intersecting at common point. Now if they are intersecting at a common point, if both the lines are intersecting at a common point, what we can tell? What we can tell? Y and I will substitute ಮಾಡಿ. So it will be 3x plus 4 times of y, which is nothing but what? mx plus 1 should be equal to 9. Multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3x plus 4 times of mx plus 4 should be equal to 9. So 3, I can take x common over here. So it will be nothing but what? 3 plus 4 times of m is equals to 5. 9 minus 4 is 5. So in the x value n banta. It is 5 divided by 3 plus 4m. X is equals to 5 divided by 3 plus 4m. Now they are asking that how many integer values of x are possible depending on m. Dependent on m, how many integer values are possible for x? ನಾನು ಏನಾದರೂ m value 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I take m value as equals to 1, so x value ಏನು ಬರ್ತದ? X value ಏನು ಬರ್ತದ? If I take m value as equals to 1, x value will be what? 5 by 7. 5 by 7. So this is not an integer coordinate. Again I will try. M value ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ? Can I take m value as equals to 0? m value 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ x value ಏನು ಬರ್ತದ? 5 by 3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 by 3 ಬರ್ತದೆ. m value 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ again it is not an integer. Okay. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ we'll do what now? m value is equals to minus 1 ತಗೋತೀನಿ. m value minus 1. So x value will be equals to what? 5 divided by minus 1, which is minus 5, which is an integer value. In problem illa. Apart from this, is there any integer value? Apart from this, is there any integer value? Hedi. Apart from these three values, is there any integer value? Possible la? M value 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, because 5 ಅದ. In numerator we have 5. Correct? Yes or no? Numerator ನಾಗ 5 ಅದ. Number is very less. -2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. -8. Yes. Another value is there, students. Apart from this, another value is there. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ observation ಮಾಡಬೇಕು. m value -2 ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ m value if we take -2, so x will be equals to what? 5 divided by, yes, 3 minus 8, which is -5. Cancel ಆಯ್ತಾ? -1 banta, which is also again an integer value. Yes or no? So what are the values over here? M is equals to -2 and m is equals to -1. Two possible values. M is equals to -1, m is equals to -2. So two possible values are there. So answer is what? Option A. Option A. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗ? Did you people understand? ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? Isn't it a simple problem? Fine. Option A is correct. Okay. Next. This. If the slope of the line joining the 2 points, very easy. Simple problem. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ KCET ಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. KCET level problem. Correct? KCET. Fine. This type of problems, if you observe, direct questions. Direct question. Fine. ಮಾಡಿ. Giving you 45 seconds time. ಮಾಡಿ. Do it.
ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗಿವ್ ಮಿ 2 minutes. ಓಕೆ, ಅರವಿಂದಿಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಾಕಪ್ಪ? ಚಿಕನ್ ಅವನು. ಇಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಚಿಕನ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಚಿಕನ್? ಹಾ, ಅರವಿಂದಿಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್. So ಇಲ್ಲಿಂದ students, they are telling that slope of the line, whatever is the slope of the line joining 2 points, fine, m is equals to, we give by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Clear? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So m value, slope of the line joining 2 points is given by minus 2 by 5. y2 value ಏನದ? y2 value is nothing but what? A. y1 value is nothing but what? 4 divided by, because ಈ ರೀತಿ ತಗೋತೇವೆ ನಾವು points consideration. We take this as x1 y1 and we can take this as x2 y2. Yes or no? x1 y1 and x2 y2. Clear? Done ada? Okay. x2 value ಏನದ students ಇಲ್ಲಿ? What do we have x2 value as? minus 2 ada, minus 2 minus 3. Clear? So minus 2 by 5 we have, minus of, we have a minus 4 divided by 5. So minus minus sign cancel, 5 cancel. So in the students, what we have? A minus 4 is equals to 2, or a value is equals to 6. Nodi, a simple problem. ಹೌದನಲ್ಲ? So a value 6 andre option A is correct. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರಿ? How many of you have done 100%? Super. ಈ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಬೇಕು. ಹೌದನಲ್ಲ? Yes. Next we have the angle between the line x plus y is equals to 3 and line joining the points 1, 1 and minus 3, 4 is. ಇದು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. This is also a straightforward direct problem. ನಿಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. If you apply the concepts correctly, you people will get the answer. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತಿದಾನ? ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನು. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅರವಿಂದ? ಫೈನ್. ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವ್ರು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯಪ್ಪ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾನ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾರ್ಟ್ ಗೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಅರವಿಂದ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ? ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀ ಪಕ್ಕಾ ಒಂದಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ರಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಿಂಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್. ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಟ್ರಂಪ್ ಬಂದು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ ನಿಂಗೆ. ಎಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y is equals to minus x plus 3. So what is the slope of this line? What is the slope over here? Slope ಏನಾಗ್ತದ? Slope we know that m1 is equals to what? minus 1. Suppose let us take m1 is equals to minus 1 over here. Yes or no? ಅದೇ ರೀತಿ what do we have over here? ಇದ್ರ ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
m2 will be equals to what? y2 minus y1 divided by x2 minus x1, x2 minus x1, y2 minus y1 divided by what? Y2 minus y1 by x2 minus x1. Y2 value in other, y2 value is what? 4 minus 1 divided by, we have nothing but what? Minus 3 minus 1, minus 3 minus 1, correct? So 3 divided by, we have minus 4, which is nothing but what? Minus 3 by 4. Clear? ಅಷ್ಟೇ, whoever are disturbing you, block ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೀದಾ. ಫೈನ್, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fine. Moving on next, since we have both the values over here, m1 minus 1 other, m2 minus 3 by 4 other. So therefore I can tell that the slope, ಏನು ಕೇಳ್ತಿದಾರ ಅವರ, angle between two lines ಅಲ್ವಾ. So tan theta will be equals to what? m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. Yes. So in the m2 minus m1 minus 3 by 4 plus m1 value 1 minus of minus plus 1. 1 minus into minus plus 1 ಆಗ್ತದ plus 3 by 4. Yes or no? So ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. With a negative sign ಬರ್ತದಲ್ವಾ? Yes or no? Clear? Cancel ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. Sorry, my bad. So tan theta is equals to, we have nothing but what? 1 by 4. Clear? 4 ones are 4. This 1 by 4 divided by 4 ones are 4 plus 3, 7. 7 by 4. 4 4 cancel aita. So tan theta value is equals to what? We have 1 by 7. So in this case, what will be the value of theta? Theta value in acta students, sir. Theta value will be equals to what? Tan inverse of 1 by 7. So option C is correct. Option C is correct. Clear? Tan inverse of 1 by 7. Very nice. So if you see the leaderboard over here, super fine. Shiv Kumar, very nice. Clear? Sneha, Ammu, IIT Warrior, Shravani, Chandrika Kulkarni, very nice. Mail ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಂದಿ, ಫೈನ್. ಇದು ಹೆಸರಂತೂ ನಂಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by 7. ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಡನ್ ಅಲ್ವಾ? ಡನ್ 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 ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಫೈನ್, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, length of the perpendicular from this point upon the straight line y is equals to x plus tan alpha plus c is, x plus tan alpha plus c is. Easy problem. Length of the perpendicular, nim formula gotada. D is equals to, we have mod of ax1 plus by1 plus c whole divided by, we have square root of a square plus b square. Correct? This is what we have. Line equation anna kottidare avru. They have given the equation of the line as y is equals to, we have x tan alpha plus c. Rearrange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Take this side. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. So we have x tan alpha minus y plus c is equals to 0. Yes or no? Clear ada? C ya? C. Okay. Let us see. So from here, if you check now, this is nothing but what? ax plus by plus c is equals to 0. So if you see the value of a value in bartadilli, tan alpha. Correct? A value is nothing but what? Tan alpha. B value is what? Minus 1. C value is equals to c. Okay. Point ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. This is x1, this is y1, x1 y1 ಎರಡು point ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. So let us simply substitute over here and let us find the answer. So D will be equals to mod of ax1. ax1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ? a cos alpha into tan alpha. Fine. So ax1 value ಇಲ್ಲಿ find ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ax1 will be nothing but what? Tan alpha
into we have a cos alpha. Fine. So tan alpha can be written as nothing but what? Sin alpha by cos alpha into we have a cos alpha. So in the cos alpha cancel, so it is nothing but what? A sin alpha. Clear? So in the students ಏನ್ ಬರ್ತದೆ over here? What will we have over here? Ax1 is nothing but what? A sin alpha. By1 a sin alpha into -1 andre minus a sin alpha plus c as it is divided by square root of we have, yes, a square is nothing but what? Tan square alpha plus 1 cancel aita eradu. So we have nothing but what? C divided by square root of 1 plus tan square alpha is nothing but what? Secant alpha. So d value is equals to what? C into cos alpha. C into cos alpha. So in this case, which option will be correct? Your option C is correct. Option C is correct. Fine. Straight lines ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದು straight lines ಮುಗೀತು. Do you people have any doubts in straight lines, my dear students? Straight lines ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? So this is a final leaderboard. Next ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು your set theory. ಹೇಳಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಫೈನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಮಾಡಿ. 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ PPT. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು PPT ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಗೇನ್. How to respond to unity result? Just drop your answers in chat box. Okay. Break beda. Okay. Fine. Yes or no? Clear? Ammu break beda anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So I think break is not necessary. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Correct? Yes. So from here, students, they are telling that whatever this line is there, e line perpendicular other to this line. Now it is a very simple result that ಇಲ್ಲಿಂದ y is equals to ಏನಾಗ್ತದೆ? y is equals to ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ x minus 3 ಬಂತ. So what is the slope of this? Slope. Suppose let us take it as m1. m1 value ಏನದ? 1 ಅದ. m1 value is 1 over here. Yes or no? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ coming to this over here, we have y sin theta. Correct? ಇಲ್ಲಿಂದ rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ we have y sin theta is equals to minus x cos theta plus 2. Correct? Cross multiply ಮಾಡಿ. So y is equals to minus x cos theta by sin theta will be tan theta plus 2. ಬಂತ? Yes or sorry, cos theta by this is cot theta. Cot theta ಬಂತು. Cot theta plus 2 by sin theta we have. Yes or no? So if I compare this to the general equation, slope of this line, general equation, slope of this line, m2 value will be equals to what? Minus cot theta. Now we have the result. ಎರಡು lines perpendicular ಇರೋದ್ರಿಂದ, both the lines since they are perpendicular, we have the result that your m1 into m2 should be equal to minus of 1. m1 into m2 should be equals to what? Minus of 1. m1 value 1 ada, m2 value minus cot theta ada. So minus cot theta is equals to minus of 1. Cancel aita. So cot theta value is equals to 1. So theta value en barbeka? Theta value should be what? Pi by 4. So option B is correct. Option B is correct. Yes, 100%. Super. So ಎರಡು 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮುಗ್ದು.
We have three topics finished over here: matrices, determinants, and what students over here? Straight lines. Next, after the break, now sets ನೋಡೋಣ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ. ಬಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫೈನ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಫೈನ್. Matrices, determinants and straight lines. 3 we have completed. Next is sets, relations and functions. Correct? Relations and functions ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ theory ಅದ. So for that reason it might take time. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. Like that we can go on continuing. ಹೇಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Yes or no? Are you able to solve sufficient questions over here? Clear? Yes or no? Fine. ಓಕೆ, 30 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾಟ್ 30 minutes ಬ್ರೇಕ್, 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 6 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 6 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ಸತಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ರಿಲೇಷನ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ವರ್ಕ್, ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಚಲೋ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ 15 minutes ಬ್ರೇಕ್. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಅವಾಗಿನ ತನಕ PPT ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಸೆಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ.
ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಡಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆಡಿಬಲ್ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆನ್ ಆಡಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಚಲೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ರ? ಟೀ ಅದು ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರಿ, 30 ಮಿನಿಟ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸೆಟ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಒಟ್ಟ ಕುಯ್ಯನಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಷ್ಟ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೆಟ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಒಟ್ಟ ಕುಯ್ ಅನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡನ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಳೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 marks ಫಿಕ್ಸ್. 1 question in KCET. Clear? 1 marks fix, 1 question. We will get it in where, students? In KCET over here. KCET ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಡನ್. KCET ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಫೈನ್, ಲೋಡ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನ. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್. ಸೆಟ್ ಏನದ? ಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? representation of elements. ಹೌದಿಲ್ಲ? well defined collection of objects. Set is a well defined collection of objects. Yes or no? In which there is no ambiguity. Ambiguity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? or well defined meaning ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾ ಹೇಳೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೀ ಹೇಳೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. there should no be confusion and that should be defined. ನಾ ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? that is the definition of set. Yes or no? So basic discussion around the sets ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, set is a, clear? Basic definition of set, if you see, set is a collection of, fine, set is a collection of well defined object. Set is a collection of well defined objects. Fine. Set is a collection of well defined objects. Now objects ಏನ್ ಇರಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? what can be the objects over here? The objects can be elements, numbers. Yes or no? The objects can be elements, numbers, or it can be again alphabets. ಏನು ಇರಬಹುದು? Fine. The collection, it is just a random collection. It can be human beings, correct? It can be animals, it can be plants, it can be anything. Objects does not have specific definition. Now when we talk about sets, there are sets over here. Sets ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ there are 2 forms to represent it. ಇಲ್ಲಿ 2 forms ಇದೆ. It can be represented in 2 forms. First one is tabular form, correct? First one is tabular form. Tabular form, or also we call it as what? Set builder form. Set builder form. Set builder form kuda antevi. And the second one is nothing but what over here? Rooster form. Clear? Rooster form of representation. Clear? Rooster form of representation. Understood or clear ada? So when we talk about, now moving on further, when we talk, we have different kinds of sets over here. That is nothing but what? Universal set. Fine. Universal set ada. We have empty set. Universal set andre ena the largest set. The largest set is said to be what? Universal set. Empty set ada. We have empty set. Empty set in which there are no elements. A set in which there are no elements. ಯಾವುದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅದ, ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, empty.
Fine, there are no elements, then such a set we call it to be what? Empty set. Next, ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫೈನ್, empty set ಆದ್ಮೇಲೆ next we have nothing but what? Finite set and infinite set, finite and infinite set. Okay, so these are the basic kinds of sets over here, finite and infinite set. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ ಬೇರೆದು ಯಾವ್ದಾರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಫೈನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಫೈನ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಮ್ಮ. ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ A and B are said to be equal. Clear? Two sets A and B are said to be equal if first condition is, fine, the number of elements in both sets, the number of elements in both sets are equal. Fine, ಎರಡು ಸೆಟ್ ನಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಏನದಾವ? ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, yes, the elements in the set, the elements in both sets are same. Correct? Are same. Understood this? Clear are the pointers? Two sets equal ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾವ? Number of elements in set A and number of elements in set B equal ಇರಬೇಕಾ? Second condition is the elements in both sets are same. Elements in both sets are same. Okay, now if this is clear, moving on, next we have equivalent sets. Equivalent sets ಏನು sir? What is the definition of equivalent sets over here? Second definition, two sets A and B are said to be, two sets A and B are said to be yes, two sets A and B are said to be equivalent if only one the condition. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಸೆಟ್ಸ್ ನಾಗ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಎರಡು ಸೆಟ್ ನಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಅವರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬೋತ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಡನ್. Okay, moving on next. Second ಆಯ್ತಾ? Okay, after this there is a note over here. Note ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Note, every equivalent set or every equal sets are equivalent. Every equal sets are equivalent, but every equivalent set are equivalent, but every equivalent set, correct? Every equivalent set need not be equal. Correct? Every equal set ಏನಾಗ್ತಾವ? Equivalent ಆಗ್ತಾವ. But every equivalent set not necessary that it will be equivalent. Okay, not necessary that it will be equal. Moving on next, we have subsets and number of set. Correct? So ನೋಡಿ definition over here. Definition,
and ಇದರ types ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. A set A is said to be subset, clear, is said to be subset of a set B, clear, is said to be subset, a set A ada, it is said to be subset of a set B, it is said to be subset of a set B if condition ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, if every element, okay, if every element of set A is also an element of set B, clear, is also an element of set B, clear. Understood? A set A is said to be subset of a set B if every element of set A is also an element of set B and denoted by ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, A is a subset of B, ಈ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and denoted by A is a subset of B. Clear or not? Yes sir, clear ada? Yes or no? Fine. Another definition of power set. The collection of all the possible subsets of a set A. Clear? Definition ಏನು ಹೇಳ್ತದ? The collection of all possible subsets of a set A is called power set of A, is called power set of A. Clear? The collection of all the possible subsets. 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ, there are 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ, it will give what students? Power set of A. Yes or no? Power set of A ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Yes. Now moving on next. Clear? Next, number of elements in a set, number of subsets. Fine, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Number of subsets. Suppose a set A has n elements. Clear? Suppose number of elements in a set A is equal to P. ಯಾವುದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅದ, ಆ ಸೆಟ್ ನಾಗ P number of elements are there. Then clear? Then from here, then number of subsets of A, clear? Number of subsets of A, or number of subsets of A, that is, clear? Number of subsets of A, that is number of elements in power set of A. Power set of A is given by how do we give students? Number of elements in power set of A is equals to 2 to the power of P. It is given by 2 to the power of P. Clear? 2 to the power of P. Understood? Important ada questions anna bartava, direct questions you people will get over here. Now next is we have types of subsets. Idu important ada, types of, okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ, types of subsets. Yes, there are specifically two types of subsets over here. Two types of subsets are there. Clear? So the first one is, here types of subsets adava. Fine. So the first one is we have proper subset. First one is we have proper subset, and the second one we have is nothing but what?
improper subset. Improper subset. Okay. So definition nodi adardu. What is the definition? Look for it. Proper subset, improper subset. Fine. The definition says that suppose number of elements in a set A is equals to P, then clear, then number of proper subsets is given by ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ number of proper subsets is given by yes 2 to the power of p minus 1. Clear? 2 to the power of p minus 1. Complete sets in the one set ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, which is nothing but what? The improper subsets. Fine. Sir, Venn diagram ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಯೂನಿಯನ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 2 to the power of p minus 1. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ suppose number of elements, fine, or we can tell that any given set has exactly one improper subset always. Improper subset always. ಯಾವುದು ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್. ಯಾವುದು ಸೆಟ್ ಇರಲಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ 60 seconds ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೂ ಇಟ್. ಐ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. 1 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಯನ್, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ n lies between the values 2 and 4. Yes or no? So 2 and 4 andre 2 we have, 2 we have, 3 we have, 2, 3, 4, 5 and 6. So A nac kuda number of elements in A will also be how much students over here? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elements bartava because prati one input koಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು output ಬರ್ತದ. 4 2s are 8 plus 1 is 9. 4 3s are 12, 13 ಬರ್ತದ. 4 4s are 17 ಬರ್ತದ. Correct? ಆ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. If you want, you can note down our number of elements in A is what? 5. Now we know the formula, number of subsets. Direct formula, the number of subsets. So number of subsets is given by nothing but what? 2 to the power of 5. That is the answer. Option C is correct. Fine. 32. 75. Yav reetiyappa? Why this mistake? Between 2 and 6 means these elements can come and can take these values. Artha aita? Artha aita? Okay.
Mistakes yaake? Okay, moving on next, we have nothing but what? Union and operations on sets. Clear? Union and its properties. Clear? Union and its properties. Fine. So union definition in ಹೇಳ್ತದ definition. What does the definition of union tell over here? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೆನಪಿದೆನಾ? ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಸ್ ಎನಿವನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ definition of union? Definition 4 into 4 is equals to 16 sir, 17 ಅಲ್ವಾ? ವರುಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? 4 into 4 ಫೈನ್. ಎಲ್ಲೋಯ್ತದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಎಸ್, 4 into 4 16 ಅಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು 4 into 4 16, 16 plus 1 17 ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರಿಗೆ ಗುಂಡಿಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು. ಚಲೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ. ನೋ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. union of two sets. If A and B are two sets, then the union, clear? Suppose A and B are two sets. ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ. Suppose A and B are two sets, then union of A and B union of A and B is the collection of all those elements, which are either in A or in B. Which are either in A or in B. Clear? Collection of all those elements which are either in A or either in B or both ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes or no? Yes or no? It should be collection of all those elements which are either in A or in B or in both. Fine. So represent ಯಾವ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Representation. How do we represent it? Representation. How do we represent, students, over here? Representation for this, fine, it is given by number of elements. It is given by A union B. ಈ ರೀತಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. A union B ಅಂತ ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Clear? Understood? Clear or ಹೇಳಿ? Clear? Yes. Moving on further. After this, if we see its Venn diagram. Venn diagram ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಪ್ಪ? Venn diagram for A union B. Correct? Venn diagram for A union B. Fine. A union B. How do we give Venn diagram for A union B? One rectangle ಅನ್ನು draw ಮಾಡಿ, which is representing your universal set. Correct? This is your universal set, students. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು circles ಅನ್ನು draw ಮಾಡಿ, which will represent your sets. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? These are your two sets over here, A and B. This is A, this is B. So A union B ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ this is the universal set. So A union B is the all those elements which are either there in A, B or both of them. Correct? Or both of them. Done? Clear ada? A, B or both of them. Properties ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Properties. ನೋಡಿ, properties important. Properties are important over here. Questions ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವ properties ಮೇಲೆ. Fine. Make sure that you people remember these properties. Shortcut, you can use them as a shortcut questions bandra. Correct? So first property we have A union B is equals to B union A. Commutative property. Correct? Commutative. Adhe riti we have associative. A union B union C is same as A union B union C. This is associative. Correct or no? Third one we have A union A is equals to A union
universal set is equals to universal set A union pi empty set is equals to A union A ಬರ್ತದ A union universal set A ಬರ್ತದ A union empty set will be nothing but what A. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So these are the three properties we have for what union of sets. ಮುಂದೆ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಮತ್ತ. Next we have intersection and its operations on these sets. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದ? Fine. Suppose or ಇದೇ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೋಣ. Suppose A and B. Suppose A and B are any two sets. Then clear. Suppose A and B are any two sets. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. Fine. Because ಮುಂದೆ it can be helpful. Okay. Fourth property. This is little more important. Fine. Nam exam point of view inda ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ important properties ಆಗ್ತಾವ. Fourth one students we have if A is a subset of B. If A is a subset of B, then A union B ಏನಾಗ್ತದ? Chat box ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. If A is a subset of B, A ಒಂದು part ಅದ B ದ, then what will be A union B over here? A union B ಏನಾಗ್ತದ? A union B ಏನಾಗ್ತದ? First, if A is a subset of B, what we can tell about A union B? Any idea about A union B? Yes. Tell. If A is a subset of B, what we can tell about A union B? A union B is B union A. Okay. Yes. If A is a subset of B, then A union B will be the biggest set, which is nothing but what? B over here. If A is a subset of B, then A union B will be the biggest set always. Biggest set bartada. Remember this. Okay. Moving on to intersection. Suppose A and B are two sets, then A intersection B is okay. A intersection B is nothing but what students over here? The collection of all the elements that are in A as well as in B. Clear? As well as in B. That is nothing but what? That is common elements. Fine. Common elements. We only take the what students over here? Common elements over here. Fine. Now, representation. ಯಾವ ರೀತಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ? Representation. Fine. How do we intersection represent? A intersection B. This is the symbol. Intersection symbol ಇದೆ. Yes or no? ಇದೆಲ್ಲ basics ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ? Fine. Moving on further. From here, if we move on further, that is Venn diagram. Okay. Venn diagram. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಉಳಿದದ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ. Okay. So Venn diagram if you see. Again same. Universal set ಬೇಕಾ? Okay. Universal set ತಗೊಂಡು intersection represent ಮಾಡಾಕ we took two sets over here. Correct? We took two sets over here. Yes or no? Okay. This is A, this is B. This is A, this is B. Now when we talk about intersection over here, it is only this common part. Ishte bartada. So this is nothing but what? A intersection B. Okay. Only this middle part, whatever is there. A intersection B. Clear? Understood students? A intersection B. Fine. So this is given by what? Your Venn diagram. Moving on further, the last thing we have, that is nothing but what? Properties. Clear? Yaar the property? Nam appan property alla.
intersection the properties. Yes or no? Intersection the properties. So first property your A intersection B is same as B intersection A. A intersection B is same as B intersection A. Second one, if you see, we have A intersection B intersection C is same as A intersection B intersection C. Third one, A intersection A is equals to A. A intersection universal set is equals to A, and A intersection empty set is equal to what? Empty set. Clear? These are the properties we have. Idin bittu innond important property bartada. Fine. Yes, another important property over here. That is nothing but what? Property number 4. Suppose A is a subset of B. Suppose we have A is a subset of B. Then what we can tell about A intersection B, students? Chat box alli haki. A enadru B du subset idre what we can tell about A intersection B? A nodi B kinta sandada. Yes or no? A is smaller than B over here. So what will be A intersection B? A intersection B. Yes, A intersection B enagtada. A is a smaller subset. A is a subset of B. Then what we can tell about A intersection B? A intersection B will be nothing but what? Fine. A intersection B will be equals to what? A smaller set. Smaller set. Ali larger set bartada, ill smaller set bartada. Fine. Another definition if we check now. Disjoint sets. Clear? Disjoint sets. Fine. Two sets A and B are said to be disjoint. Okay. Two sets A and B are said to be disjoint. ಎರಡು sets ಏನಾದರೂ disjoint ಆಗಬೇಕಂದ್ರ two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is equals to empty. Means there are no common elements between them. Then only they will become what? Disjoint sets. Clear? One question anna ಮಾಡೋಣ. Let us do one question over here. ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಉಳಿದಿದಾವ. Okay. Yes, do this. Do it fast, students. ಮಾಡಿ. Easy ಅದು. Properties ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. You have to use the properties. Okay, fine. ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Fine. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಚಲೋ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. Yes. ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. After De Morgan's law, you people can do this problem. Correct? De Morgan's law. De Morgan's law. De Morgan's law. Correct? Suppose A and B are any two sets. Suppose A and B are any two sets. Clear? Any two sets. Then by De Morgan's law, A and B ಯಾವುದು ಎರಡು sets ಅದಾವ. Two sets are there. Then we have De Morgan's property. First one, A union B whole dash is equals to what? A dash intersection B dash. A union B whole dash ಏನ್ ಬರ್ತದ? A dash intersection B dash. Second property, we have A intersection B whole dash is equals to what? A dash union B dash. Clear? Exam ನ questions ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. There are high chances that questions will be asked. Clear? ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೆಟ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ಮಾಡಿ. I'll give the poll over here. Try to do. ಮಾಡಿ. Do it, students, fast.
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಾಕೆ? ಫೈನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಲಾ ಇಂದ A intersection A union B whole dash can be written as A dash intersection B dash. Yes or no? Correct. D Morgan's law ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. A union B dash ಅನ್ನ A dash intersection B dash. ಇವಾಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ correct. So it can be written as nothing but what? A intersection A dash intersection B dash. ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ KCET PYQ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ KCET PYQs. KCET PYQs ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ PYQ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years, ಲಾಸ್ಟ್ 7 years. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ PYQs ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವು? ಫೈನ್. What is your responsibility now? Your responsibility is ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ DPP ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. DPP ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರ PYQs ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾರೆ PYQs ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ PYQs ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ PYQs, ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ PYQs. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಚಾಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರೀಗ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇವಾಗ ನಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸಾತೀನಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆತಂದ್ರೆ PYQs ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಫೈನ್, ಮತ್ತೆ ಮೈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ PYQ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ PYQ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಡೂ ರಿವಿಷನ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2 ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ನಾವ್ A intersection A dash. A intersection A dash ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ? ಎಸ್, A intersection A dash ಏನು ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ಇರ್ತದ? there will be no common element only, so this will be empty. Intersection B dash, empty set ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? ಫೈನ್, empty set ಜೊತೆ ಏನು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ emptyನೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ A is correct. ಫೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ A is correct. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡವಲ್ಲಾಗಿದ್ನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್? ಸೆಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೆಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀ DP ನೋಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಸಗಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಮೆಟ್ ದೆಮ್. ಒಂದ್ಸತಿ 2 ಸತಿನೂ ಭೇಟಿ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ DP ನೋಡಿ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಫೈನ್, ನೀ ಬಾಳ ಚಂದ ಕಾಣ್ತಿದೀಯಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಗಿಪೋಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಂದ್ರ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಫೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಗಳೆಯಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಂತು ಕೊಡ್ತಿಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಸಪೋಸ್ A is the set. Fine. Suppose A is the set. ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸಪೋಸ್ A is a set. A is a set. Okay. Suppose A is a set. Then complement of a set. Complement of a set is denoted by AC. Clear? A ತಲಿ ಮೇಲೆ C ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ, or fine, A ತಲಿ ಮೇಲೆ C ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ, or we can also tell it as A dash. Fine, there are two definitions over here. A complement, two representations.
like this and defined by a complement is equals to u minus a. A complement is equals to what? U minus a. Understood? This means that what? The elements which are there in the universal set but not in A. So E definition artha agbekandra you have to understand the definition of what? E definition artha agbekandra symmetric difference of two sets artha agbeka. But before that we'll cover the properties. Matte mariyod beda. Yes, properties. Yes, look at this properties over here. One by one, jasti and properties illa. We have minimal number of properties over here. First property we have A complement whole complement is equals to A. Second one we have A complement union A is equals to complete universal set. Fine. Third one we have A complement intersection A is equals to empty set. And other two properties are of this De Morgan's law. De Morgan's law. ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು we don't have any other properties because De Morgan's law already ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. Done. Yes. Let us move on to difference of two sets. Fine. First definition we have difference of two sets. Here difference of two sets. Okay. Suppose A and B are two sets. Clear? ಹೇಳಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Are you people asking any doubt to me? Fine. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಹೋಗ್ಬಾ ಅಪ್ಪ, ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾರು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಾ, ಕಿಶನ್ ಗೌಡ ಹೋಗ್ಬಾ ಅಪ್ಪ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕಿಶನ್? ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೇಳಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಕಿಶನ್ ಗೌಡ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಅವನಿಗೆ. ಫೈನ್. ಚಲೋ, ಡನ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಹೇಳೋಣ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ನಂಗೆ 5:30ಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Chalo, done? Okay. Yes. So look at this, students. Difference of two sets. So what we have over here, suppose A and B. Suppose A and B are any two sets. Any two sets. Then A minus B. Okay, A minus B is defined as the elements that are only in A. Only in A. Okay, A minus B and represent ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So here students, A and B are any two sets, then A minus B is defined as the elements that are only in A. That are only in A and not in B.
the elements which are only in A and not in B. Clear? Understood? Symmetric difference. A minus B naga ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೇ ಎ ನಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಿ ನಾಗ ಇರಬಾರ್ದು. ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? How do we represent it? Over here. Clear? So this is your universal set again. This is set A, this is your set B. So A minus B ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ it should be only elements of A. Only elements of A ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಹೌದೇನಲ್ಲ? ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾ? ಇಷ್ಟ. ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಬರಲ್ಲ. There will be no common elements also. There will be no common elements. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. When we go, fine. Yes, when we move forward, fine. When we move forward, again I'll ask you the question on this. What is the coupon code? Coupon code ಏನದ? ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಫೈನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ನೋಡೋಣ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಏನಾಗ್ತದ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ. ಕ್ಲಿಯರ್? Similarly, we can define that. Similarly, B minus A is defined as the elements that are only in A, that are only in B and not in A. The elements that are only in B but not in A. Understood the difference? Clear? So B minus A ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ? The elements which are only in B but A ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದ? ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರೋದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಜಾನ್ ವೆನ್ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ. So which will be the element, students, over here? This is A, this is B, this is the universal set. Only in B irbe, common elements irbardu. So it is this. Clear? Fine, understood? Yes. Ishtadmele, again what do we have over here? Last definition, that is nothing but what? Symmetric difference between two sets. Symmetric difference between two sets. Clear? Symmetric difference between two sets. Clear? So ಯಾವ ರೀತಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ symmetric difference ಅನ್ನ? Understand the definition over here. Symmetric difference ಅನ್ನ we usually denoted by A symmetric difference B, A delta B ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, which is equals to what? A minus B union B minus A. Symmetric difference between two sets. A minus B union B minus A. This is how we give what? Symmetric difference between two sets. Artha aita? Did you people understand? A minus B union B minus A. Clear ada? Venn diagram ನೀವೇ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದ? ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Correct or no? Both the parts I need to share over here. Clear? Both the parts I need to share over here. That is nothing but what? This is the universal set. This is A, this is B. So A union B, symmetric difference ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಡುವಿನ ಕಾಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. That's it. Clear? That's it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Did you people understand? So A minus B union B minus A. Now based on this only we have the definition of what? Complement of this set. Complement of this set definition ಏನಾಗ್ತದ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಎ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಆಗಳೆಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬರ್ತದೆ. ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್. ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಉಳಿತದ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ಸೆಟ್. ಫೈನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. KCET PYQ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು KCET PYQ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ KCET PYQ. KCET PYQ. ಹೇಳಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನೌ, ಡೂ ಇಟ್. ಎಸ್. ಹೈ ಸರ್, ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಒಂದ್ಸತಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಏನಿತ್ತ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 800. ಓಕೆ. ಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕು, ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫೈನ್, ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಚಲೋ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ A is equals to we have M. A number of elements in A we have M. Number of elements we have B is N. They are telling that number of subsets of A. Number of subsets of A ಏನಾಗ್ತಾವ students? Number of subsets of A ಏನಾಗ್ತಾವ? It is nothing but what? 2 to the power of number of elements in M. Is 56 more than number of subsets of B? Number of subsets of B. B ಏನಾಗ್ತಾವ? Correct. ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೇನೆ. It will be 2 to the power of N. Understood? Clear? ಎಸ್. ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನು? ಫೈನ್. ನಾ ಇಷ್ಟ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಚಲೋ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಫೈನ್, ನೋಡಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ A, ದಟ್ ಈಸ್ 2 to the power of M. is ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈಕ್ವಲ್ ಟು. is means meaning is what? equals to. So 2 to the power of M is equals to 56 plus 2 to the power of N. Correct? ಈ ನಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅದ. M and value M plus N values ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. Yes or no? Fine. So from here students, if I take this side, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ we'll get 2 to the power of M minus 2 to the power of N should be equal to 56. Clear? So 56 ಅನ್ನ yes, 2 to the power of M minus 2 to the power of N. 56 ಅನ್ನ can I write it down as 2 to the power of 6 minus 2 to the power of 6 minus 2 to the power of 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? Can I write down like this students? Because 2 power of 6 ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? 64. 64 minus 2 power of 3 is 8. Correct? ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? By observation can I establish this relation? So I can tell that your M value is 6 and N value is 3. So if I add them, M plus N value is what? 9. 100% M plus N value is what? 9. Option A bartada. Option A is correct. Yes or no? Option A correct ada. Very nice. Done. Innone problem anna nodona. Yes. The number of subsets of A
containing at least one odd number is. Okay, 90 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ. This is a challenger question. ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ನಾಗ ನೋಡ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಚಾಲೆಂಜರ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಚಾಲೆಂಜರ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಚಾಲೆಂಜರ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್, ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟೀಮ್. ಫೈನ್, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ನಿಂದು ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಂತ ಆನ್ಸರ್? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ number of subsets they are asking over here. Number of subsets of this set containing at least one odd number. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ odd numbers ಅದಾವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? Fine. Which all the odd numbers are there over here? We have nothing but what? 1 ada, 3 ada, 5 ada, 7 ada, 9 ada. Correct? Yes or no? Clear ada ida? 1, 3, 5, 7 and 9. Now we have to check number of subsets containing at least one odd number. Fine. So what we can do over here, students? We can do that number of subsets containing number of subsets containing one odd number. Yes or no? Number of subsets containing one odd number. Clear? So ee riti bariboda, table anna haakboda. Fine, we can actually put the table over here. Easy ಆಗ್ತದ table ಹಾಕಿದ್ರ. Fine, because see, number of subsets containing, clear, containing, fine. So here if we see number of subsets containing, fine, what we'll have over here? Number of subsets containing one odd number. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ 2 odd number, ಅದೇ ರೀತಿ 3 odd number, ಅದೇ ರೀತಿ 4 odd number, 4 odd, and ಅದೇ ರೀತಿ last one it can be what? 5 odd number. Okay, this is a tricky question, students. Fine, direct question alla ida. You people have to solve over here. 5 odd number. So ಏನಾಗ್ತದೆ students? One odd number andra, if it is one odd number, so what will happen over here? Total how many odd numbers we have? 5 alva? 1 2 3 4 5. 5 ಇಂದ 1 select ಮಾಡಬೇಕಾ? 5C1. 2 odd number ಅಂದ್ರೆ 5C2. Clear? 3 odd number ಅಂದ್ರೆ 5C3. Yes or no? 5C3. 4 odd number andre 5C4, 5 odd number andre 5C5. Correct? Now quickly tell me the values. 5C1 value is nothing but what? 5C1 value 5 bartada. 5C1 value 5 bartada. So number of subsets. Illi bekidra namge number of elements banta. Here we will go on calculating what? Number of subsets.
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್. Here we are calculating number of elements. Clear? We can tell number of elements containing 1 odd, 2 odd. So 5C1 value is 5. 5C2 value, 5C2 value, 5C2 value ಏನು ಬರ್ತದ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. What is the value of 5C2? What is the value of 5C2? 5C2 value. 5C2 is nothing but what? 5 into, okay, 3 factorial cancel, 5 into 4, 2 1s are 2s are. 5C2 value 10 na, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಂತ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಬಂತ. 5C3 value, 5C3 value is same as what? 5C2 alwa. So here also we'll get it as 10. 5C4 value, 5C1 4 factorial, 5 minus 1 4 factorial cancel aita into 1 factorial. Okay, 5C4 value, 5 into, okay, 5C4 is same as this, so 5 banta, and here we will get nothing but what? 5C5 is nothing but what? 1. So number of subsets ivaga, correct? Number of subsets we have 2 to the power of 5, correct? 2 power of 5, which is nothing but what? 32. 2 to the power of 10. Okay. Number of subsets ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಬರ್ತದೆ. Okay, this itself is the answer. No need of this extra table. Yes or no? ಈ extra table the necessity ನೇ ಇಲ್ಲ, because already we have got the number of subsets containing this odd numbers, correct? Already we have got this. Fine, number of subsets ಬಂದಿದಾವ already, correct? Odd number ತಗೊಂಡ 1 ತಗೊಂಡ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? 5. in 5 ways I can arrange. 2 ತಗೊಂಡ 10 ways ನಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. 3 ತಗೊಂಡ ಮತ್ತೆ 10 ways ನಾಗ, 4 ತಗೊಂಡ 5 ways ನಾಗ. Clear? And if I take 5C5, it is again value is what? 1. So total odd will be nothing but what? 5 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1, which is nothing but what? 31 ಬರ್ತದ. 31 we have. ಇವಾಗ ಈ 31 ಅನ್ನ I think we have to remove it from what? 512. Total number of subsets 2 to the power of 9. 2 to the power of 9 andre it will be nothing but what? 512. 1024. 512 minus 31. Yeah, which answer is correct? ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ? Somewhere I have done a mistake. I am feeling I have done a mistake somewhere. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? 512 ಬರಲ್ಲ. 512 ಇಂದ I have to remove some elements over here. Now where I have done the mistake in removing the elements? Okay, ಇಷ್ಟು ರಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ನೋ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ಟೇಬಲ್ ಬೇಡ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಫೈನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Yes, clear?
So instead of doing it like this, fine, now ಏನು ಮಾಡೋಣ, number of subsets containing only odd, correct, number of subsets containing only odd, fine, number of subsets containing only odd bekalva is equals to at least one beka. What we will do, fine, what we'll do, what, total number of subsets minus subsets containing only even. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Because they are telling that we need to find number of subsets containing at least one odd. So total ಇಂದ we will remove the possibilities where there are only even. So total ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ? We have total nothing but what? 2 to the power of 9 minus subsets containing only even. So even number ಏನೇನ್ ಅದಾವ? What we have even number over here? If we see even over here, we have nothing but what? 2, 4, 6 and 8. So possible subsets ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವ? Number of subsets ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ? It will be nothing but what? 2 to the power of 4. 2 power 4 is nothing but what? 16. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ it will be minus 2 to the power of 4. So 512 minus 16, which is 496. So option C is correct. Okay, ಇಷ್ಟು simple ಇತ್ತ, simply we went on turning it. Done. Next, ಈ problem ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Do this problem. 45 seconds ಸಾಕು. Easy problem ಅದು. Okay, do it quickly. ಈ problem ಅನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. I told first sir. Yes, ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. I thought that at least word important ಇತ್ತು. Okay, fine. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಗ in this problem students, okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಎಸ್, ಐ ಡಿಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. Clear? Okay. If you see over here, fine, in this problem, this word is important. At least, nodi, highlight ಮಾಡಿ ಕೂಡ I missed it out. At least one. Not, they are not asking that containing only odd. If they would ask containing only odd, ನಾ ಮಾಡಿದ ಮೆಥಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ. Okay. ಚಲೋ. So yes, we are doing which problem? This problem. Fine. So a is equals to 1 to other. Here we have a is equals to 1 2. B is equals to we have 1 comma 2. C is equals to we have your 1 comma 1 2. Which of the following relation is correct? A is equals to B anlikatidara. Fine. A is equals to B, definitely not. Here again 1 itself is an element. Bracket of 1 bracket of 2 andre idu onde element anlikatidara ಅವರು. Here 1 and 2 are two separate elements. Clear? So option A ಆಗಲ್ಲ. Correct ಅಲ್ವಾ? Option A ಆಗಲ್ಲ. B is a subset of C. B is a subset of C. Clear? B is subset of C ಆಗಬಹುದಾ? Yes, it is possible. A belongs to C other? Yes. 1 comma 2 if you see is an element of C. Is an element of C. Correct? 1 comma 2 is an element of C. So we can tell that A is subset of C. A is a subset of C. Fine. A is a subset of C. Option D is correct. C ಆಗಲ್ಲ. B ಆಗಲ್ಲ. Clear? Yes or no? C ಆ? 1 comma 2 belongs to C. ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? A is contained in C ಅಲ್ವಾ? Yes or no? A 1 comma 2 ಅದ, but contained in C ಅಲ್ವಾ? Yes or no?
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನಂಗೆ ಡಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ಸಿ. ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. Then which one of the following relation is true they are asking? This is not correct. Here B is fine. Contained in C andre B is contained in C andre possible agala, because we can tell that whatever the element 2 is there, it does not belongs to C. So this implies that B cannot be contained in C. B subset agboda. If this was the symbol, it is okay. But E equal in bandadala. Here there is a mistake. Here there is a mistake. Okay, contained anlikatidara. Here B is not a proper subset. Clear? B is not a subset. Clear? B is not a subset of C because few elements are left out. Clear or no? Subset ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? If every element of B is an element of C, then B is a subset of C. ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. Now either A belongs to C, A is an element, A is a set, students over here. A element ಅಲ್ಲ, A is a subset of C. Understand the difference. A ಇಲ್ಲಿ element ಅಲ್ಲ, this is not a element. This is not a element. A is a set over here. A is a set over here. So set ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? What will happen over here? Now I hope it is clear. Yes or no? 1, 2. Whatever 1, 2 is there, 1, 2 belongs to C. Clear? 1, 2 belongs to C. So yes, 1, 2 belongs to C. So A belongs to C. You people are correct. Yes, option C is correct. Fine, option C is correct. But when I am telling A is contained in C, mat tappagtada. Yes or no? A is contained in C. A belongs to C. Yes, A belongs to C is correct. A is not contained in C. 1, 2 is a set. Tricky question, na? A is 1, 2. 1, 2 completely A contained in C other. Yes or no? 1, 2 is an element which belongs to C. 1, 2 is A belongs to C. Or also can we tell that, or also we can tell that your 1, 2 okay, option C na correct ಆಗ್ತದ. Option D is incorrect because subset ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. D not belongs, it's subset. ನಂಗೂ subset ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Fine, earlier whatever we had thought, I feel that is only correct. Fine. Yes, I am telling you over here. Nodi. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ, see, understand the main difference over here is this, whatever is there, A, this is not a element. Not a element. Instead, A is a set. Instead, A is a set. Correct? Now, moving on further. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೇನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದಂದ್ರ, now when we are talking about this over here, fine, when we are talking about this over here, ನೋಡಿ 1, 2 is what? This is a element of C. Element of C. So ಪ್ರತಿ ಒಂದಲ್ಲಿ 1, 2 ಏನದ? ಇಲ್ಲಿ contained ಅದ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ contained ಅದ. So A is contained in C. This is because A is subset of C. If every element of A
is an element of C. If every element of A is an element of C, then we can say that nothing but what? Definition ಏನು ಹೇಳ್ತಾ students? What does the definition says over here? Let us do like this. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. If A is a subset of B, if A is a subset of C, then every element of A is an element of every element of A is element of C. Correct? Is the definition okay na ellarigu? Is this definition correct, students? If A is contained in C, understand this. Clear? Confusing other question, but if you understand now properly, clear agbiಡ್ತದೆ. If you understand now, it will be cleared. Understood now. If A is contained in C, then every element of A must be an element of C. Now you tell me, hey, 1 does it belongs to Nodi? Every element of A alliro element ಏನದ 1 ಅದ. Does 1 belongs to C? Does 1 belongs to C? Head. Every element of A must be an element of C. Then only we say A is a subset of B. Then only option D will become correct. But if you tell me over here, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ simple reason ಹೇಳಿದೀನಿ, 2 does not belongs to C. So ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Contained ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 does it belongs to C? No, does not belongs. Also, we can say that 2 does not belongs to C. Clear? So therefore, I can tell that A is not a subset of C. If A is not a subset of C, option D is also incorrect. So yaud correct ಆಗ್ತದ? So therefore, we can tell that A belongs to C. That is because why? Same reason. This is because 1 comma 2 is an element which belongs to C. Understood? ಈಗ clear ಅದ? ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ? ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, 2 minutes ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. 2 is does not belongs to C. ಹೇಳಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ತಲಿ ತಿಂತಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if you understand the definition little bit, then you will be able to answer the problems very easily. Definition ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರಾಂತಿ KCET ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತಗೋಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. once you people have written the test, ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್. Done. Let us continue over here. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು which problem we have? Number of elements ನಾಗದ. Okay, do this. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, because last ಒಂದ ಟಾಪಿಕ್ ಉಳಿತದ ಇದ್ರಾಗ. Once we have finished this, students, there will be only one topic left. Fine. Once we have finished this, only one topic will be left, that is relations and functions. Sorry, sets naga number of elements, cardinality. Clear? Please ಏನಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. 1-2 ಟೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ. Let n denotes the set of natural numbers. A is equals to n square, b is equals to n cube. Which one of the following is correct? Fine. A is equals to n square ada, b is equals to n cube ada. Yes or no? One test only, sir. Yes.
ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಹಂಗ ಇತ್ತ. ಓಕೆ, more giving more importance to topic wise test. Now set A naga elements will be nothing but what? 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, so correct 16 and so on. Set B in bartada, set B is equals to what? N cube barbeka. So 1, 8, 27 and so on. Now when we do A union B, A union B, A union B, it will be nothing but what? 1 bartada, 4 bartada, 8, 9, 16, 25, 27 and so on. So if you see 2, 3 does not belongs to N, sorry, does not belongs to A union B. A union B. So avrena natar. A union B is complete natural numbers. Tappu agalla. The complement of A union B is a finite set anlikatidara. Illa, this set itself is infinite. Whatever this set is there, itself is infinite. Yes or no? This set itself is infinite. A union B infinite. A intersection B must be a finite set. A intersection B is a finite set. No. A intersection B must be a proper subset of M to the power of 6. Yes or no? 1 power of 6, 1 na? 2 power of 6. Clear? 2 power of 6 ನೋಡೋಣ. 2 power of 6 ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ? 1 ಬರ್ತದ. 2 power of 6 will be nothing but what? 64. 4 cube is 64. 8 square is also there. Correct ada. Fine. Option D is correct. A intersection must be a finite set, not necessary. We can get infinite. ಈ ರೀತಿ sets ಬರ್ತಾವ. M to the power of 6, M belongs to N. Clear? Whatever this set is there, A intersection B, fine. A union B is a finite set. Illa agalla, because nodi ಎಷ್ಟು infinite set ಅದ. Complement ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ. If this is infinite, A union B is also infinite. Complement A union B whole complement is also infinite. Clear? A intersection must be a finite set. No, whatever this set is there is of this form, M power of 6, such that M belongs to natural numbers, and this is infinite. E set infinite ada. Correct? So idu kuda option agalla. Option D is correct. Option D is correct. 25% B anta hakidira. Only 1% has done it correctly. Fine. Hey, clear or no? 2 to the power of P minus 1 necessity na illa. Clear? But from here we will get a clear cut idea. Option D is correct. Moving on, next we have this set. Yes, A is equals to mod of x less than 2, B is equals to mod of x minus 2 greater than 3. Then which one of the following is correct? Which one of the following is correct? Madi. Do it, students, over here. Madi. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ, fine, ಸ್ವಲ್ಪ inequality anna you people have to understand over here. Fine, this inequality as well as this inequality. Fine. Mod of x less than a, then x is greater than minus a, less than a over here. X lies between minus a and a. Fine. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ನೋಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. If you people write interval notation, it will be more clearer to you. Yes, do it, students.
चलो solve ಮಾಡೋಣ. So from here if we see mod of x is less than 2, then I can tell that x is greater than minus 2 and your x is less than 2. X lies between these two ranges. Clear? So set A ಅನ್ನ interval form of notation ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದಾ? If I see set A is equals to what? Interval form of notation, that is open minus 2 to 2. Correct? Okay. Fine. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ next ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Here we have nothing but what? Your mod of x minus 2 is greater than or equal to 3. Yes or no? So in property other, if mod of x minus a is greater than, correct, or else we can use this property first. If mod of x is greater than or equals to a, fine, then x lies between the values minus infinity to minus a union, correct, greater than or equals to ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ union a to infinity. Correct? This is the property we have. X belongs to minus infinity to minus a union a to infinity. These two properties we have. Next class inequalities ಮಾಡಿದಾಗ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. Next class when I do inequalities we'll explain this again. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದ? X minus 2 is greater than or equals to minus infinity to minus 3 closed union 3 to infinity. Now we will add throughout. Adding 2. We can do what, students, over here? We can adding 2 throughout. We can do what? Adding through 2 throughout. So 2 anna nan throughout add madidra we'll get x minus 2. Correct? Here we'll get nothing but what? X minus 2 plus 2 should be greater than or equals to minus infinity to minus 3 plus 2 closed union 3 to plus 2 infinity. So Linda students, what we'll get? X should be greater than or equals to minus infinity to minus 1 closed union 5 to infinity. Clear ada? Did you people understand this? Sorry, x is greater than or equals to barala, x belongs to. Fine, because it belongs to adalla. Fine. This is belongs to. X belongs to plus 2 belongs to x minus 2 belongs to. Okay. So ಎರಡು ಇವಾಗ a minus b, a union b, a intersection b ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. So what we'll do, students, over here, we'll plot them on the number line. Set A ಏನದ? We have got it as open minus 2 to 2. Open minus 2 to 2. And set B, what we have got? Set B is equals to what we have? Minus infinity to minus 1. Minus infinity to minus 1 closed union we have 5 to infinity. 5 to infinity. Correct? So if we put this on the number line, correct, if we put this on the number line, observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Fine, we have minus 2 to 2. This is minus infinity. We have infinity over here. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have somewhere around here minus 2. Again we have 2 over here, minus 2 to 2. Clear? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ b is minus infinity to minus 1 ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ. Fine. First part is open minus 2 to 2. ಇಷ್ಟ part. This part over here. Fine. This part. Moving on, next we have nothing but what? Minus infinity to minus 1. Minus 1 andre ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ. Fine. Minus infinity to minus 1. It is this part. Again from 5 to infinity. 5 to infinity. Clear? So if I mark over here region anna minus 1 to infinity ada, and then again we have 5 to infinity. Clear? Both the endpoints are included. This is also included. Here it is open. But idu 5 kuda include ageti, and this is open. Now if we talk about the intersection part. Intersection part ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರ A intersection B, that is common part, will be nothing but what? Minus 2 ಬರ್ತಾದ? Yes, ಬರ್ತದ sir. It will be minus 2. Minus 1 ಬರ್ತಾದ? Yes sir, ಬರ್ತದ. Closed. Fine. Do we have this in option? A intersection B minus 2 open minus 1 ಮಾಡಿದಾರ ತಪ್ಪು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Clear? Now A union B.
ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ, ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು -1 ಅಂತೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಬಿಕಾಸ್ -2 ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗದ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತದ ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತ. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್? ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ -2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆತ. ಅಗೇನ್ ಏನೇನ್ ಇರ್ತದ, ಈ ಪಾತ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅದ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಜಂಪ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಬರಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ರೀಜನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಈ ರೀಜನ್ ಏನದ? ಗ್ಯಾಪ್ ರೀಜನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ತನಕ ಓಪನ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ 5 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಓಪನ್ 5. ಈ ರೀತಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಓಪನ್ 5, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಓಪನ್ 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಓಪನ್ 5. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ನಾ ಐದರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅದ ಆರ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಅದ. Fine. Again, we have to use the definition over here. Fine. A minus B anna find madona. A minus B. A minus B means only the part of A should be there. No common. Fine. This is a B set. Blue line is a B set. A set alli only the A part should be there. A part andre ಏನು ಬರ್ತದ? ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Even 1 is not included. So it will be nothing but what? -1. Comma 2 also it will be open. Minus ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ ಅಲ್ವಾ, 1 ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅದ ಬಿ ನಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ದರ್, ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ. -1, 2 ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಓಪನ್ ಓನ್ಲಿ. Yes or no? So idu agalla. Even this is not possible. So only correct option is A. Fine. Pole kotirlilla. But did you people understand this? C na? Yes, pole kotirlilla, but A is the correct answer. A is the correct answer. C agalla. C alli answer ಏನು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತ? Okay, look at this. C ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ A ಮೈನಸ್ ಬಿ ನಾಗ ಓಪನ್ -1 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಓಪನ್ -1, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾತ? ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ -1. ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. B ಮೈನಸ್ ಎ. ಇನ್ B ಮೈನಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ B ಶುಡ್ ಕಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ನಾ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಈ ರೀಜನ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ನಿನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ it will be minus infinity. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೂ 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ನಾ -2 ತಗೋತೀನಿ ಓಪನ್, ಬಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ವಾಟ್ 5 to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ವಿಚ್ ರೀಜನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಈ ರೀಜನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. -2 ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದ. And 5 closed. Ida same kottidara. Open -2, open -5. Clear? -2 tanka ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾರಿ. B ಮೈನಸ್ ಎ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ B ಮೈನಸ್ ಎ ನಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಓನ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ B ವಿಲ್ ಕಮ್. -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ 2 ವರೆಗೂ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಬಿ ಏನಂತದ? ಎ ಕಡೆ ನೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಾ ಹುಲಿ ಕರ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಸ್? ಬಾ ಅಪ್ಪ ಹುಲಿ, ನೀ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 2 ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದ. ಯೂನಿಯನ್ 5 ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಅದ. 5, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ.
ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಓಪನ್ 2 ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಓಪನ್ 5 ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Is it clear now? Option A is correct. Okay. Next problem go na. Okay, e problem na ಮಾಡಿ. Do this problem over here. Just a minute. Just a minute, students. Okay, ಇಲ್ಲೇನು setting change ಆಗೈತಿ. Okay, done. Pole sir. Yes, ತಗೊಳ್ಳಿ pole ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. Enjoy ಮಾಡಿ pole ತಗೊಂಡು. It is easy. Okay, x square plus y square. This is important. X square plus y square is nothing but what? Equation of circle. Correct? This is equation of circle. Clear? Equation of circle. Iden bartada? This is nothing but what? This is equation of ellipse. Equation of ellipse. Clear? Now you people can do. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಬೈ 144 ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Clear? So equation of ellipse, circle ada, radius is nothing but what? Radius is 5 units over here. Radius 5 units ada. A intersection B ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ ನೋಡೋಣ. And here students we have nothing but what over here? Equation of ellipse. General form al bardra x square by 144. Clear? X square by 144 plus y square by it will be nothing but what? 9 ones are 9 ones are 9, 16 bartada. 16 is equals to, we have nothing but what? 1. Yes or no? So illinda we can write this down as nothing but what? X square by 12 square plus y square by 4 square is equals to, we can write it as 1. We have two equations. We have this one equation. We have radius of the circle over here, x square plus y square is equals to 5. ಎರಡರನ್ನ plot ಮಾಡೋಣ. Let us plot over here. Yes or no? So this is suppose 0 we have. Clear? 0 we have, and this is suppose we have 5. Clear? Circle one draw ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ rough. Yes, this is the circle we have. Here we have suppose 5. Fine. Here we have suppose 5. Clear? Il minus 5. Here we have 5, and here we have again 5. Now the ellipse. Ellipse nodi. Here we can clearly see that A is greater than B. Correct alva? Because 12 is greater than 4. Fine. Correct alva? 9 ones are 9 ones are 9. 5 16 bartada. 4 square. This is 12 square. Okay. I have divided throughout by 144. Now if you see minor axis length another 4 other. So here somewhere we have suppose 4. Fine. Here somewhere we have suppose 4. Clear? This is 5 comma 0. Sorry, 0 comma 5. E pointer 0 comma 5 other. This point should be nothing but what? 0 comma 4. Correct? 0 comma 4. Il kuda we have somewhere around here 0 comma minus 4. And other point is nothing but what? 12. 12 andre il barboda? 12 comma 0 and minus 12 comma 0.
minus 12 comma 0. So if we construct the ellipse now, ellipse ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? How will be the ellipse? ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. Fine. Ellipse ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. Clear? Yes, this will be the ellipse. Yes or no? So how many points it has contained, or how many points it is intersecting? Fine, it is intersecting over here 1 point, 2 point, 3 point, 4 point, 4 point ಈಗ. So A intersection B will contain how many points? 4 points. Did everyone understand this? Did everyone understand this? Clear? Did everyone understand this? Option D is correct. Clear alva? Hey, fast agi. Is it clear or not? Is it clear or not? Fine. 4 points is the answer. Clear? 4 points is the answer. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Let us move on to cardinal number. Fine, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಂತು. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. If A is equals to, we have 5. A is equals to, we have 5. P of A denotes power set of A. Then the number of elements in this is. Clear? Power set of power set of power set of A ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ಡೂ ಇಟ್. 60 seconds ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಸ್, ಸೂಪರ್. ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಫೈನ್. Yes, do it students, fast. D. Okay, so if you see, let us start with the inside over here. They are asking number of elements in power set of 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 A. Correct alva? They are asking the number of elements over here. E set naga ಎಷ್ಟು number of elements ಅದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Yes or no? So if you see over here, power set of A. Power set of A will have how many elements? 2 to the power of. Number of elements in A ಎಷ್ಟದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನ? Empty. 0 elements over here. It has 0 elements. Number of elements in A is what? 0 over here. So 2 to the power of 0 ಆಗ್ತದ, which is equals to what? 1. First step clear ಆಯ್ತಾ? Again, moving on to power set of A, which will be 2 to the power of how many elements? Power set of A, 1 element, so 1. So which is 2. Power set of A will have how many elements? 2 to the power of 2, which is equals to what? 2 power of 2 andre 4 bantu. Moving on next. Again, power set of A. 3 sati aata, 4ನೇ ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ. So which is nothing but what? We have nothing but what? 2 to the power of, we have 4. 2 power of 4 andre 16 bantu. Yes or no? Moving on to the last over here, that is power set of A, which is equals to 2 power of 16. 16 elements are there. So option D is correct. Fine. Option D is correct. 77% ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್? ಫೈನ್, ಸೂಪರ್. ಚಲೋ ಮುಂದೆ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ಫ್ಯೂ ಥೇರಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಥೇರಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದಾ? There are high chances that we will get direct questions from here.
most important properties on sets. Clear? So first property if you observe, clear? First property anna ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರ number of elements in A union B is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Clear? Understood this? Idanantu gottadala. Number of elements in A union B is number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. If A and B are empty sets, fine, extension over here, if A and B are empty sets, clear? If A and B are empty sets, then what we can tell about A intersection B? A intersection B ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? A and B ಏನಾದ್ರೂ empty sets ಇದ್ರೆ A intersection B, sorry, number of elements in A intersection B ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Or if A and B are disjoint sets, okay, if A and B are disjoint sets, then number of elements in, what we can tell over here, number of elements in A intersection B ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? A and B ಎರಡು disjoint sets ಅದಾವ. What we can tell about A intersection B? Very nice, 0. ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗ. 0 over here. We'll get number of elements in A intersection B is what? 0. Now from here we have the clear fact that number of elements in, fine, therefore we can tell that number of elements in A union B is equals to number of elements in A plus number of elements in B in case of disjoint sets. Okay, this you can treat it as your second result. Third result, number of elements in A minus B will be equals to number of elements in A minus number of elements in A intersection B. Clear? Number of elements in A minus B, number of elements in I make short notes of all the chapters are like theory question book. Super. Last moment ige you will get a lot of advantage from it. Artha aitalva? Fine. Moving on to the fourth result. Fourth result we have number of elements in B minus A will be equals to what? Number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Clear? This is the answer. Fifth property anna, now we'll observe ಮಾಡಿದ್ರೆ we have fifth property. It is nothing but what? Number of elements in A union B union C is equals to number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C, fine, minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C minus number of elements in A intersection B intersection C. Clear ada? Number of elements in A union B union C is this. Clear? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು sign plus ಬರ್ತದ. Okay, plus number of elements in A intersection B intersection C. Clear? Here students, clear? Any doubt over here? Fine. Next, sixth one we have, if A is a subset of B, then number of elements in A union B is same as number of elements in B. Clear? And if again A is a subset of B, then number of elements in A intersection B is same as number of elements in A. Okay, next property ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು on your De Morgan's law, number of elements in A dash union B dash is same as number of elements in A intersection B whole dash, which is equals to number of elements in the universal set minus number of elements in A intersection B. Fine. Same we have number of elements in A dash intersection B dash is same as number of elements in A union B
whole dash, which is equals to number of elements in U minus number of elements in A union B. Here, clear? Is this much clear? Fine. Yella important are the questions direct agi bartave exam naga. Okay. There are high chances that direct questions will be asked over here. Fine. ಇನ್ನೊಂದು maximum minimum ಇತ್ತ. I think I'm not getting it. Clear? Done ada? These are the 7 properties we have related to cardinality of the set, counting of the number of elements in the set. Fine. After this, ee question anna ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Yes, number of elements in A is 43, number of elements in B is 51. Then you have to find and number of elements in A union B kuda estada 75. Number of elements in A minus B union B minus A. Do it. Do it fast. 60 seconds time. Yes, sets topic anna mugisi break ಕೊಡ್ತೀನಿ, don't worry. We'll finish the sets topic. ಇನ್ನೊಂದು 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳಿದದಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಹ್ಯಾಪಿನಾ? ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. Yes. So how do we solve this problem? First of all, observe over here. First of all, observe over here. When tomorrow class starts, sir? Tomorrow class start at 10. Physics class. Okay. ನಾಳೆ physics class ಇರ್ತದ. Fine. Tomorrow there will be physics class. Fine. ನೋಡಿ. So if you see over here, A minus B union B minus A. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. A minus B ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಫೈನ್. A minus B means what? This part over here. This is A minus B. Correct alva? This is A minus B over here. And B minus A andre yav part bartada? B minus A means this part over here. This is our B minus A part. A minus B, B minus A. Correct alva? This is what we have. This is we have as A minus B. This is we have as what? B minus A. Now we want nothing but what? We want union of them. A minus B union B minus A. Under this total region alva. It will be which region, students? Over here. Complete agi erdu region. Yes or no? This region as well as this region over here. So now ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದ? Number of elements from this theory, what we can tell? Can I tell that number of elements in A minus B union B minus A is same as, correct? ನೋಡಿ ಇದು ಯೂನಿಯನ್ ತಗೋಬೋದಾ? This is set A, this is set B. Complete union in the number of elements in A union B in the complete this number of elements in A union B. This complete part aita. A union B means this complete part over here. I'll remove this, only this middle part, which is A intersection B. Madboda? Can I do like this? Can I do like this or no? Number of elements in A union B in the, I can remove this part over here.
Correct? So ilinda students, now we know that simple formula is there. Yes or no? So here we have number of elements in A union B, let it be as it is, minus number of elements in A intersection B, and I can write it down as number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A union B. Just a formula in the rearrange ಮಾಡಿ. Fine. ಇಲ್ಲಿಂದ A intersection B ಈ ಕಡೆ, A union B ಈ ಕಡೆ. That's what I have done. So what will happen over here? Number of elements in A union B minus of minus plus 2 times of number of elements in A union B minus number of elements in A plus number of minus number of elements in B minus number of elements in B. So in birth students are 2 times of number of elements in A union B. 2 into 75 will be 150 minus number of elements in A will be 43 minus 51. So 150 minus 5 plus 4 9 90 94. So how much will get? 46. Okay, 6 56. 56 is the answer. Option C is correct. Yes. Super everyone. Very nice. Correct. 10 jana correct answer hakiri. Done. Moving on next. Nodi, most of the questions ageti. Do this. Yes. This is very important problem. KCET nag baro chances, high chances adava. KCET 2026 nag baroda high chances adava of this question. Innu tanka bandilla. This question has not yet come, but there are high chances that the same question will be there. Fine. High chances that there will be the same question in KCET 2026. Clear? KCET 2026. Madi. They are asking that if number of elements in A 4 adava, number of elements in A it is equals to 4 and number of elements in B is equals to 7, then the maximum difference between maximum and minimum value in number of elements in A union B is. Clear? Do it. Do it students. Do it fast. ಸುಮ್ ಕುಂತ್ ಓದಂದ್ರೆ ಓದೋದ್ ಬೇಡ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. Fine. Okay. So number of elements in A union B is equals to what? Number of elements in A plus number of elements in B minus we have number of elements in A intersection B. Correct alva? Number of elements in A, number of elements in B, number of elements in A intersection B. This is what we have. Clear? Iವಾಗ ನೋಡಿ. Fine. First case, case 1 ಏನಾಗಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? If A and B are disjoint sets, A al ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, B al ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. If A and B are disjoint, clear? If A and B are disjoint, then A intersection B is equals to ಏನು ಬರ್ತದ? Empty set. This implies that what? Number of elements in A intersection B ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 0 ಬರ್ತದ. Correct? So in that case, what will happen for this now? ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದಂದ್ರ number of elements in A union B will be equals to what? Number of elements in A plus number of elements in B. And this is the condition for what? This is condition for what? Maximum. Maximum. Clear? Maximum. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? 7 plus 4 which is nothing but what? 11. 11 is the max value. Clear? Max value. ಅದೇ ರೀತಿ moving forward. Case 2. Clear? Case 2. Case 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದಾ? If A is completely a subset of B. B ನಾಗ 7 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. Out of that 4 elements are of A. A completely B ನಾಗ contained ಅದ. Case 2 ನಾಗ suppose your A is completely contained in B. Then what will happen over here? A intersection B will be equals to A. So this implies number of elements in A
intersection B will be equals to number of elements in A. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ what will happen to this result over here? ಇಲ್ಲಿಂದ number of elements in A union B will be equals to number of elements in A, number of elements in B cancel ಆಗ್ತದ. So remaining will be what? Number of elements in B. ಇದೆರಡು cancel ಆಗ್ತಾವ because both are same. So this is nothing but what? Minimum case. Okay, ಇದು case ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು what it is? Minimum. So what will happen? Number of elements in A union B will be equals to what? 7, which is mean value. Now they are asking that the difference between max value and min value. Max value 11 bandada, min value is 7, so which is 4. 4 is the answer. Option D is correct. 100%, only 25%. Only 1 person has done it correctly. Artha aita? ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿನ ಓಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸುಮ್ ಕುಂತು ಓದಂದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್? ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಮತಾ ಕೈ ಕೊಟ್ಲಂತ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ ಡನ್ 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 ಫೈನ್. ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ. ಓಕೆ ಡೂ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ನಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೆಸೇಜ್. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಏನಾರೇ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಸೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫೈನ್, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಸೈಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದಾರ. ಫೈನ್, ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ KCET ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತದ ಅವ್ರದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟ. ಫೈನ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಊಟ ಬಡ್ಸಾಕ್ ಬರ್ತಾನ. ಫೈನ್, ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋತ್ ಮುಂದ ಭರ್ಜರಿ ನಿಮ್ದು ಐತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, A intersection B is equals to A intersection C, then it implies that B is equal to C. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? We can take A is equals to the set 1, 2 and B is equals to, we can take it as okay 1, 3 and we can take C as equals to 1, 4. ಕರೆಕ್ಟ್? ತಗೋಬಹುದಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ A intersection B, if you see A intersection B, it is equals to 1, which is same as A intersection C. ಹೌದಲ್ವಾ? A intersection B 1 ಬರ್ತದ, A intersection C ಕೂಡ 1 ಬರ್ತದ. ಬಟ್ does it implies? This does not implies that your B is equal to C, because ನೋಡಿ B ಮತ್ತು C ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. So this statement is false. This statement is false. Clear? Again, A union B, A union C ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾ? Okay, so second condition, this is for the first one. Second condition, A is equals to, we'll take it as ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 1, 2. B is equals to, we can take it as 2, 3. Clear? 2, 3 ತಗೋಬಹುದಾ? So 1, 2, 3 ಬರ್ತದ. C we will take it as equals to simply 3. Fine? Yes or no? ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬಹುದಾ? A union B ಏನ್ ಬರ್ತದ? What will be A union B, students? A union B will be equals to what? 1, 2, 3. Correct? A union C ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತದ? It will be 1, 2, 3. But this implies that what? A union B is equals to A union C, but it does not implies that A is equal to C. Does not implies. Fine. So this is also, sorry, this does not implies B is equals to C. Clear? So this is also false.
ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ನೇಹ ಆಗಲಿ, ಅಮ್ಮು ಆಗಲಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. 52 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 34 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ನಿಮ್ ಸ್ಕೋರ್ 40 ಆಗ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ, 54 ಅಲ್ಲಿ 39 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 45 ಅಲ್ಲಿ 38 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 52 ಅಲ್ಲಿ 34 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 34 ಅಲ್ಲಿ 29 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಟಾಪ್ 3? ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರು 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ 34 ಸ್ಕೋರ್ ರೀಚ್ 40 ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅಮ್ಮು ಅವರೇ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಮ್ಮು ಅವರೇ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ರೀಚ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 40? ಶಿವಕುಮಾರ್ 54 ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು 6 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ 45 ಸ್ಕೋರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರ, ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಅಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ ಕಡೆ. ಫೈನ್, ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತದ. KCET ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅವ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮನಿ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಕೇಪೇಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೈನ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ವೆಲ್ದಿ. ಫೈನ್, ಅಂಬಾನಿಗಿಂತ ಮ್ಯಾಗಿನವ್ರು ಅದಾರ ಅವ್ರು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ತಗೋತಾರ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್, ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚಾಟ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡ್ಲಿ, ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಸೈಟ್ ತೆಗಿಲಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಹುಡುಗದಿರ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು. ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚಾಟ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಫೈನ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಡೂ ದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಚಾಟ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಅದ? ಚಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಸೆಟ್ಸ್ ಮುಗೀತಾ? ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್ ನೌ? 3 ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? 3 ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಡ್ ಯು 4 ಟಾಪಿಕ್, ಸಾರಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ 8 ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್, 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 10 questions, you people are feeling the confidence now. Last is relations and functions. Relations and functions over here we have. Clear? Relations and functions ada idu start madidre it will not finish. So I am thinking that at least e part mugsona. Let us finish this relations part over here, because relations inda nimge one question bartada. In KCET exam, KCET naga relations in the one question you people will get, sure shot. Correct? And functions in the ade functions in the you people will get 2 to 3 questions. 2 to 3 questions. Fine? KCET. Fine? Okay, iವಾಗ relations ಮ್ಯಾಗ question ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದ? If you check on relations, where will be the questions coming from? It will be coming from what? Order pair, ordered pair and Cartesian product. Clear? Ordered pair and Cartesian product. Clear? Amele along with that it will be from what? Number of relations, number of relations, and another topic is types of relations. Types of relations illindane barodu.
These are the three probable topics from where questions will be asked. Clear? Yes or no? So let us do relations. I think ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ because 5 topics we will be doing if we finish the relations over here. Or do you people want relations and functions to be done together? Relations and functions are clear? ನಮಿತಾ ಅವ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನ, ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಡನ್. ನೋಡಿ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಯಸ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೂ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಲೋ ಗೂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅಂತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಅಂತೀರಾ. ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿ ಅದಿರಿ ನೀವು ಅಷ್ಟ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೆಟ್ಟ ಬೈದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಯಾರಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಯಾರ್ಲೇ ಅವ ಹಾಯ್ ಅಂತಾವ, ಇಷ್ಟು ಉಗ್ಯಾತಾರ ಸರ್ ಮತ್ತು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಚಲೋ, ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ 5 minutes 10 minutes ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ ಡೂ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್? ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ. ಹೇಳಪ್ಪ ರೇಖಾ ವೆಂಕಟೇಶಮ್ಮ, ಏನಮ್ಮ ಡೌಟ್? सर ये लैंग्वेज कौन सी है? ये कन्नड़ा लैंग्वेज है. फाइन, कन्नड़ा लैंग्वेज में क्लास ले रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या? ಸರ್ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರ ಸರ್, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಹೌದಾ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳೋಣ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅಪ್ಪ, ಏನ್ ಡೌಟ್? ಸರ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಡೌಟ್ ಅಮ್ಮ? ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಜೆನ್ಜಿ ಅಂತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಅವ್ರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿದಾರಮ್ಮ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಫೈನ್, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಲ್ ಡೂ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಬಹುದಾ? ಫೈನ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಚಲೋ, ಡನ್. 10 minutes ನೀವು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 minutes. ಡನ್. ಚಲೋ, ಮತ್ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಹೈ ಹೆಲೋ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಚಲೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ.
ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Clear? Sir, if A is equals to 1 to B is equals to 3, 4, then the number of subsets will be A cross B have
please solve this. ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, now you people will get the detailed idea. Clear? Detailed idea ಈಗ ಸಿಗ್ತದ. Cartesian product ನೋಡ್ರಿ first of all. Fine. Cartesian product, if you see, suppose we have uh, suppose we have A is equals to A comma B and B is equals to B comma 1 comma 2, then clear, then Cartesian product of two sets. Clear? Functions ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನದ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ನೌ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 1 hour ಅದ, 1 hour ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay, so A is equals to A comma B, B is equals to 1 comma 2. Then A cross B will be equals to what? A comma 1, A comma 2, B comma 1, B comma 2. Correct alva? Adhe riti B cross A will be equals to what, students, over here? It will be nothing but what? Yes, it will be nothing but what? Ulta. 1 comma A and 1 comma B, 2 comma A and 2 comma B. Clear? So in general we can tell that in here both students are in general A cross B is not equals to B cross A. Clear? In general A cross B and B cross A are not equal. Done? Clear alva? In general we can tell that A cross B and B cross A are unequal over here. Moving on, next, equality of order pairs. Two ordered pairs clear? Two ordered pairs two ordered pairs A1 comma B1 and A2 comma B2 are equal if and only if two order pairs A1 comma B1 and A2 comma B2 are equal if and only if A1 is equals to A2 and B1 is equals to B2. This is the condition. Two order pairs are said to be equal if A1 is equals to A2 and B1 is equals to B2. Clear? Done other? Fine? Understood? Okay? Condition artha aita? Moving on, next. We have important results. Important results ali first we will cover the what? First we have number of elements in Cartesian product. Correct? Number of elements in Cartesian product. Nodi, ella relations do fine, that is first year plus second year. Relations do first year and second year complete agi mugsona. Fine, complete agi one day lecture alli fine or one day short alli mugsona, first year as well as second year. Next, we have number of elements in Cartesian product. Understand over here, suppose we have number of elements in set A is equals to P and number of elements in set B is equals to Q. Then clear? Idan duplicate slide ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ because I will be needing this. Yes, suppose number of elements in set A is equals to B and number of elements in set B is equals to Q. Then number of elements in A cross B will be equals to P into Q, which is same as number of elements in B cross A. Correct? Number of elements in the Cartesian product. Fine. Number of elements in A cross B is equals to PQ is equals to number of elements in B cross A. Very nice. Correct? ಇವಾಗ ಒಂದು ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Let us write down a note over here. ಏನಪ್ಪ note? Fine. Note, if you see, clear? If number of elements in A cross B
is equal to number of elements in B cross A, then it does not implies that this does not implies that A cross B is equal to B cross A. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood students? So first result ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Second one we have number of elements in A cross B, fine, intersection B cross A will be equals to, clear, will be equals to, fine, same as number of elements in A intersection B cross B intersection A. ಇವಾಗ A intersection B ಅಲ್ಲಿ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. A intersection B ಅಲ್ಲಿ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ B intersection A ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? A intersection B ಒಳಗ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ B intersection A ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? How many elements in B intersection A? A intersection B ನಾಗ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ B intersection A ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? ಫೈನ್. ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಸಾಕು. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. A intersection B ನಾಗ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ B intersection A ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ number of elements in A intersection B whole square, correct, or which is equals to n square. Suppose n elements adava, then it will be n square. This is our second result. Fine. Third result we have, clear? Okay, fine. We'll move further over here. N square aita. Okay. Moving on to the next page, we have relation. What is a relation, students, over here? Relation ಏನ್ ಬರ್ತದೆ definition? Relation. What is the definition of relation over here? Fine. Relation definition ಏನ್ ಬರ್ತದ? Relation. Yes. Relation is nothing but what? ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ chat box ನಾಗ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಗ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೀವು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೈತಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ? ಫೈನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅ ರಿಲೇಷನ್ is a subset of Cartesian product. Clear? A relation is a subset of what, students? Cartesian product over here. That is nothing but what? The relation R is a subset of A cross B. Relation R is a subset of A cross B. Clear? Okay, done. Understood? Yes or no? Namrata ma, okay, don't excited ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಹೆಸರಿಂದ ಹುಡುಗ್ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಹುಡುಗ್ಯಾರ ಹೆಸರಿಂದ ಹುಡುಗರ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಸ್ತಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡತಾರ ಅವ್ರ. ದೇ ಆರ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ಹೂಮ್ ದೇ ಆರ್ ಚಾಟಿಂಗ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಚಾಟ್ ಮಾಡತಾರ ಅವ್ರು ಮಸ್ತಾಗಿ, ಫೈನ್, ಚಿಲ್ಲಾಗಿ. ಊಟ ಏನಾಯ್ತ? ಇದು ಸರ್ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಕೇಳಾತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೇನಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅನನ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬಕಿ ಬಂದಿದ್ಲ, ಆಕಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಕುಂತ ಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ದೇ ಬೋತ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಏನು ಹೇಳೋದ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಅನನ್ಯ ಏನಂದ್ಲ ಅಂದ್ರ, ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆತಂತ, ಸೊ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಅಡ್ಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಆಗಿ, ಫೈನ್, ಹಿ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಮಾನಸಿಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಯಾರೇನಿಲ್ಲ, ಸರ್ ನೀರ್ ಕುಡ್ದಾರೇನಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿನ ಮನ್ಯಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ ಊಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೂಪರ್. ಫೈನ್. ಚಲೋ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು, ಸಪೋಸ್
Next important result over here. Suppose number of elements in set A is equals to P and number of elements in set B is equals to Q. Clear? Then understand the result over here. Yes or no? ನಿಲ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. Okay, give me 2 minutes. ಸರ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬವನಾರೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾನ. ಎಸ್ ಅವ್ರನು ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಮನೀಗ. ಫೈನ್, ಕೆಟ್ಟ ಅದಿರಿ ನೀವು, ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ. ಎಸ್ ಅವ್ರನು suppose number of elements in A is P, number of elements in B is Q, then we have this relation over here. Yes or no? We have this relation over here. Then fine, then number of relations from A to B. Okay, number of relations from A to B is nothing but what? 2 to the power of PQ. 2 to the power of PQ. Clear? Number of relations from A to B is nothing but what? 2 to the power of PQ over here. Yes, ನೋಡಿ ಸಂಜಯ್ ಅವನ ಹೆಸರು ಸಂಜಯ್ ಇತ್ತ, ಬಾಯ್ ಅನನ್ಯ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾನ ನೋಡ್ರಿ. ತೇತು, ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೂಪರ್, ಇದೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಚಲೋ, moving on. Next students, we have nothing but what? Second over here, number of non-empty relations. Number of non-empty relations. Number of non-empty relations. Clear? Number of non-empty relations from A to B. From A to B will be nothing but what, students? 2 to the power of PQ minus 1. 2 to the power of PQ minus 1. Understood? 2 to the power of PQ minus 1. Done? Yes. Clear alwa? Done alwa? Namuru Belgavi. Clear? So these are the important results from the first year. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೈತೀರಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೊಮೇನ್, ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನಾಗ ಬರ್ತದ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆ, let us explain one more thing over here, that is nothing but what? Domain, range and codomain of a relation. Domain, range and codomain. Clear? Codomain of relation. Clear? Domain, codomain and range of a relation. Fine. Nodi. So here students, if I take set AB is equals to, I'll take it as 1, 2, or I'll take it as 2, 4, 6, 8, and B be the relation defined by, clear, 1, 3, 5, 7. Okay, let R be a relation defined, let R be a relation defined by R is equals to
all the order pair x comma y such that x should be less than or equal to y. Then find the domain. Okay, then we need to find what? Find domain, range and codomain. Clear? Codomain of R. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಊಟ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಫೈನ್, ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಓಕೆ, ಚಲೋ ಡೂ ಇಟ್. ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಅಪ್ಪ, ಡನ್ ಕುಡ್ದ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೆಳಗಾವಿದವ್ರ? ಎಸ್, ಇವಾಗ ಸುಮ್ ಕುಂತ್ ಹೋದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಚಲ್, ಸೊ ಡೊಮೇನ್, ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಟಿಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? A cross B, if you find number of elements ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ, so it will be nothing but what over here 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7. Correct? ಅದೇ ರೀತಿ it will be nothing but what 3, 1, 3, sorry. It will be 4, 1, 4, 3, 4, 5 and 4, 7. Correct? And similarly students, it will be nothing but what 6, 1, 6, 1, 6, 3, 6, 5, 6, 7. Fine. Other riti students, if we continue, it will be nothing but what we have 8, 1, 8, 3, 8, 5 and 8, 7. Clear? Now here the relation says that, relation observe ಮಾಡಿ, relation ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತದಂದ್ರ x, y such that x should be less than or equals to y. Yes or no? So the relation R says that it is x, y such that x should be less than or equals to y. So relation ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? x should be less than or equals to y. 2 less than, no, 2 is less than 3, yes. 2 ಬರ್ತದ, 2, 3 ಬರ್ತದ, 2, 5 ಬರ್ತದ, 2, 7 will be there. Correct? ಅದೇ ರೀತಿ it will be nothing but what students over here 4, 1 ಬರಲ್ಲ, 4, 3 ಬರಲ್ಲ, 4, 5 ಬರ್ತದ, 4, 5 will be there and 4, 7 will be there. 6, 4, 5, 4, 7, 6, 1 ಬರಲ್ಲ, 6, 3 ಬರಲ್ಲ, 6, 5 ಬರಲ್ಲ, 6, 7 ಬರಲ್ಲ. That's it. Fine. X should be less than or equals to y. This is our required relation. Fine. Understood ಆಯ್ತಾ? Now what is the definition of domain? Clear? ನೋಡಿ. Okay. Fine. Example ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ definition ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So what is the definition of domain over here? The set of all the first elements. Clear? Here I am writing down the definition. Next page ಅಲ್ಲಿ example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, because now it will be clear to you. Fine. Yes. So if I tell like this now, it will be clear. Domain is nothing but what? The set of all the first elements. The set of all the first elements. The set of all the first elements in given okay, in given relation gives the domain of the relation. Gives the domain of relation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The set of all the first elements. Set of all the first elements ಏನದಾವ in the given relation gives the domain of relation. ಅದೇ ರೀತಿ we have definition for what? Range over here. Range definition ಏನದ? The set of all the second elements. The set of all the second elements in the given relation. Correct? In the given relation gives, correct, gives
what? The range of relation. Range of relation. Correct? Range of relation. And moving on to the last one over here. Fine. Last one over here, that is nothing but what? Codomain. The second set in the Cartesian product. Okay. The second set in Cartesian product. The second set in Cartesian product gives okay, second set in the Cartesian product naga gives the range. Sorry, gives the codomain. Fine, understood. Now moving on to this, ide example ige if I tell you to write down the domain enagtada. Yes, what will be the domain, students? Over here, domain is the set of all the first elements. First elements ಏನೇನು ಅದಾವ? 2 ಅದ, 4 ಅದ, 6 ಅದ, 2 4 6 ಅದ, 2 4 6 ಅದ. What is the range? Range is the set of all the second elements. Repeat ಮಾಡಬಾರದು. 3 ಅದ, 5 ಅದ, 7 ಅದ, 3 5 and 7. And what is codomain over here? Codomain ಏನು ಬರ್ತದ? It is only the complete set B over here in the Cartesian product, that is 1 3 5 and 7. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Understood or not? Clear ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes or no ಹೇಳಿ. Clear? Yes. Fine. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರೇ ಕೊಡಿ ಸರ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಚಾಟ್ಸ್. ನಾವು ಏನಾರೇ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದು ಟೀಮಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಐತಿ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಕೋಡೊಮೇನ್ ಏನು ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನೋಡು, ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ that will give you codomain, because this relation whatever is there, it is from A to B. Relation is from A to B. So A cross B second set ಏನದ completely codomain ಆಗ್ತದೆ. First elements ಏನೇನ್ ಅದಾವ, it will give us what? Fine. First elements domain, second elements range, and then complete set B is codomain. Clear? ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಮ್ಮ? ಫೈನ್. ಡೊಮೇನ್, ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ನಾಗ ಇಷ್ಟ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್. ಏನಾರ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರು ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫೈನ್, types of relations and important condition. It actually functions domain range of a function, different types of domain range functions. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಚಲೋ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕು ಮಾಡಿ. Straight forward question 30 seconds ಸಾಕು. Do it students. ಸರ್ ನಾಳೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ? ನಾಳೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, 10 AM ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯಾವ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾವ. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಂಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರವಲ್ತು.
ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಚಲೋ, yes, given two finite sets, number of elements in A is 2, number of elements in B is 3, total number of relations from A to B is, we know the direct formula, A to B number of relations ಅನ್ನ find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it will be 2 to the power of number of elements in A into number of elements in B. ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಇದ್ರೆ 2 to the power of this same minus 1 ಮಾಡೋದು, 2 to the power of number of elements in A ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 2 ಅದಾವ. Number of elements in B 3 ಅದಾವ. So 2 to the power of 3 into 2 it is 4. Sorry, 3 into 2 it is 6. So 2 power of 6 andre 64 will be the answer. Clear? Yes or no? 64 will be the answer. Sir, they ask definition. Illama definition ಕೇಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಚಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ನಿಮ್ ಕಡೆ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಡನ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, let R be the relation defined by, R relation other, R be the relation defined by this over here. Which one of the following is false? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅದ? Which of the following is false? They are asking. Quickly do it. ಮಾಡಿ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ಜಸ್ಟ್. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿನಾ. ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ನೂ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, we have R is equals to 1 plus x, 1 plus x square, x is less than or equals to 5, x belongs to natural numbers. So input ಏನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೋದಾ? What can we take the input? It can be 1 because natural number set ಅದ starting from 1, 2, 3, 4, 5. Clear? 1, 2, 3, 4, 5. So if you see over here, the relation R over here, relation R, it will be nothing but what? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಟ್ರ, if I start putting the inputs over here, 1 itra 1 plus 1 will be 2, and here also it will be 2 comma 2. Correct? Next, nan 2 itra 2 plus 1 will be 3, 2 square is 4, it will be 5. Nan 3 itra 3 will be 4 over here, 3 square is 9, 10 bartada. If I keep 4 over here, it will be 5, 4 square is 16, 17 bartada. Fine? Clear? 16 plus 1 is 17. 5 itra 6 bartada, 6 square is 36. Clear? 36 plus 1 andra 37 banta. Is it clear for you people? Artha aita? Okay, so here 2 comma 2 ada, 3 comma 5, 4 comma 10, 5 comma 17, 6 comma 5 ada illi. Okay, domain they are telling that it is 2, 3, 4, 5, 6. Okay, correct ada. Range they are telling that 2, 5, 10, 17, 26. Okay, 5 idta idene alva? Correct. I'm keeping 5 over here, it should be 25. Correct? Nodi, set of all the second elements. Second elements ಏನದ? 2 ಅದ, 5 ಅದ, 10 ಅದ, 17 ಅದ, 25 ಅದ. This is also correct. All of this ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ? No, this is incorrect because this is over here. So which one of the following is false? Option A. D is not possible. Clear? 87% have done it correctly. Fine. NDA aspirant ಬಂದಿದಾರ? Very nice. Yes. A be the set of even natural numbers. A be the set of even natural numbers less than 8. B be the set of prime numbers less than 7. Then the number of relations from A to B. Clear? 30 seconds time ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸಾ? ಎಷ್ಟು ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಪದೇ ತೋರಿಸಲ್ಲ.
It is just once in a time. A be the set of even natural numbers less than 8. Even natural numbers less than 8 andre it will be 2, 4, 6. Less than 8 anlikatidare, equal to 8 andilla, less than 8. B be the set of prime numbers less than 7. So 2 bartada, 2 it will be there, 2, 3 bartada, 5 bartada, that's it. So number of elements in A, we have equals to 3, and number of elements in set B we have equal to 3. So number of relations, fine, number of relations from A to B, yes or no? So it will be nothing but what, 2 to the power of 3 into 3, 2 to the power of 9. Other in option 2 power 9, yes, option A is correct. Non-empty kelilalla, yes, only relations. Option A is correct. 100%. Very nice. Nodappa leaderboard. Namita, very nice. Sneha, very nice. Yash, Vidya, Valorant Gamer, Ammu, Shivkumar, Shruti Osur, Mahesh. Very nice. Super. Bhajantri avra, very nice. Clear? Next nodi. Okay, ಇದು symmetric relation ada, reflexive ada. Okay, these are all on now what? Okay, idon ಮಾಡಿ. Fine. This one problem you people do. Clear? Idu ಮಾಡಿ. First you do this. ಈ problem ಅನ್ನ ಮಾಡಿ first. 60 seconds time ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Try to do. After that we'll start with types of relation. Per question leaderboard. Okay, fine. ಆ ರೀತಿನಾ? Okay. Clear? Okay, first PUC relations and functions ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. Clear? Okay, first PUC ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಸಿ ಮೈ ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ KCET ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. I comment in fast track batch in feedback for your last lecture. Can you see, sir? I wrote about your class. So please you see that, sir. Okay, appa done. ನೋಡ್ತೀನಿ. Fine, actually ಬಂದಿಲ್ಲ. Fine, I did not get any such feedback. If you can write again, then you can write. Okay, ನೋಡಿ. If A is equals to, we have 1 2 3 4 5. A is 1 2 3 4 5. R is equals to, we have x comma y. Mod of x square minus y square is less than 16 is given by. Clear? Mod of x square minus y square in irbeka, less than 16 irbeka. Yes or no? So here if I choose this all order pairs, 4 square 16 minus 1 bartada, no problem. In all this it is satisfied. But if I take this order pair, athwa where difference is large, 16 hadu bartada. Clear? Less than 16 irbeka. Yes or no? So 5 comma 4, 25 minus 16. Okay, 16. Clear? Mod of x square minus 1, 16 minus 1, 2 comma 3, 3 comma 3, 3 square, 9 minus 9, 0. 16 minus this is also there. 5 comma 4, 25 minus 16 is also 9. 16 this is there. Okay, 2 comma 2 bartada. 3 comma 2, 9 minus this is also 16 minus 4 kuda bartada. 2 comma 4 kuda bartada. Okay, which one of this is correct? None of this are fine. None of this is the answer, students. Clear? Because nodi prati one order pair it is satisfying this condition. In all of these three options, everything is satisfying this condition. None of them are there which is not satisfying. Enadru ee riti idditandre, okay, if the order pair was 1 comma 5, then it does not belongs to the relation R. This is because nothing but what? Condition is nothing but what? Mod of 1 square minus 5 square, which is mod of minus 24,
which is equals to 24 is not less than 16. Correct? But ಇದು ಯಾವುದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಲ್ಲಿ 1 minus 1 0, 4 minus 1 3, 9 minus 1 8, less than 16, less than 16. This is less than 16, less than 16, less than 16. 16 minus 1 15, less than 16. This is also less than 16. Clear? Fine. Artha aita? D is the correct answer. Fine. D is the correct answer. Chalo. Last problem over here. Adadmele we'll go to what? Okay. Do this problem. The relation R defined on this set A by this, and R is equals to this. A is the set given by this. Mod of x less than 3, x belongs to integer, and R is equals to this. Then which of this is correct? Okay, 60 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಾಡಿ. Giving you 60 seconds time, do it. Option Z ಇದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. Fine. Don't manipulate others. Okay, ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ you can try. Chalo, do it fast. Clear? Chalo. Yes. So if you see over here, nodi, mod of x, they are telling that nothing but what? Mod of x in other students are less than 3 other. So can I tell that your x is greater than minus 3, but x is also less than 3, and they are telling that x belongs to integers over here. X belongs to what? Integers over here. So ilinda enaagtade ivaga? What will happen, students? Due to this condition, we can tell that your whatever the set A is there, it is nothing but what? It is minus 2, minus 1, 0, 1 and 2. Clear? Artha aitalva? This is the set we have. A is equals to minus 2, minus 1, 0 and 1, 2. X belongs to over here what? Integer values. Clear ada? So ivaga na inputs anna hakidre, if I form the relation over here, relation anna nodi, neeve form ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Relation anna, if I take x value as minus 2, y value will be mod of minus 2, which is 2. X value minus 1, mod of y minus 1 is 1. X value 0, y value 0. X value 1, y value 1. And x value 2, y value will also be 2. Clear? So y negative ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ ಇಲ್ಲಿ, negative ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ, possible ಇಲ್ಲ. B is incorrect, but option A is correct. Fine. ಇದು ಕೂಡ incorrect, ಇದು ಕೂಡ incorrect. Option A is correct. Clear? Yes. ನೋಡಿ, ಸ್ನೇಹ, ಮಾರುತಿ, ಅಮ್ಮು, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಂಗಲ್ ರಾಮ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ರವಿ, ಶ್ರುತಿ, ತನಶ್ರೀ, ಎಸ್, ಶ್ರೇಯಸ್, ಫೈನ್, ರಮಾ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಚಲೋ, ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಫೈನ್, ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಡನ್. ಚಲೋ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಎಸ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಇದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದ. ಡೂ ದಿಸ್. If A and B are two sets, A and B are two sets, A and B ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ two sets they are there. A cross B is consists 6 elements. A and B are two sets. A cross B ಅಲ್ಲಿ 6 elements ಅದಾವ. Total in A cross B we have 6 elements. If 3 of the elements of A cross B, 3 of the elements of A cross B are 1,4, 2,6 and 3,6, then we need to find B cross A.
ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಏನಾಗ 4,1 6,2 and 6,3 ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಇರಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾ, ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಡೂ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. Do it, students. What will happen over here? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. We have to find B cross A. So when we find about B cross A, it will have all those elements which are reverse of this. 4,1 ಅಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು. Fine. Reverse of 2,6, 6,2 ಅಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು. And again reverse of this 6,3 ಅಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು. Along with this, there should be three other elements. We don't know about that. We don't have any idea about those three elements over here. ಇದಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1,4 ಅದ, there is no 4,1, ಸೊ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 4,4 6,6 ಇಲ್ಲ. 4,1 6,2 6,3 ಅದ, ಬಟ್ ಉಳ್ಕಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4,1, we have 6,2, we have 6,3. Remaining other elements are this. So option B is correct. Option B is correct. Yes. Done. Final leaderboard nodi illi. Look at this leaderboard over here. Very nice. Correct. Done alva. Super. So let us move to what over here. Last topic of discussion. That is nothing but what? Types of relations and some important conditions over here. Last topic over here for today. Clear? Nodi. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಾಗ ಇಫ್ ಯು ಸಿ in different competitive exams will get a questions from here on types of relations and their important conditions. Correct? So this is what you people have to remember. Idu second PUC syllabus. First PUC syllabus mugitu. Second PUC syllabus is this. Clear? Last topic ada maad mugus bidtini. Salpa patience anta koodri. Okay? So types of relations. We have three different types of relations. So in types of relations, we have three different types. Clear? Three different types. Fine. Yes. Condition ana nodi. First of all, reflexive relation. Clear? Reflexive relation. So condition baritene. Definition in detailed beda. So what is the condition for reflexive relation over here, students? Reflexive relation condition says that for all A belongs to the set A. Okay, let A be the set and R be the relation. We can write like this. Let A be the set and let A be the set and R be the relation. A be the set and let R be the relation defined on A. Clear? Let A be the relation and R be another relation which is defined on A. Whenever we tell reflexive over here, students, for all A belongs to A, the condition is nothing but what? A comma A type of order pair must belongs to R. That is for every A belongs to A. For all artha agtilla andre we can introduce what? For every clear? We can tell that for every A belongs to A,
A comma A type of order pair must belongs to R. Then it will automatically become what? Reflexive relation. Symmetric condition na? Symmetric. Symmetric relation. What is the condition for symmetric relation? Correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Symmetric relation condition ಅನ್ನ. So if A comma B, it says that if your A comma B belongs to R, then only we check for what? Your B comma A belongs to R or not. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕಂಡೀಷನ್. A comma B ಇದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಹೋಗಿ B comma A ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಉಲ್ಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. A comma B ಇದ್ರೆ B comma A ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಫ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. If it is there only, then only you are going to check. Moving on next. Last, we have transitive relation. Correct? Transitive relation. ಇವಾಗ transitive relation condition ಏನದ? Again, if ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Yes or no? So here students, if A comma B ಅದ R ನಾಗ and B comma C ಅದ R ನಾಗ, then only we check for A comma C belongs to R or not. Clear? A comma B ಅದ B comma C ಅದ, then only we check for what? A comma C is R or not. Clear ಅದ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Fine. Now look for important conditions over here. Clear? Important conditions. Clear? So in important conditions, if you check over here, first condition nodi, one by one. Clear? First condition we have, okay, idnu kuda baradu bidona. If all these three are satisfied, if all these three are satisfied, okay, if all these three are satisfied, then the given relation R is said to be what? Equivalence relation. Correct? If all these three are satisfied, we said it to be what? Equivalence relation. Iವಾಗ condition ಅನ್ನ ನೋಡಿ. Quick ಆಗಿ ನಾವು condition ಅನ್ನ finish ಮಾಡೋಣ. Look for the condition over here. What is the condition, students? First one, empty relation. Fine. What we can tell about empty relation? Empty relation. Correct? That is nothing but what? Empty relation. That is R is equals to empty set. Okay? If R is equals to empty set, ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು students ನಾವು? Empty relation, whether it is reflexive, whether it is symmetric, or whether it is transitive. Empty relation ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Empty relation ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? If it is an empty relation, if it is an empty relation, what we can tell over here, if R is equals to empty set, then R is symmetric as well as reflexive, correct ada? As well as reflexive. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine. Yes. Notes ಸಿಗ್ತದ after the live class. After the live class, you people will get the notes. Sir, I want to enroll your batch, but the coupon code is expired. Illa agila coupon code. Same coupon code is there. Start 800 is the code. Okay. Fine. Next live class, mostly idea illa. Nodona. Fine. Weekly schedule ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದ, that time it will be there. Okay. So second one we have. Second. Fine. Suppose your A is equals to, we have this set A comma B comma C. Okay. Then R is equals to A comma A, B comma B, and C comma C. Clear?
Okay, R is equals to A comma A, B comma C, C comma C. What we can tell over here, students? R is equals to A comma A, B comma B, C comma C. What we can tell over here is the smallest relation on A which is equivalence relation, correct, which is equivalence relation. Artha aita? Fine. A is the smallest, fine, this relation R is the smallest relation which is equivalence relation. Clear? Done. Moving on next. Third one we have, clear, R is equals to A comma A, only having single order pair. Okay, or else itralli continue madona. Fine. ಇದಕ್ಕೆ R1 ಅಂತ ಕೊಡಿ. Fine. Clear? R2 ಅಂತ ಇದೇ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ. This is our main set and relations have been defined on A. Clear? R2 is equals to A comma A. ಯಾವ kind of relation ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ? Whether it will be symmetric, A comma A, only relation having this kind of order pair, same kind of order pair. Fine, same kind of order pair ada A comma A or B comma B or C comma C. Clear? So what kind of this it will be? Here, yav kind agtada? Where do we get the notes? You'll get it in the PW app. Reflexive illappa, reflexive aglika A comma A, B comma B, C comma C nu beka. But A comma A, then it will be nothing but what? Symmetric and transitive. It will be symmetric as well as transitive. Clear? Another relation I'll define. R is equals to R3 is equals to, clear, A comma B other. Fine. A comma B. There is no B comma C. Yes or no? This is symmetric as well as transitive. Smallest relation which is symmetric as well as transitive. This is smallest relation which is symmetric as well as transitive. Now when I am talking about R3 which is A comma B, R3 which is A comma B. Fine. What it will be, students, over here? This kind of relation. Fine. So here if you observe, it is only A comma B belonging to R3 and B in the start ago bere yaudu order pair illa, and there does not exist any B comma A belonging to R. Okay, only A comma B other. There is no any B comma A or B comma C. Fine. There does not exist any B comma C belonging to R3. Then in such case, this will be nothing but what, students, over here? Transitive. Clear aita? So these are the some of the important notes over here. It will be only be transitive. Okay, transitive ashta ಆಗ್ತದ. Apart from this, ನೋಡೋಣ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. Okay, clear alva? Is it clear for everyone? Fine. So these are the few of the important things we have. Okay, question anna ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು 3-4 question anna ಮಾಡಿ we can finish this. Okay, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ first. Do this question, students, over here. ಮಾಡಿ. Do it first. Sir, ultimate coupon code is 800 ಏನು ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾ, ಏನಮ್ಮ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾ ಇವಾಗ? Is it working now? Ultimate KCET crash course ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಫೈನ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ 4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ
1 lecture ಅಲ್ಲಿ 1 ಟಾಪಿಕ್ ಆ ರೀತಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೈಲಿ DPPs, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ, ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್ or subject wise will be there, full length baralla, subject wise or topic wise will be there, and and along with that whatever the Garuda test series is there, Garuda test series alli nim complete test sigtav, ella test sigtav in Garuda test series. Fine, clear? Garuda test series advantage ena nodri, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಮುಗಿಸಿದೇನಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದೇನಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದೇನಿ, and also sets ಮುಗಿಸಿದೇನಿ. So if you have Garuda test series access, do let me know in chat box ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ Garuda test series access ಅದ. So if you have Garuda test series access, ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. Yes on, clear? Chalo, so ilinda 1,1 ada on the set A 1 2 3, A set enada 1 2 3 ada. So 1,1 ada, we have 1,1, we have 2,2, we have 3,3. So reflexive antu ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ, ತಪ್ಪು. ಫೈನ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತದೇನಾ? 1,2 ಅದ, 2,1 ಇಲ್ಲ, 2,1 does not belongs to R, so symmetric condition ಹೋಯ್ತಾ? neither symmetric nor, okay, ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ 2,3, okay, ಅದೇ ರೀತಿ if we see over here 1,2 ಅದ, 1,2 belongs to R, 2,3 belongs to R, but we have nothing but what? 1,3 does not belongs to R, so it will be nothing but what? Fine. Reflexive but not symmetric, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. Reflexive but not transitive, they are asking that idu correct ಆಗ್ತದ. Fine. Neither symmetric nor transitive, idu correct ಆಗ್ತದ. So which is incorrect? ಯಾವ್ದು incorrect? A, B, D all are correct. Fine. A, B, D all are correct over here. It is reflexive and transitive. Transitive ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದ? Okay, 1,3 ಅದ. Sorry guys, sorry. Clear? Yes, 1,3 already R negada. Fine. 1,3 belongs to R. 1,3 belongs to R. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರ 1,2 ಅದ. If we take 1,2 ಅದ, 2, if I take 2,3 and 3,3, 2,3 ಅದ, 1,3 ಅದ. If I take 2,3, 3,2, yes, 3,2 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರ I'll take 3,2 ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? So 3,3 and I'll take okay, ಇಲ್ಲಿ 2,3 ಅದ, 2,3, 3,3 and then 3,2 ಇಲ್ಲ, 2,2 fine. Yes, so it is transitive also students. Fine, transitive ಕೂಡ ಅದ, no problem. 2,3 ಇದ್ರ ಜೋಡೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ no problem. 1,3 ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 1,2 1,3 ಅದ, 1,3 1,3 is there, 3,3 ಅಥವಾ 1,3 1,3 3,3 1,3 ಅದ. Okay, every order pair it is satisfying, but yes, if we take this 1,2, yes, it is also there. 1,2 okay, ಎಲ್ಲ order pairs ಅದಾವ. There is no order pair that will be missed out over here, so it is reflexive but not symmetric. Option A is correct because transitive ಅದ. Transitive ಇಲ್ಲಿ symmetric ಆಗಲ್ಲ, neither symmetric nor transitive ಇಲ್ಲ, not transitive ಇಲ್ಲ. Option A is correct. Option A is correct. Fine. 8% neither symmetric nor transitive ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. Option A is correct. Option A is correct. Okay, understood ಅಲ್ವಾ? It is transitive. ನೀವು ಯಾವುದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. If you take even 2,3 and 3,2, ಏನಿರ್ಬೇಕು? 3,3. If you take 2,3 ಇರ್ಬೇಕು, 2,3 belongs to R. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Yes or no? Done ಅದ? Clear? Yes. Fine.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಅನದರ್ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಸಾರಿ, ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಪೋಲ್ ತೆಗಿರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತೂ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 6, 12 ಅಪೋಸಿಟ್. 6, 12 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಟ್ 12, 6 does not belongs to R. Fine. Clear? 6, 12 belongs to R, but 12, 6 does not belongs to R. So ಖಂಡಿತ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಓನ್ಲಿ. ತಪ್ಪು. ಐದರ್ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಹಿಂಟ್? ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Clear? For transitive, is any order pair not satisfying over here? Chat box alla haki nodona. Can anyone give a hint over here? Hint anna heli. Possible la? Is possible. Heli. C is right answer. Okay. Reflexive and transitive only means all the possibilities are there. 3, 6, 6, 12 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3, 12 ಇರ್ಬೇಕ ಐತಿ. ಓಕೆ. 3, ಓಕೆ 6, 6, 6, 12, 6, 12 ಐತಿ. ಫೈನ್. 12, ಎಸ್ 3, 12 ಐತಿ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. 3, 6, 3, 12 ಅದ. 3, 9, 3, 9, 3, 9 ಅದ. 3, 9. ಓಕೆ. 3, ಎಸ್ 3 ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. satisfied the condition. Correct alwa? All order pairs have satisfied the condition. 3, 3, 3, 6. 3, 6 ada alwa already. If you take 3, 3 and if you take 3, 6, from here 3, 3 will get cancelled. 3, 6 must belongs to R. It is already there. Already other. Apart from that, is there any? Yes sir, C is the answer. Okay, 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 okay. Done, done, done. 3, 12. 3, 12 ada. 3, 12 ada alwa. 3, 12 ada. Yes or no? If you take 3, 3, 3, 12, 3, 12 ಇರಬೇಕಾ? ಐತಿ. So it is reflexive and transitive. Only reflexive ಆಗಲ್ಲ. Option C is correct. Okay. Fine. Option C is correct. Next, ಇನ್ನೊಂದು last note and after that I'll end the session. Okay. Last one note students. After that we will end the session over here. Fine. Last note. Fine. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಫೈನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್
equivalence relation, correct, number of equivalence relation, shortcut. Last topic in math questions ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Fine. So look at this. Understand the result over here. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? Number of elements in the set. Okay. We'll divide this table into two parts. Fine. We'll divide this table into two parts. That is number of elements in the set. Number of elements in the set. Okay, one ಕೊಟ್ಟಿರೋ set ನಾಗ number of elements ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Along with that, we'll also see that how many equivalence relation, number of equivalence relation that can be formed. Correct? ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ನಾಗ one element ಇದ್ರ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? Yes or no? If there is one element, how many relations can be formed? How many equivalence relation can be formed? ಆ ರೀತಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತಂದ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೆಟ್ ಕಡೆ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅದ? ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ, ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ, ತ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ, ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ, ಫೈವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದಾಟ್ಸ್ ಇನಫ್. 1 2 3 4 5. Correct? 1 2 3 4 5. That's more than enough. Clear? So yes, if it has one element, then only one equivalence relation can be formed. One element idra only one equivalence relation can be formed. If it has two elements, only two equivalence relation can be formed. If it has three elements, five equivalence relation can be formed. Correct? One element idra ಒಂದ, two idra two, three idra five, four idra 15. 15 equivalence relation can be formed. Okay, is this clear? Fine. And last we have 1 2 5 15 and 52. Okay, and 52. So that's it. You have to remember this. Clear? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Remember. Fine. Important ಅದ. You remember this because direct question ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. Same question can be asked. Number of equivalence relation on a set having three elements? 5. Number of equivalence relation on a set having four elements? 15. Done. So most of the question ಮುಗಿಸಿದೆನಿ. Remaining questions we'll do it in the next class. Okay. Clear? Okay. ಇದೊಂದು last question ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Do this last question and then we can end with the class. Correct? Yes. That's it students. Last question. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 6. Clear? Fine. More than 130 questions, 140 questions ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ more than 130 to 140 questions we have solved. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ 100% you people can score good amount of marks. Correct? ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ sir 9-12 is not there sir, please reply me how it is transitive. Okay, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 9 and 12. Okay, do this question then we'll go to that. Which one of the following they are telling that it is not transitive? ಯಾವುದು not transitive ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ? Yes or no? Correct? So here if you observe students, what will happen? R1 is equals to empty set is always transitive. ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗ. Universal set ಅಂದ್ರೆ ಏನ? Complete relation.
Universal set means what? Complete relation. Complete relation. And you can tell that whatever the universal relation is there, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, universal relation is reflexive, symmetric, clear, reflexive, symmetric and transitive. Universal relation will always be reflexive, symmetric and transitive over here. Always reflexive, symmetric and transitive ಆಗ್ತದ. So for that reason we can tell nothing but what? Fine. Equivalence relation ಆಗ್ತದ. This is a universal relation is always an equivalence relation. Complete relation is equivalence relation. So transitive ಆಯ್ತಾ? Yes or no? Now here 1,3, 2,1. 2,1 is there, 1,3 is there, 1 cancel ಆಗ್ತದ. From here 2,3 does not belongs to R. Yes or no? So ಈ relation ಏನಾಯ್ತಾ? Does not belongs to R3. Okay? Does not belongs to R3. So ಈ relation ಏನಾಗ್ತದ? This is not transitive. This is what? Not transitive. So not transitive ಅಂದಮೇಲೆ, if this is not transitive, this is my answer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,1 ಅದ, 1,2 ಅದ, 1,2, 2,3, 1,3, 1,3 ಅದ, no problem. 4,4 separate ಆಗದ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. So 1,3 and if you compare 1,2, 1,2, 2,3 ಅದ, okay, everything is there. This is transitive. Clear alva? So option C is the answer. Option C is the answer. Yes, 100% everyone have given it. Nodi, final leaderboard. 61 questions attempted, 45 correct. 50 questions attempted, 41 correct. 60 questions attempted, 40 correct. Nodi, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೋರ್ 45 ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರ, if the same score 60 40 ಬಂದದಲ್ಲ, if you take over here madam, fine. ನೋಡಿ ಇದೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್. Yes or no? You people are motivated, right? ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗಿತ್ತು ಡೌಟ್? ಓಕೆ, 6,12 ಅದ ಅಲ್ಲ, 6,12 belongs to R, right? What was your doubt appa? When will class over? I'll finish now. Done. Another 2 minutes. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಏನಿಟ್ ಡೌಟ್? ಓಕೆ ಸರ್, 9,12 is not there. 9,12 is not there. 9,12 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕು ನಿಂಗ? Why do you need 9,12? Which two order pairs you are taking so that you will get 9,12? ಯಾವ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀಯಾ so that you will get 9,12? Fine. 3,12 ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? You need 9,12 belongs to R. Correct? But ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 9,12 must belongs to R. But ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ you need to tell me two order pairs which belongs to R. Which two order pairs you will take? Fine. We will take 9,12 ಅಂದ್ರೆ second element 12